Okay, so we've told you what the messaging could be as far as Vijay and the TVK are concerned. All eyes will be on the on EPS and the AIADMK. The question is about the center of gravity as far as power politics in Tamil Nadu is concerned. Essentially, it is about that. Depending on what happens today and depending on where the numbers actually fall, Vasudha and Veera, you can come in on this. Is to see where that center of gravity, shifts post these numbers, or is that too early to call that? I think you're very spot on as far as looking at center of gravity, but I would just classify that as something a little different. I think there's also the question of the ideological center of gravity. The DMK has been the secular pole as far as Tamil Nadu is concerned. It's lost all its secular allies. Vijay has taken a very secular position, at least as far as the optics is concerned. So what happens to the DMK? What happens to the NDA? Because there is a national bipolar pole, right? One is the Congress, the BJP. In Tamil Nadu, it was very clearly the DMK versus ADMK on the NDA side. I think there's going to be enormous realignment, A. B, in terms of center of gravity also shift, one needs to look at what measures and approach Vijay will take with the central government and the BJP. How is it going to be? How is he going to be approaching it? Because it was an antagonistic state-center relationship. So these things will determine how Vijay evolves. But I think in terms of numbers, he clearly is the center of gravity as far as the assembly is concerned. And I don't think he needs to worry about that for the next 6 or 8 months. Mr. Jagdishwaran, when it comes to TVK's national approach and the fact that, he has not been very spontaneous when it comes to the NEET issue, but then you can give it to him that, he's just started. How do you think he's going to approach, the center-state relations, especially when the center makes a mistake or does something that cannot be that great for Tamil Nadu? Do you think Vijay will talk about it? There is a connection between this and what Udayanithi spoke in the assembly. Udayanithi spoke about Sanatan because there is one particular issue. Because DMK throughout the campaign, they said this is between Delhi and Tamil Nadu. They made as an anti-BJP votes. So now Vijay, who has joined hands with Congress, has automatically taken those votes. Even during this election, if we go by the statistics, the minority votes have shifted from DMK Congress alliance to TVK. Now, even the remaining votes after Vijay and Rahul was together, is this going to happen? So that is why DMK is making sure who holds those anti-BJP votes. Does it still be with the DMK or does it go along with TVK and Congress? So the same thing will happen even for the issue. See, if Vijay is not going to speak about NEET, DMK is going to ask, why are you not speaking about NEET? Are you afraid of or scared of the central government? For every issue that is concerned with BJP, DMK is going to rise it, making sure they hold the anti-BJP votes. So that is why even the Sanatan comment, see, because the Sanatan was spoken at the very last minute. Passing comment, Udayanithi was not very. So he made sure Vijay has to reply or Vijay has to say something about it. He cannot remain mum. Even on the NEET issue, even on the OSD the astrologer being appointed as OSD. That point will be interesting, right, Vasudha? How Vijay responds spontaneously in the State Assembly. RK, we've seen some fascinating debates in the State Assembly. How he's going to respond, and that's going to be fascinating. His ability as a politician will be put to test, and also a speaker. Okay, so the AIADMK's rebel band chief CV Shanmugam's images are just arriving of him arriving at the assembly as well. A lot of what happens now lies in this man's hands. We'll have to see what he does. Vasudha, quickly bringing you in on this. RK, I'll come to you right after. What's on this man's mind? What is on Shanmugam's mind right now? What is he hoping to do? Where is he going to leave the AIADMK? I was speaking to some BJP sources yesterday and they said, what is it in for us? There's nothing, right? So clearly, Shanmugam and his camp have made it very clear that, BJP will not be part of this. But yes, I can tell you that many of them are in touch with BJP leaders. So it's not going to be completely independent is what my sense is. But Shiv, taking off from what Veera and RK said, I think there are multiple tests that are going on. One is a floor test for Vijay. Of course, he either has a stable majority or it's going to exceed expectations. And there's a test for AIDMK and that's the real test. And then there is also the accessibility and rationality test that DMK is going to put TVK through, but then that's going to take some time because I think DMK is also waiting for the right time for that. RK, would the AIADMK sever ties with the BJP?
Is that something that you think might happen? In fact, this is a on and off relationship. In fact, Edappadi Palanichami himself had severed the relationship ahead of 2024 elections. He insisted that Annamalai be removed from the state presidency, that he will not deal with Annamalai at all. But then obviously the DMK, the BJP leadership said no, and the relationship went away. So from time to time, Edappadi Palanichami and others in the party have wanted the relationship and also have not wanted the relationship, depending on what problem exists at that particular point of time. That's point number one. Second thing is that about Vijay's response in the assembly, it's very easy. He has a set of officials sitting about exactly 2 feet away from him. Given the nature of the Tamil Nadu Assembly, it's a very cramped place, and they can always pass on notes. That's what has happened in the past with MK Stalin, who is himself not known to be extremely articulate. But then once he's handed over a note, he can just make up things from there. We have seen that even with Karnataka and Jayalalitha. This is a very normal thing. When you are in government, it's extremely easy. When there is an opposition charge against you, the officials... No, RK, I mean in terms of spontaneous responses. If, let's say, somebody takes a quip at you at Sanatan Dharma, that's where you stand exposed, right? So that's what's important. I'm not talking of policy issues where he can be very well prepared and tutored and given the notes. I think it'll be fascinating to see a person who delivers such powerful dialogues. How he responds. And also, Veera, what happens when the governor's address happens? What happens to the Tamil Thai anthem? These are ideological issues, which is also, in some ways, the strongest point of the DMK. How the TVK or Vijay responds to all of this is going to be keenly watched, isn't it? Oh, absolutely. And I think it's also about the DMK trying to build a narrative. At the moment, they are absolutely not possible for them to come up with a script because the star is so successful. And I think everything's revolving around the star. But will this be the same way a year down the line? How are they going to work out with it? There are two examples, Vasudha, and as I've been saying repeatedly, one is the 91-96 Jayalalitha example. The other is the NGR example. What's Vijay going to be? How is he going to be? How this is going to evolve will determine the road ahead. JCD Prabhakar there, your Speaker of the State Assembly, the MLA from Thousand Lights, the man who undid Dr. Arilan in Thousand Lights. The man who came on a scooter. Veera, right in front of you. Came on a scooter for the swearing in. When I asked him, why did you come on a scooter? He said, that's the only way I could get through. Vijay speaking. Chief Minister speaking. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, திரு சி. ஜோசப் விஜய் அவர்களை முதலமைச்சராக கொண்ட அமைச்சரவை மீது இப்பேரவை தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது என்னும் தீர்மானத்தை மொழிகிறேன். அரசின் தீர்மானத்தின் மீது இப்போது வாக்கெடுப்பு. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே, அன்பிற்கினிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, இன்று இந்த அவையில் நடைபெறும் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் சாதாரண அரசியல் நிகழ்வு அல்ல. தமிழக மக்கள் வழங்கிய ஜனநாயக ஆணையை மதித்து அந்த தீர்ப்பை This is not a normal vote of test. This is about respecting the democratic verdict of the people. மத சார்பின்மையையும் சமூக நீதியையும் பாதுகாக்கும் பொறுப்புணர்வோடு to protect social justice and secularism, தனது ஆதரவை வழங்குகிறது. The Indian National Congress has decided to give its support to this government. This is the floor leader of the Congress. சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக மக்கள் மிக தெளிவாக ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர். தமிழக வெற்றி கழகம் 107 இடங்களில் வெற்றி People have given a very clear verdict. பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. The TVK has emerged as the single largest party with 107 விஜய் அவர்களின் தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். ஆனால் பெரும்பான்மை they have taken Vijay's அந்த நேரத்தில் ஒரு கேள்வி position as the leader. மக்கள் வழங்கிய ஆணை மதிக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது பின்னாலிருந்து சில சக்திகள் அரசியல் சக்திகள் மூலம் தமிழகத்தின் முடிவை மாற்ற முயற்சி it was just short of a majority and the question raised on whether we should protect democratic traditions of the state or allow for conspiracies and connivance by other forces to unseat the single largest party. It is in that circumstance that the Congress party decided to support C. Joseph Vijay and the TVK as a secular alliance. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் ஆதரவு கோரியது இந்த 5 மதசார்ப கட்சிகளிடம்தான்.
என்பதை இந்த அவையின் கவனத்திற்கு I கொண்டு want வர this விரும்புகிறேன். house to know இந்த that ஆதரவு Joseph Vijay அரசியல் asked for லாபத்திற்கான support only ஆதரவு from அல்ல. these 5 இது secular ஜனநாயகத்தை parties. பாதுகாக்கும் ஆதரவு. இது தமிழக மக்களின் தீர்ப்பை மதிக்கும் ஆதரவு. இது This தமிழ்நாட்டில் support is to பாஜகவின் respect மறைமுக the ஆட்சி people's verdict, அனுமதிக்க to கூடாது protect என்ற உறுதியின் democracy அடிப்படையிலான and to ஆதரவு. protect secularism. தமிழகம் எப்போதும் மதசார்பற்ற அரசியலின் மண். இந்த மண் வெறுப்பு அரசியலை ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. மதத்தின் This பெயரில் land has never மக்களை accepted பிரிக்கும் அரசியலை communal and divisive ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. politics. மொழி ஆதிக்கத்தையும் ஒரே கலாச்சார We have அரசியலையும் தமிழக again, மக்கள் தொடர்ந்து நிராகரித்துள்ளனர். this இந்த soil has தேர்தலிலும் never அதே accepted மக்கள் Hindi மீண்டும் imposition, நிரூபித்துள்ளனர். language பெரிய imposition. கனவுகளுடன் தமிழகத்தில் காலூன்ற முயன்ற பாஜக இன்று ஒற்றை உறுப்பினராக மட்டுமே இந்த அவையில் உள்ளது. The BJP, which had big dreams in Tamil Nadu, is now here with just one MLA. தீர்ப்பு மக்கள்தான் The people's எஜமானர்கள் verdict is என்று the God's பெருந்தலைவர் verdict. காமராஜர் கூறியதை இந்த நேரத்தில் நினைவுகூர விரும்புகிறேன். பெருந்தலைவர் காமராஜர் இந்த மண்ணுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்தார்? I remind the எளிமை, House நேர்மை, அதிகாரத்தை of அல்ல, what மக்களை பெருந்தலைவர் மையமாக கொண்ட காமராஜ் ஆட்சி. கல்வி had இல்லாத said. குழந்தை He said about இருக்கக்கூடாது என்று simplicity, பள்ளிகளை education திறந்தவர் and good காமராஜர். government. பசி இருந்தால் கல்வி வராது என்று மதிய உணவு திட்டத்தின் விதையை விதைத்தவர் He was the one who knew that when hunger is there, there can't be education, and gave up the midday meal and brought in the midday meal வாழ்ந்த தலைவர் schemes. காமராஜர். அதனால்தான் இன்று வரை He was a அவர் பெருந்தலைவர் leader என்று who lived with அழைக்கப்படுகிறார். people, and that is இன்று why இந்திய people அரசியலில் still மிகப்பெரிய respect him. சவால் என்னவென்றால் வெறுப்பு அரசியல், மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிரிப்பது, மொழியின் பெயரால் மக்களை பிரிப்பது, சமூகங்களுக்குள் பகையை உருவாக்குவது. In the name of இவை religion or இந்தியாவின் language, you ஆன்மாவுக்கு cannot divide எதிரானவை. people, and we எங்கள் are against தலைவர் that. மாண்புமிகு ராகுல் காந்தி அவர்கள் தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்தி வருகிறார். Our இந்த leader Rahul நாட்டில் Gandhi அன்பு has வெல்ல வேண்டும். consistently said this. வெறுப்பு அரசியல் He said தோற்கடிக்கப்பட that வேண்டும். love has to win, அதனால்தான் இந்தியா divisiveness முழுவதும் அவர் has to end. ஒற்றுமைக்காக பாத யாத்திரை மேற்கொண்டார். இந்திய அரசியல் why he சாசனத்தின் went on a மதிப்புகளை padayatra around காப்பாற்ற the வேண்டும் country. என்று குரல் கொடுத்தார். வெறுப்புக்கு எதிராக அன்பின் அரசியலை முன்வைத்தார். இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் He kept கட்சியும் அதே கொள்கையில் politics of love against politics of hate. வெறுப்பு அரசியல் வேரூன்ற விடமாட்டோம். மக்களை We will மதத்தின் not பெயரால் allow பிரிக்க politics of அனுமதிக்க hate to மாட்டோம். succeed in this state. தமிழகத்தின் சமூக ஒற்றுமையை சீர்குலைக்க எந்த We will not சக்தியும் allow இடமளிக்க மாட்டோம். communal harmony in the state to be மாண்புமிகு disturbed. முதலமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் பொறுப்பேற்ற உடனே சில முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளீர்கள். As soon as 500 you took யூனிட் oath, வரை Mr. Chief பயன்படுத்தும் Minister, குடும்பங்களுக்கு 200 யூனிட் you இலவச have மின்சாரம், made announcements as soon பெண்கள் as you took பாதுகாப்புக்காக oath சிறப்பு சிங்கப்படை, போதை about தடுப்பு free அமைப்புகள், electricity, பள்ளிகள் மற்றும் about protection for வழிபாட்டு women, தலங்கள் and அருகில் about இருக்கின்ற crackdown on drugs in the state. மூடப்படும் நடவடிக்கைகள் ஆகியவை மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை உருவாக்கியுள்ளது. ஆனால் All மக்கள் these measures have இன்னும் created a அதிகமாக confidence உள்ளது. amongst people. இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பை எதிர்பார்க்கிறார்கள். விவசாயிகள் People are looking for பாதுகாப்பான jobs. வருமானத்தை Youngsters are looking for jobs. வருமானத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள். பெண்கள் பாதுகாப்பான சமூகத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள். Expecting a secure income. மாணவர்கள் தயவுசெய்து உட்காருங்க. அவர் தரமான கருத்தை சொல்றாரு. உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட உங்க கருத்தை நீங்க சொல்லுங்க. இந்த உட்காருங்க please. எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு Speaker is asking him to sit down. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி இந்த அரசுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது என்றால் அது கொள்கை அடிப்படையிலான ஆதரவு. The reason why the Indian National Congress has offered support to this government is on principles and democratic and to safeguard democratic principles and ideology. சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாமல் போய்விடுமோ என்று மிக கவலையோடு கவனித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அவர்களின் வியூகத்தாலும் தனித்த சாதுரியத்தாலும் சாதாரண ஏழை எளிய மக்களும் were questioning whether it was possible to defeat the established forces, Joseph Vijay's charisma and his individual strength. அந்த வகையில் இது ஓர் எளிய மக்களின் சாமானிய Make sure that the மக்களின் people, ஆட்சி என்பதை the ordinary குறிப்பிட people, விரும்புகிறேன். சமூக had their நீதியை voice represented. பாதுகாக்கும் எந்த முயற்சிக்கும், மதசார்பின்மையை பாதுகாக்கும் எந்த முயற்சிக்கும், தமிழக உரிமைகளை பாதுகாக்கும் எந்த முயற்சிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி உறுதுணையாக இருக்கும். We will not support any move to destroy communal harmony, to destroy democracy or social justice. தங்களது ஆட்சியில்தான் மகத்தான சாதனைகளை புரிந்திட செம்மையான அரசாக திகழ்ந்திட காங்கிரஸ் கட்சி எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் வழிகாட்டுதல் படி என்றும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம். To reach great heights and to serve the people, the Congress party under the leadership of Rahul Gandhi will always be with you. ஜோசப் விஜய் அவர்களின் தலைமையிலான இந்த அரசுக்கு கட்சி வேறுபாடின்றி அனைத்து உறுப்பினர்களும் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீது தங்கள் ஆதரவை வெளிப்படுத்த வேண்டும். All our party members without any difference support this government of C. Joseph Vijay. We offer our unconditional support to C. Joseph Vijay on ideological grounds. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
மாண்பு உறுப்பினர் திரு ஆர் செல்லச்சாமி. R. Chellachami of the left. ஏன் ஆதரிக்கிறோம் ஏன் எதிர்க்கிறோம் என்று சொல்கிற உரிமை மாண்புமன்ற உறுப்பினருக்கு உண்டு. ஏன் ஆதரிக்கிறோம் என்பதை நடைமுறையில் சட்டத்தில் உள்ளது. முன்னாலே இருந்தவர்கள் செய்யாமல் விட்டது அவர்கள் தவறாக இருக்கலாம். இப்போது இருக்கின்றவர்கள் இந்த தீர்மானத்தை ஒட்டி பேசுவதற்கும் மறுத்து பேசுவதற்கும் உரிமை இருக்கிறது. அந்த வகையில் தெரிவித்திருக்கிறார். அப்படி கருத்து of the motion, and they are those who are supporting have the right to declare and state why they are supporting the government. தவறு ஒரு உறுப்பினர் நீங்க பாருங்க, உறுப்பினர் நான் சொல்லுகிற கருத்தை மாற்றி பேசக்கூடாது. முன்னாலே இருந்தவர்கள் செய்யாமல் விட்டதற்காக இப்போது இருக்கின்றவர்கள் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடாது. பேசுகிற உரிமை மாவட்ட உறுப்பினர்களுக்கு. தீர்மானத்தை முதல்வர் முன்மொழி மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, This is R. Chellachami, CPIM MLA from Padmanabhapuram, the floor leader for the CPIM. தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் வகையில் recent elections in Tamil Nadu, no government, no party got a clear mandate. தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 108 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வழங்கி the TVK got 108 தனிப்பெரும் கட்சியாக தமிழக மக்கள் தேர்வு and the people have chosen the TVK as the single largest party. தமிழகத்திலும் மக்களை பிளவுபடுத்தி பிளவு அரசியல் பிளவுவாத சக்திகளை இந்த தேர்தலில் தமிழக மக்கள் முற்றாக people of Tamil Nadu have decisively rejected divisive forces. அழைக்க வேண்டிய கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் தமிழக ஆளுநர் மறைமுகமாக the governor had also not refused to invite the single largest party நிறைவேற்றும் வகையில் to form a government. அமைந்திருந்தன. தமிழக மக்கள் it was divisive, it was not in line with tradition and not correct. தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றும் நோக்கத்தோடும் தாவேக தலைவர் Tamil Nadu and to protect secularism and democracy, நிலையான ஆட்சி அமைக்க தனக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த அரசிற்கு TVK had asked us for support from the CPIM and to protect democracy and secularism, that CPIM has decided to give him outside support. As far as CPIM is concerned, this government is for people's, when this government declares measures for the people, it will support. When it is against the people, it will oppose, basically stating it's issue-based support. பேரிடர் நிவாரணம் மற்றும் கல்விக்கான நிதி உள்ளிட்டவைகளை பாரபட்சமின்றி கேட்டு பெறுவதிலும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த அரசுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். இந்த அரசுக்கு ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மேலும் இந்த அரசாங்கம் மதசார்பின்மை, எளிய மக்களை உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சி, கூட்டாட்சி, சமூக நீதி கோட்பாடுகளை உயர்த்தி பிடிக்கவும் தமிழக சட்டமன்றம் பாரம்பரியமாக கடைபிடிக்கப்படும் மரபுகளையும் மாண்புகளையும் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிற வகையில் திறம்பட செயல்பட வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் தெரிவித்து இந்த அரசுக்கு முழுமையான ஆதரவை தெரிவித்து உட்கார்கிறேன். We give complete support to this government. Offer the people a good government. I think the most important point there is that the CPIM stating on the floor of the House that it's issue-based support. This is the VCK. முதல்வர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களின் உணர்வுகளை எதிரொலிக்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்பிக்கை கோரும் இந்த தீர்மானத்தின் மீது பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அவையிலே பங்கெடுத்திருக்கின்ற அத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுவரை மக்கள் மன்றத்தில் போராடி வந்த என்னை சட்டமன்றத்தில் களமாட வாய்ப்பளித்த எமது தலைவர் எழுச்சி தமிழர் தொல்காப்பியன் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு இந்த அவையில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எம்மை நம்பி வாக்களித்து வெற்றி பெற வைத்த திண்டிவனம் தொகுதி மக்களுக்கும், கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்களுக்கும், கூட்டணி கட்சியினுடைய தோழர்களுக்கும்
எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank the people of விடுதலை Dindivanam சிறுத்தைகள் who கட்சி elected உள்ளிட்ட me and also மதச்சார்பற்ற all the கட்சிகளின் allies ஆதரவோடு who supported me in this election. பொறுப்பேற்றிருக்கும் இந்த அரசு This is நம்பிக்கை Vani Arasu, வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்று DCK MLA from 5 Dindivanam. ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். I am confident that this government will last for 5 விடுதலை years. சிறுத்தைகளின் சார்பில் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன், வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். For that, I விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் share you congratulations on behalf of the காங்கிரஸ், இந்திய DCK. யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளும் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம்பெற்று தேர்தலை சந்தித்தோம். All of us met the elections as part of the DMK alliance. தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை கிடைத்து ஆட்சி அமைத்துள்ளது. But TVK won the elections and has formed a government. ஆளுநர் ஆட்சியை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை தடுக்கும் வகையில் And there was a conspiracy to bring president's rule because the TVK did not have a majority on its own. ஆதரவு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். That is why, to avert such a situation and a travesty of democracy, the VCK decided to support the TVK government. ஆதரவு முக்கியமானதாக இருந்தது என்பதை இந்த நாட்டு மக்கள் அறிவார்கள். Let the people know that it was important for the TVK to get the VCK's support. மாநில உரிமைகளை காத்து மிகச் சிறந்த அரசு என்ற பெயரை பெற்று சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று I urge this government to protect the states' rights, to protect secularism and also social justice. அனைவருக்குமான அரசாக இருக்கும் என்பதை I நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் am confident that this government, உணர்த்தி இருக்கிறார்கள். the Chief Minister has demonstrated by his actions that this government will be for everyone. வீடு தேடி சென்று அவர்களது வாழ்த்துக்களை பெற்றது. He has gone to meet all the opposition leaders இந்தியாவுக்கே in நல்ல their houses. முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தி He has இருக்கிறது. set a very fine example by going and meeting all the opposition leaders. பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எமது தலைவர் எழுச்சி தமிழர் தொல்காப்பியன் திருமாவளவன் அவர்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றமைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். I thank you for meeting our leader Thirumavalavan and seeking his support. நிபந்தனையற்ற ஆதரவை கொடுத்திருக்கிறது. We have given unconditional support. நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம். தொகுதி But we மறுசீரமைப்பின் expect the government to take certain actions. தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதற்கு ஒன்றிய அரசு முயற்சித்த போது அதை ஏனைய எதிர்க்கட்சிகளின் துணையோடு We expect this government to stand against delimitation. மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் NK Stalin and under NK Stalin's leadership, the Secular Progressive Alliance fought against delimitation, imposition of delimitation in the state. பாதுகாப்பதில் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் There should be no compromise on protecting the state's rights. I request you to ensure that. ஒன்றிய அரசுக்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் இடையிலான உறவு குறித்து ஆராய்வதற்கு 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நீதிபதி குரியன் ஜோசப் தலைமையில் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. There was a judicial committee set up to study center-state relations under the earlier DMK government, and based on that, there have been legal petitions that have been filed. இந்த அரசு உதவ வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் And I hope this government will ensure full transparency on that regard. நிகழ்ந்து வந்த ஆணவ படுகொலைகள் தமிழ்நாட்டிலும் இப்பொழுது தலைதூக்கி Custodial deaths has been a major issue in Tamil Nadu. சிறப்பு சட்டம் You have to bring a special law to prevent custodial deaths in the state. கட்சிகளும் பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்தோம். DCK and the left parties have taken up several protests on that issue. முதல்வர் மரியாதைக்குரிய மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி KN பாட்ஷா தலைமையில் ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தார். அதன் அறிக்கையை பெற்று அதன் அடிப்படையில் ஆணவ கொலைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான There was a judicial committee set up to study this issue. We request you to ensure that the measures suggested are implemented. பதவி உயர்வுக்கு 200 பாயிண்ட் ரோஸ்டர் முறை இருந்து வந்தது. அதை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துவிட்ட நிலையில் அவர்களது பதவி உயர்வு பாதிக்கப்பட்டது. அதை சீர் செய்வதற்காக There was a credit system to give promotions in government jobs, and since the Supreme Court had struck it down, வழங்கும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சட்டம் ஒன்றை இயற்ற வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் we request you to bring in a law to implement it. கடந்த அரசு அதை பரிசீலிப்பதற்கு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி GM அக்பர் அலி தலைமையில் ஆணையம் ஒன்றை அமைத்துள்ளது. அதன் அறிக்கையை பெற்று அந்த சட்டத்தையும் இயற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்துகின்றோம். The previous government had set up a judicial commission on that as well. I request this government to study that and ensure that there is progressive steps on that count. அமைந்தால் இலங்கை கடற்படையின் தாக்குதலில் இருந்து தாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் என்று நம்பி வாக்களித்திருக்கிறார்கள். நேற்று இலங்கை கடற்படையினரால்
நமது மீனவர்கள் 40 பேர் கைது The செய்யப்பட்டு issue of fishermen, Indian fishermen being shot by Sri Lankan Navy is a major issue, and they have promised us if BCK comes to power, we will protect them. இந்த பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு We expect this government to find a permanent solution விடுதலை சிறுத்தைகளின் for this சார்பில் problem நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். and protect Indian fishermen. 2013ஆம் ஆண்டு முதல் மராட்டிய மாநிலத்திலும் 2020ஆம் ஆண்டு முதல் கர்நாடகாவிலும் மூட நம்பிக்கைகள் மூலம் ஏமாற்றுவோருக்கு சிறை தண்டனை அளிக்கும் 2013 in Maharashtra and 2020 in Karnataka, there was a law to bring in, curbs on superstitious practices. சூனியமாகியவற்றுக்கு எதிரான சட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன. குறிப்பாக மராட்டியத்தில் பகுத்தறிவுவாதி நரேந்திர தபோல்கர் இத்தகைய மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக சட்டம் கோரி போராடி வந்தார். Narendra Dabholkar in Maharashtra had fought against such superstitions and fought for rationalism in the state. Those who had supported Sanatan groups had shot him dead. தொடர்ந்து 2015 பிப்ரவரியில் இடதுசாரி எழுத்தாளர் கோவிந்த் பன்சாரே, அதே ஆண்டு ஆகஸ்டில் கன்னட எழுத்தாளரும் Govind Pansare was also shot dead. MM கல்புர்கி 2017 செப்டம்பரில் பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் ஆகியோரை MM Kalburgi and Gauri Lankesh were also people who wrote against superstition. There is a lot of opportunity. This is a speaker intervening saying there's a lot of opportunity for you to speak. Make your speech short. இன்று நாம் அனுபவிக்கும் ஒவ்வொரு உரிமைகளும் சமூக முன்னேற்றமும் பல தலைவர்கள், அறிஞர்கள், கள செயற்பாட்டர்களின் ஈடில்லா தியாகத்தால் தான் கிடைத்துள்ளன. ஆகவே நமது அரசு Our beliefs and our systems has come after great sacrifices of great visionaries and leaders. இடம் தராமல் அறிவியலை வளர்க்கும் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விடுதலை We expect you to make sure that you need to promote intelligence and scientific reasoning rather than superstitious beliefs. இருங்க, நான் சொல்லுங்க, கொஞ்சம் பேச விடுங்களேன். அறிவியலார்ந்த உழைப்பாங்க, மனிதநேயம், தெரிந்து சீர்திருத்தம், ஆர்வம் ஆகியவற்றை ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உறுப்பு 51A வரையறுக்கிறது. எனவே கர்நாடகம் மற்றும் மராட்டியத்தில் இருப்பது ஒன்று மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் வலியுறுத்துகின்றோம். We expect you to bring a law against superstitious practices. சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசின் கீழ் இப்போதும் அல்லல்பட்டு வருகின்றனர். Sri Lankan Tamils are still struggling under Sinhalese. தமிழீழ கோரிக்கை காந்தி வழியில் ஈழத்தந்தை செல்வா போராட்டத்தை நடத்தினார்கள், அறப்போராட்டத்தை. அதன் தொடர்ச்சியாக மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் தனித்தமிழ் ஈழ கோரிக்கை, referring to Chelvanayagam, who started off the protest against the Sinhala imposition, talking about Velupillai Prabhakaran, the LTT chief. போராட்டத்தை இந்திய அரசின் உதவியோடு இனப்படுகொலையை நடத்தி உலக நாடுகள் முடக்கின. ஈழத்தமிழர் விடுதலைக்கு தீர்வு காண இந்திய அரசு இலங்கை அரசுடன் போட்ட ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது. இந்த சூழலில் நமது அரசு ஈழத்தமிழர் வழியை உணர்ந்து ஈழத்தமிழர்கள் தம்மைத்தாமே ஆட்சி I request this government to understand the pain and suffering of the Sri Lankan Tamils and take steps to ensure that devolution of powers and agreements between India and Sri Lanka are enforced and implemented. அந்த வகையில் மே 18 அன்று தமிழீழ விடுதலை கனவோடு மாண்டு மடிந்த எமது மாவீரர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வீரவணக்கம் செலுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசே இந்த துயரத்தில் பங்கெடுத்து அந்த நினைவை கூறப்பட வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் I expect the Tamil Nadu government to take part on Martyrs' Day event on the 18th of May and make certain announcements. சார்பாக கட்டப்பட்ட அந்த வீடுகளும் எண்ணற்ற சலுகைகளும் இன்றும் தொடர வேண்டும். அவர்கள் இந்திய குடியுரிமை வேண்டும் என்பதே முதன்மையாக. The Sri Lankan refugees in India should be taken care of. Whatever houses that was built for them and measures that was taken for them should continue, and we should work towards getting them citizenship in India. அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கின்றோம். இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெறப் போகும் நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் கல்வி, சுகாதாரம், தொழில் வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் முதலிடம் வகிக்கும் தமிழ்நாட்டை பிற துறைகளிலும் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும். கடந்த திராவிட மாடல் அரசு திமுக அரசு முன்வைத்த I request this Chief Minister to make Tamil Nadu number one and progress in all fields. இந்த ஆட்சியிலும் தொடர வேண்டும். There were several measures brought by the Dravida model government earlier to நம்முடைய அரசு சிங்கப்பெண் படை project and தடுப்பு படை, protect Tamil. மதுக்கடைகள் மூடல், அதாவது பேருந்து நிலையங்கள், பள்ளிகள், வழிபாட்டு தலங்கள். I expect this government to continue those steps. மதுக்கடைகள் மூடல், இந்த மூன்று முக்கியமான முன்னெடுப்பை விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம்.
We welcome the 3 steps that the Chief Minister has taken in terms of protection of women, free electricity, and also trying to bring restrictions on sale of alcohol. இந்த வரிகளோடு முடித்திருப்பார். இந்த அவையை தமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள இறையாண்மை மிக்க அதிகாரத்தை அறிவார்ந்த முறையில் பயன்படுத்தும் என்பதை நாம் நமது நடத்தையின் மூலம் நிரூபிப்போம். அதன் மூலமாக நாட்டின் அனைத்து தரப்பினரையும் நம்மோடு அழைத்து செல்ல முடியும். ஒற்றுமை எட்டுவதற்கு இதை தவிர வேற வழி இல்லை. நன்றி, வணக்கம். தமிழ் வாழ்க. We have to take everybody along in this house with intelligence and with exchange of conversations. On that note, after extending my support, I rest my case. மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களுக்கும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையிலே முதன்முறையாக உரையாற்றுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக உங்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். I thank you for giving me the opportunity to speak here. உறுப்பினராக அமர்வதற்கு அருள் புரிந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும், பாபநாசம் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும், I thank all the Almighty God and the people of Papanasam who have chosen me as their legislator. பேராசிரியர் KM காதர் மொய்தீன் அவர்களுக்கும், மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியுடைய தலைவர் தளபதி MK ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், I thank the leader of IUML, I thank NK Stalin, I thank Udayanidhi Stalin. தொண்டர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை முதலில் நான் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி பெற்று முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள மாண்புமிகு தளபதி ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று நடைபெறும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I offer my congratulations for the Chief Minister to win this floor test. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் சார்பிலும், as far as I am concerned and as far as IUML is concerned, I offer பெருமிதம் அடைகிறேன். my support to this government. பாஜக அரசு மற்றும் ஜனநாயக விரோத சக்திகளின் சித்து விளையாட்டில் தமிழ்நாடு சிக்கிவிடக் கூடாது என்ற அடிப்படையில் இந்த அரசு, the reason why we have supported this government is to ensure that the state is not stuck in the BJP's machinations and communal politics. திருக்குரான் சொல்வது போலவே ஆட்சிகளுக்கெல்லாம் அதிபதியான இறைவன் தான் நாடியவர்களுக்கு ஆட்சியை கொடுக்கிறான், தான் நாடியவர்களை கண்ணியப்படுத்துகிறான், அனைத்தின் மீதும் பேராற்றலுடையவன் என அவன் குறிப்பிடுகிறான். அதன்படி மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையில் இன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆட்சி அமைந்துள்ளது. அது மக்கள் போற்றும் நல்லாட்சியாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. மக்களின் மௌன புரட்சி இப்படி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது வரலாற்றிற்கு ஒரு ஆச்சரியமான செய்திதான். ஆகவே இந்த ஆட்சிக்கு பொறுப்பேற்றுள்ள மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வரலாற்று சாதனை படைப்பார் என்ற நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்பும் அனைவரிடத்திலும் ஏற்பட்டுள்ளது. வழிபாட்டு தலங்கள், கல்விக்கூடங்கள், மக்கள் நிறைந்து வாழும் இடங்கள் அருகில் உள்ள மதுபான கடைகளை அப்புறப்படுத்தப்படும் என்ற இந்த அரசின் அறிவிப்புக்கு இந்த ஆட்சி நல்ல தொடக்கத்தின் அடையாளம் என்று பாராட்டுகிறேன். மக்கள் மதுவிலக்கு என்ற பெரும்பான்மை மக்களின் கனவையும் எங்களினுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையும் நனவாக்குவதற்கு இது ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கட்டும் என்று என் அவாவை வெளிப்படுத்துகிறேன். அதுபோலவே தேசிய ஒருமைப்பாடு, சமய நல்லிணக்கம், சமூக நீதி, மாநில சுயாட்சி, தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு, சிறுபான்மையினோர் பாதுகாப்பு, மாநில வளர்ச்சி உள்ளிட்ட உயர்ந்த தத்துவங்களை நிலைநாட்டுவதிலே உங்களுடைய அரசு திடமாக செயல்பட வேண்டும் என்ற அவாவையும் இந்த நேரத்திலே நான் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறேன். முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள மாண்புமிகு தளபதி ஜோசப் விஜய் அவர்கள் நல்லதொரு நாகரிகத்தினுடைய அடையாளமாக This is AM Shah Jahan of the Papanasam Assembly
constituency. வாழ்த்து பெற்ற நிகழ்வு பாராட்டிற்குரியது. I commend you for going and meeting all opposition and other leaders. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தலைமையகமான காயிதே மில்லத் மன்சிலுக்கு வருகை தந்து தலைவர் பேராசிரியர் I thank you for coming to our headquarters, the Indian Union Muslim League headquarters here. வாழ்த்தி பேசிய பேராசிரியர் காதர் மொய்தீன் அவர்கள் முந்தைய திராவிட மாடல் ஆட்சி At that time, our Professor Kader Moideen, who praised you, தொடர வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை தங்களிடம் விடுத்தார்கள். அதனை நான் இங்கு நினைவூட்ட கடமைப்பட்டுள்ளேன். அந்த வரவேற்புக்கு நன்றி கூறிய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள், நான் என்றும் உங்களுடன் இருப்பேன் என்று அந்த உணர்வுக்கு முஸ்லிம் சமுதாயம் நன்றி பாராட்டுகிறது. நம் இந்திய தாய் திருநாடு விடுதலையடைந்த சமயத்தில் சென்னை மாகாணத்தின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக சிறந்த உறுப்பினராக கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத் அவர்களும் இதே அவையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக சந்தன தமிழறிஞர் சிராஜுல் மில்லத் அப்துல் சமத் அவர்கள் உள்ளிட்ட முஸ்லிம் லீக் தலைவர்கள் ஒரு உறுப்பினர் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு IUMN leaders of the past have shown how a member of this assembly should function and discharge their duties. We come in that tradition. We may be less in numbers. We expect you to, we may be less in numbers, but because we are a minority, we expect you to give us more opportunities. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் சார்பிலே நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I give my heartfelt congratulations to C. Joseph Vijay on behalf of the IUMN and our members. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, This is Kamraj of the AMMK. இன்றைய தினம் முதல்வர் நம்பிக்கை கோருகிற தீர்மானம். நான் நேற்றைக்கே ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறேன், இன்றைக்கும் ஆதரவு கொடுக்கிறேன், நாளைக்கும் ஆதரவை கொடுப்பேன். I have already given my support yesterday, I'll give my support today, and I'll give my support tomorrow and day after as well. மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அரசியலுக்கு வந்து Purachi தலைவர் MGR had, in one of his songs said, if you walk in a big hall, there should be flowers that fall. போற்றி புகழ வேண்டும். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் 1953ஆம் ஆண்டு அரசியலுக்கு வந்தார். 19 ஆண்டுகள் பணியாற்றி புதிய புரட்சி தலைவர் MGR came to politics in 1953. முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் And then he formed his party in 1972 and took 5 years to form a government. பங்கேற்று 9 ஆண்டு காலத்திற்கு பின்னால் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். 1982 J. Jayalalitha entered politics and 9 years later, புதிய இயக்கத்தை கண்டு 9 years later she became captured power. But this chief minister in 2 years time has become chief minister. இன்றைக்கு மாபெரும் சபையில் அவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த வைர வரிகளுக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள்தான் இன்றைக்கு பொருத்தமானவர் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள I think our chief minister is befitting of the prestige of this house to be the chief minister. அரசியலை நாடி சென்றவர்கள் ஏராளம். இந்த பூவுலகத்தில் அரசியலை நாடி செல்பவர்கள் ஆயிரம் பேர். ஆனால் அரசும் ஒருவரை நாடி வந்திருக்கிறது என்றால், ஒருவரை தேடி சென்றிருக்கிறது என்றால், அவர்தான், அப்படிப்பட்ட அவதார தலைவர் தான் நம்முடைய முதலமைச்சர் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள There are many people who go after power. There are many people power goes after, but the government, if there is an example of a government that's gone to the people, that is an example of our chief minister. Our chief minister is the one who's going to protect Tamil Nadu people. I had my doubts I was completely confident that the chief minister who's going to protect the people of Tamil Nadu will also protect me. நம்முடைய முதலமைச்சர் ஆட்சி பொறுப்பேற்று 4 தான். நேத்து திருச்சியில 300க்கும் மேற்பட்ட ரவுடிகள் தானாக வந்து சரணடைகிறார்கள். In 4 days of our chief minister taking charge in Trichy, several rowdy sheeters have come and surrendered themselves. முதலமைச்சராக பதவியேற்று விட்டார். எங்களை ஒன்றும் செய்து விடாதீர்கள். தானாக முன்வந்து
திருச்சியில 364 ரவுடிகள் அந்த மாவட்ட காவல் 364 கண்காணிப்பாளரை பார்த்து history sheeters எதுவும் செய்து met the police ஒரு and கரிஸ்மாட்டிக் went and surrendered as soon as ஒரு நல்ல our தலைவருக்கு Chief Minister took தமிழ்நாட்டுக்கு charge. கிடைத்து விட்டார். எங்களை எதுவும் செய்து விடாதீர்கள் சொன்னது யாரு? திருச்சியில இருக்கிற ரவுடிகள். இன்னைக்கு 217 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. 213 TASMAC shops தெரியல. have been shut. We don't know the people who are selling marijuana and drugs. We don't know where they have been banished. முதலமைச்சர் அப்புறம் நீங்க பேசும்போது நானும் சத்தம் போடுவேன். நீங்க பேசும்போது நானும் சத்தம் போடுவேன். இதே சபையில நீங்க பேசும்போது பல்வேறு தவறுகளை நான் சுட்டி காட்டுவேன். சரியா? நான் ஒரு தனி மனிதன் தான். நீங்க பேசும்போது நடந்த தவறுகளை நானும் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில நிச்சயமா சுட்டி காட்டுவேன். மிகப்பெரிய அரசியல் மன்னார்குடி தொகுதி மக்கள் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை அளித்திருக்கிறார்கள். அந்த மன்னார்குடி மிகப்பெரிய அரசியல் ஜாம்பவான்கள் நிறைந்திருக்கிற பகுதி மன்னார்குடி பகுதி. என்னை எதிர்த்து போட்டியிட மிகப்பெரிய உலக கோடீஸ்வரர், அவரை வெற்றி பெற்று வந்திருக்கிறேன். இன்றைக்கு திரு முதலமைச்சர் அவர்களை ஆதரிக்கிறேன் என்றால் these big crorepathi's I have defeated and come from the Mannargudi Assembly constituency. இங்கே பதில் சொல்ல வேண்டாம், சுருக்கமாக உங்கள் கருத்தை சொல்லி முடியுங்கள். எனவே மன்னார்குடி தொகுதி மக்களுக்கு கடைசி வரை நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் எனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். மன்னார்குடி தொகுதி மக்களுக்கு வேண்டிய திட்டங்களை கடந்த காலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளை protect me and the people of Mannargudi. உதவிகரமாக இருக்க வேண்டும். I have defeated TRB Raja, the DMK's crorepati in Mannargudi. நிவேதா முருகன், அப்புறம் நீங்க பேசும்போது நான் குறுக்க பேசுவேன். முருகன், நீங்களும் டெல்டா மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க தான். நிறுத்திட்டேன். பூம்புகார் சட்டமன்ற உறுப்பினர், நீங்களும் சட்டமன்ற அவங்கள மாண்பு உறுப்பினர் The speaker is addressing for calm in the house. He didn't want this kind of an altercation between opposition MLAs. And the DMK MLA S. Kamaraj, who is from Mannargudi Assembly constituency. நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீது சுருக்கமாக உங்கள் கருத்தை மட்டும் சொல்லுங்க. I request you all to briefly speak about the trust vote on the floor of the house. You will have a lot of chances to speak later. பேசும்போது நாளைக்கு அவர் பேசும்போது நானும் கூடுதலா பேசுவேன். அப்படி சொல்ல வேண்டாம். அதனால நீங்க பேரவைத் தலைவர் அனுமதிக்கணும். ஏன்னா டெல்டா மாவட்டத்தை The speaker must allow me to speak from the Delta district Mannargudi, and you should stop other members from Delta districts to speak over me. It is not எந்திரிச்சு பேச கூடாது. எனவே சுருக்கமா முடிங்க. நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் ஆட்சி நல்லாட்சி, ரவுடிகள் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது, கட்ட பஞ்சாயத்து ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது. Our leader's government is a good government. நம்முடைய முதல்வருக்கு என்னுடைய ஆதரவை தெரிவிக்கிறேன். Drugs has been destroyed already. All good will happen, and on that basis I share my support for this government. மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் நம்பிக்கை கோரும் அரசியல் தீர்மானத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம். இந்த நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை ஆதரிப்பதற்கு காரணம் மாநில உரிமைகள், சமூக நீதி, மத சார்பின்மையை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஊப்புவாத சக்திகள் எந்த காரணத்திலும் பின்புற வாசல் வழியாக தமிழகத்தில் கால் பதிய விடக்கூடாது என்ற நோக்கத்துக்காக இந்த அரசை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான அறுதி பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் government TVK did not have a majority on its own. கட்சியாக மக்கள் வாக்களித்து, however, the TVK emerged with 108 seats as the single largest party. அதிகாரம் கோரிய போது ஆளுநர் அவர்கள் when it went to the governor to stake claim to form the government, and the governor refused. குடியரசு ஆட்சியை ஒன்றிய அரசு அமைத்து விடக்கூடாது, பாஜக தமிழ்நாட்டில் கால்பதிய கூடாது என்ற நோக்கத்துக்காக when the governor stopped Vijay from being sworn in, we believed that there could be a situation of president's rule in the state, and to prevent communal forces from taking charge of the flux in Tamil Nadu, the Communist Party of India supported the TVK. அதே போல ஊடகவியலாளர்களும் சரியான CPI எடுத்திருக்கிறது. இல்லை என்றால் எந்த ஊப்புவாத சக்திகள் தமிழ்நாட்டில் கால்பதிய கூடாதோ அந்த ஊப்புவாத சக்திகள் குடியரசுத் தலைவர் மூலமாக தமிழ்நாட்டில்
reiterating pretty much similarly what the point that was made by the CPIM, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி that the Tamil Nadu government தடுத்திருக்கிறார்கள் என்று should protect secularism, ideology and democracy. அதோடு மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து தாவேக அரசு தன்னுடைய கொள்கை எதிரியாக பிஜேபியை அதனுடைய தலைவர் நம்முடைய முதல்வர் இன்றைக்கு பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறார். தங்களுடைய சமூக நீதி கொள்கை தலைவர்களாக தந்தை பெரியாரையும் காமராஜரையும் அதே போல அம்பேத்கரையும் இன்றைக்கு வேலு நாச்சியாரையும் இந்த அரசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. அதே போல இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்தையும் ஒரே இடத்தில் குவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ரஷ்ய புரட்சியாளர் லெனின் சொன்னார், அதிகாரம் ஓரிடத்தில் குறைந்து கிடப்பது ஜனநாயகத்துக்கு பேராபத்து, அதிகாரம் என்பது பரவலாக்கப்பட வேண்டும் என்று இன்றைக்கு மாநில உரிமைகளை ஒன்றிய அரசு பறித்துக் கொண்டிருக்கிறது. மாநிலங்கள் வலிமையாக இருந்தால்தான் இன்றைக்கு மாநில உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இன்றைக்கு மாநில உரிமைகளை ஒன்றிய அரசு பறித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு மலைப்பாம்பு விழுங்குவதை போல இன்றைக்கு மாநில கட்சிகளை விழுங்கு கொண்டிருக்கிறது. இது ஜனநாயகத்துக்கு பேர் ஆபத்து. அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு மாநில உரிமைகள், சமூக நீதி, அதே போல மத சார்பின்மைக்கு எதிராக செயல்படுகிறது. அதை எதிர்த்து மத சார்பின்மையை, மாநில உரிமைகளை, அதே போல சமூக நீதியை நிலைநாட்ட துணிவும் தயக்கம் இல்லாமல் துணிவோடு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் வருங்காலத்தில் எதிர்க்க வேண்டும். அதற்கு ஜனநாயக நாடே போற்றும் ஆட்சியாக இன்றைக்கு இந்த ஆட்சி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த 5 கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த அரசுக்கு ஆதரவு உறுப்பினர் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள். Premalata Vijayakanth of the DMK would be speaking. பேரவை தலைவர் அவர்களே, முதலமைச்சர் அவர்களே, respected speaker, respected chief minister, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, மதசார்பற்ற வெற்றி கூட்டணியினுடைய தலைவர் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழக புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் அவர்களை வணங்கி இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த அவையிலே இன்றைக்கு மிக முக்கியமான நாளான இந்த நாளில் என்னுடைய உரையிலே நேற்றே முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு பெரும்பான்மையை நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நேற்றே பதிய வைத்திருக்கிறேன். அதே போல முதலமைச்சர் அவர்கள் செய்த நல்ல விஷயங்களையும் நாம் பாராட்டி இருக்கிறோம். எதிர்கட்சிகளை எதிரி கட்சியாக நினைக்காமல் அனைவரையும் சந்தித்து அரசியலில் ஒரு மாண்பையும் மரபையும் நீங்க ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க, வரவேற்கத்தக்கது. அதுபோல உங்களுடைய முதல் I have to appreciate the good things that the Chief Minister has done in the last 4 days. He has not looked at us as opposition party leaders. He has looked at all of us as people responsible for the state's progress. அந்த வகையில் முதலில் 717 மதுக்கடைகளை மூடியது ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களால் His move to shut down at least 700 TASMAC shops will go a long way in ensuring safety of women. முதல் முறையாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இன்னைக்கு மூடி இருக்கோம். அடுத்தது இன்றைக்கு மீனவர்களை பாதுகாக்க ஒரு அறிவிப்பு அரசாங்கத்தின் மூலம் வந்திருக்கிறது. அதையும் தேமுதிக வரவேற்கிறது. The Chief Minister has also written to the centre asking for the safety of fishermen, especially those who get harassed by Sri Lankan authorities. We appreciate his efforts. வெளிப்படையான ஆட்சியாக இருக்கும், மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமான ஆட்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்க. அதுபோல அரசு குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவன் அல்ல, ஒரு எளிமையான குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவன் தான். You say that you understand poverty and deprivation. பதவியேற்றதை அனைவருமே வரவேற்றோம், மக்களும் வரவேற்றனர். நாம் சொல்லும் We welcome your ideas and intent. வேண்டும் என்பதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து கிடையாது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த அவையில இன்றைக்கு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய தருணத்தில் முதல் முறையாக
மனவேதனையோடு நான் பதிய வைக்கிறேன். இங்கு குதிரை பேரம் நடந்ததாக இன்றைக்கு எதிர்க்கட்சிகள் அத்தனை பேருமே அதை சொல்லும் பொழுது, இதுவரை தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் நடக்காத ஒரு விஷயம், அதுவும் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த அவையிலே இந்த முக்கியமான நாளில் அதை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு நிலையை ஏற்பட்டதற்காக உண்மையில் நான் மனம் வேதனை அடைகிறேன். அதே போல முதலமைச்சர் அன்னைக்கு சொன்னாரு, இங்க முகமூடி யாரும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அனைவருக்கும் ஒரு வெளிப்படையான ஆட்சி தான் செய்வோம் என்று. The Chief Minister has assured complete transparency in his governance. சந்திக்க யார் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அன்று வாகனத்தில் சென்றார்கள் என்பதை நிச்சயமாக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏன்னா அதற்கு காரணம் குதிரை பேரம் என்றால் இதைவிட ஒரு தலைகுனிவு இந்த வரலாற்று People of Tamil Nadu deserve to know the truth. நிச்சயம் முதல்வர் அதற்கு பதில் சொல்வார் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். And I hope the CM replies to that. அரசு குடும்பத்தில் இருந்து நான் வந்தவன் இல்லை என்று முதல்வர் சொல்லும் பொழுது வரவேற்றார்கள் அனைவரும். He has said that he doesn't come from a rich family, a privileged family, and that he understands the suffering of the poor. இருப்பவரை மிஸ்டர் ரத்தன் பண்டிட் என்பவரை அரசியல் சிறப்பு அதிகாரியாக அரசு வேலையில் அமர்த்தியதை I want to bring up the appointment of Radhan Pandit Vetrivel as the OST to the Chief Minister. அதை குறிப்பிட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு ராஜகுருவா இருந்தா உங்க பர்சனலா அவரை வெச்சுக்கணும். But you could have made him your personal secretary. Why has he been given an official position in the government? வாக்களிச்சிருக்காங்க. இந்த இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன உதாரணத்தை சொல்கிறீர்கள், என்ன வரலாற்றை நீங்கள் What is the example that you are setting for others? இளைஞர்களுக்கும் எதிர்காலத்திற்கும் இதன் மூலம் என்ன மெசேஜ் நீங்க சொல்றீங்க அப்படிங்கறத நிச்சயம் தெளிவுபடுத்தணும். ஏன்னா இன்னைக்கு மக்கள் ஜனநாயகத்தை நம்பி இளைஞர்கள் கையில ஆட்சியை கொடுத்திருக்கிறார்கள். People have trusted you with their aspirations. What is the message that you are sending out to them? ஒரு முன் உதாரணமா இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு கோரிக்கை என்பதை இந்த நேரத்துல நான் ஆணித்தரமாக பதிய வைக்கிறேன். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த ஆட்சி மக்களுக்கான ஒரு நேர்மையான ஆட்சியா இருக்கணும். ஜனநாயகத்தின் மீதும் மக்கள் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டு மக்கள் தீர்ப்பை This government should attempt to be a righteous government. It should think about people. இந்த ஆட்சி நிச்சயமாக இளைஞர்களுக்கும் எதிர்காலத்திற்கும் நல்ல வகையில எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நான் சார்ந்த இயக்கமான தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் சார்பாகவும் எங்கள் நிறுவன தலைவர் அன்பு தலைவர் கேப்டன் அவர்களை வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. My only plea is to ensure that the government runs on pro people interests. M. Bojarajan அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, அமைச்சர் பெருமக்களே, எதிர்க்கட்சி தலைவர்களே மற்றும் இந்த சபையில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்களையும் நான் சார்ந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய தினம் முதல்வருடைய நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் பலர் துரதிர்ஷ்டவசமாக இது ஏதோ பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிரான பிரச்சார கூட்டமாக, unfortunately on this floor test a lot of people have turned this into a propaganda exercise. இந்த மன்றத்தின் மரபை கருதி அந்த கருத்துக்களை நேரமும் காலம் வரும்போது நானும் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கின்றேன் என்பதை மட்டும் கூறிக்கொண்டு, ஒரு நண்பர் சொன்னார்கள் ஒற்றை தாமரை என்று சொன்னார்கள். கடந்த காலத்தை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். 2 உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்தில் இருந்து இன்று நாட்டிலே பாராளுமன்றம் மட்டுமல்ல பல மாநிலங்களிலே ஆளுகின்ற கட்சியாக இருக்கின்ற கட்சியே போய் இங்கு கால் ஊனாது என்று சொல்லுகிறீர்கள். அது பரவாயில்லை, அது தமிழக மக்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு, நல்ல திட்டங்களுக்கு நிச்சயமாக
எங்களது I will promise you உலகம் போற்றும் உத்தமர் மரியாதைக்குரிய மோடிஜி அவர்கள் that if you bring good measures, our great leader, world praised leader Narendra Modi will offer support இந்த அரசை if it's for good schemes. நல்ல பணிகளுக்கு நிச்சயமாக ஆதரவாக இருப்பார்கள் என்பதை கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய கட்சி நிலைப்பாடு நாங்கள் நடுநிலைமை வைக்கின்றோம் என்பதை மட்டும் கூறிக்கொண்டு எனது உரையை முடிக்கின்றேன். We are in the center. Our party's position is that we are at the center. We are neither with the opposition nor with the government. We are at the center. BJP states that it's taken a neutral position neither with the opposition nor with the government. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான அரசின் மீது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று பேச வாய்ப்பளித்தமைக்காக தங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சமூக நீதி, ஜனநாயகம், சமத்துவம் என்பதுதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கொள்கையாகும். இந்த கொள்கை நோக்கங்களை எட்டுவதற்காகத்தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தொடர்ந்து பாடுபடுகிறது. The DMK has been fighting for social justice and secularism and progression. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிலைப்பாடு ஆகும். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கொள்கைகளும் நோக்கங்களும் எப்போதும் தமிழ்நாட்டின் நலனை முன்னிறுத்துபவையாகும். தமிழ்நாட்டில் 69% இட ஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்க சமூக நீதி கணக்கெடுப்பு எனப்படும் சாதிவாரி சர்வே Anbumani Ramdas's wife and MLA from Dharmapuri Assembly constituency. விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும். Of the PMK's பெண்களின் பாதுகாப்பையும் முன்னேற்றத்தையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். முழு மதுவிலக்கு மற்றும் போதைப் பொருட்களை முற்றிலுமாக ஒழிக்க வேண்டும். நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து பாசன திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். அனைத்து வேளாண் விளை பொருட்களுக்கும் விலை நிர்ணயம் செய்தல், கொள்முதல் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்தல், உழவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துதல், தரமான திறன் சார்ந்த கல்வி இலவசமாக வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்தல், இளைஞர்களுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி வழங்குதல், தனியார் வேலை வாய்ப்புகளில் 80 விழுக்காட்டை தமிழக இளைஞர்களுக்கு வழங்க சட்டம் இயற்றுதல். Employment is a huge concern in the state. அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவம் இலவசமாக வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்தல், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல், சதுப்பு நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுவதை தடுத்து நிறுத்துதல், மணல், கிரானைட், கருங்கல் உள்ளிட்ட கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுவதை தடுத்தல். She talks about how welfare measures should not be stopped. She also talks about illegal quarrying that happens in sand mines. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான ஆளுங்கட்சியும் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பாக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கொள்கைகள், நோக்கங்கள் ஆகியவற்றுக்கு ஒத்துப்போகும் வகையில்தான் வாக்குறுதிகளை வழங்கியது. குறிப்பாக the PMK will keep raising issues in the interest of people. பிரதிநிதித்துவம் வழங்க சாதிவாரி சர்வே நடத்தப்படும், மகளிர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை, மது வணிகத்தை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை, வேளாண் விளை பொருட்களுக்கு நியாயமான கொள்முதல் விலை, women's safety, மற்றும் தனியார் வேலை வாய்ப்பு, alcohol abuse and employment are our core concerns. உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு 75% ஒதுக்கீடு வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு 2.5% GST மானியம், 5% மின்சார மானியம் வழங்கப்படும், நதிகள் இணைப்பு உள்ளிட்ட பாசன திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும் மணல் கொள்ளையை தடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழகத்தின் ஆளுங்கட்சியும் வாக்குறுதிகளை அளித்திருக்கிறது. தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற மாண்புமிகு விஜய் அவர்கள் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதித்த பின் வழிபாட்டு தலங்கள், பள்ளிகள், மக்கள் கூடும் இடங்கள் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் உள்ள 717 மதுக்கடைகளை Joseph Vijay will also have to look at the quality of schools, government schools in the state. அந்த நடவடிக்கையை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வரவேற்கிறது, பாராட்டுகிறது. We praise the steps that he has taken in the last 4 days. வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நாங்கள் போராடி வருகிறோம். உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று சட்ட போராட்டம் நடத்தி தேசிய அளவில் 90,000 மதுக்கடைகளையும் 90,000 wine shops,
தமிழ்நாட்டில் 3321 மதுக்கடைகளையும் மூடியது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தான். தமிழ்நாட்டில் முழுமையான PMK takes a lot of pride in the fact that it was under the alliance government under which PMK was part of, that alcohol was the use of alcohol was reduced in the state and 70,000 shops were shut. என்னுடைய பேர குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும்போது போதை இல்லாத மது பழக்கம் இல்லாத தமிழகம் உருவாகி இருக்க வேண்டும். We dream of a Tamil Nadu that's free of alcohol and drugs. இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெண்களுடைய ஆசையும் அதுதான். போதை பழக்கமும் மது பழக்கமும் நம் இளைஞர்களை சீரழித்து கொண்டிருக்கிறது. நம்ம குழந்தைங்க வளரும் போது எப்படி வருவாங்களோ, ஒழுக்கமாக இருப்பார்களா என்பதே இன்று சந்தேகத்திற்குரிய ஒரு நிலைமையில தான் நம்மளுடைய தமிழகம் தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது. இது என்னுடைய ஆசை மட்டுமில்ல, எல்லாருடைய தாய்மார்களுடைய ஆசையும் அதுதான். அதற்கு முதற்கட்டமாக முதலமைச்சர் அவர்கள் 717 மூடப்படுவதாக அறிவித்திருக்கிறார். அதை நாங்க மனமார்ந்து பாராட்டுகிறோம், வரவேற்கிறோம், அதற்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஏன்னா நான் இந்த நேரத்தில் என் மீது அன்பு வைத்து பாசம் வைத்து சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுத்த தர்மபுரி தொகுதி மக்களுக்கு என்னுடைய கோடானு கோடி நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தான் மது பழக்கம் என்பது அதிகமாகவும் மது வணிகம் என்பது அதிகமாகவும் இருக்கிறது. பர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் என்பது தர்மபுரி மாவட்டத்தில் அதிகமாக உள்ளது. பர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால், அதாவது மது பழக்கம், தனி மனிதருடைய மது பழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் மாவட்டம் எது என்றால் அது தர்மபுரி மாவட்டம். அப்படிப்பட்ட அந்த நிலையில் முதற்கட்டமாக நீங்கள் 717 மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பது அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அது பெண்கள் எல்லாரும் அனைவரும் வரவேற்கிறார்கள். என்னுடைய தர்மபுரி தொகுதியில பேருந்து நிலையத்துக்கு அருகில் ஒரு 3 டாஸ்மாக் கடைகளை நேற்று மூடி இருக்கிறார்கள். எங்களுடைய பாராட்டுதல்களை நாங்கள் கண்டிப்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We express our congratulations for such a measure. அதே போல to shut down ஒரு மதுக்கடையை மூடுனா அதற்கு பக்கத்துல ஒரு 4-5 சந்து கடைகளை திறந்து விடுகிறார்கள். அது தர்மபுரி மாவட்டத்துல பார்த்திருக்கின்றேன். வெறுத்து போயிருக்கிறோம். ஒரு கடையை மூடுனா பக்கத்துல 4 சந்து கடைகள் திறக்கப்படுகிறது. ஆகையால் நீங்கள் இதில் கண்காணிப்புடன் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு கடையை மூடுனா அதை 4 கடைகள் திறக்கிறாங்க. அதை கண்டிப்பாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். அப்படி இருந்தால்தான் நம்மளுடைய தமிழக இளைஞர்களை காப்பாற்ற முடியும். தமிழ் பெண்களையும் தமிழ் சமுதாயத்தையும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். சஸ்டைன்ட் எஃபர்ட் தேவை. ஒரு கடையை மூடிட்டா மட்டும் பத்தாது. மது ஒழிப்புன்றது மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட். அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணா பேசலாம். ஆனா அந்த ஒரு கடையை மூடுனா இன்னொரு கடை திறக்காம பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு விழிப்புடன் தொடர் முயற்சி தேவைப்படுகிறது. அதையும் நாங்க இந்த வேண்டுகோளாக இப்ப சொல்கின்றோம். அடுத்ததாக பாத்தீங்கன்னா, என்னை போன்ற பெண்கள் படிப்பதற்கும் கல்லூரிக்கு போவதற்கும் வேலைக்கு போவதற்கும் இது போல சட்டமன்றத்தில் பேசுவதற்கும் ஏன் ஓட்டுரிமை பெறுவதற்கு கூட எத்தனை நூற்றாண்டுகள் ஆகிவிட்டது. எத்தனையோ நூற்றாண்டுகள் அந்த மாதிரி பெண்கள் வெளியே வர முடியாத ஒரு women have to face a lot of struggles right from going to school to college to even gaining employment. The government has to look at all their needs holistically. வந்து பேசக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த போதை பழக்கம் மது பழக்கம் இருக்கும்போது எந்த பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நிலைமை. Drugs and abuse are bringing down the lives of women. ஒரு பெண்ணும் தலை குனிந்து தான் போவாங்க. ஏன் தெரியுங்களா? அந்த பக்கத்துல தலை நிமிர்ந்து women are being forced to walk with their heads down just because of the drug abuse, the prevalent drug abuse in the state of Tamil Nadu. தப்பா சொல்லுவாங்களோ பேசுவாங்களோன்னு பயந்து கொண்டு தலை குனிந்து போய் கொண்டிருப்பார்கள். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பார்க்கவே மாட்டாங்க, அப்படியே போவாங்க. ஏன் இந்த நிலைமை? ஒரு வீட்ல இருந்து வெளியில வரத்துக்கே எங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் ஆச்சு. திருப்பி எங்களை கொண்டு போய் வீட்லயே உட்கார வைக்கிற அந்த நிலைமையை கொண்டு வந்தது இந்த போதை பழக்கம் தான், மது பழக்கம் தான். இந்த கற்காலத்துக்கே எங்களை கூட்டிக் கொண்டு போய் விடுவார்களோ என்ற பயம். ஏனென்றால் ruining households, they're destroying families. பாதுகாப்பு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. வெளியில படிக்கிறதுக்கு அனுப்புறதுக்கு பயம், ஹாஸ்டலுக்கு அனுப்புறதுக்கு பயம், வேலைக்கு வெளியூருக்கு அனுப்புறதுக்கு பயம். வேலைக்கு போன பொண்ணு பத்திரமா பேருந்துல இருந்து வீட்டுக்கு வருவாங்களா, இல்ல தொடர்வண்டி நிலையத்துல ஏதாவது நடக்குமா, பத்திரமா இரவு வீடு வந்து சேருவார்களா? Parents are perpetually worried about safety of their daughters. They don't know if they're going to return home safely.
மது பழக்கம் அந்த இதனால் பெண்கள் பாதுகாப்பு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலுக்கு It should be the government's top priority to deal with women's safety issues. தடுப்பதற்காக சிங்கப்பெண் என்ற ஒரு தனி பிரிவை முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் I laud this Singapen initiative that has been launched by Chief Minister Vijay. ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு சஜஷன் தான் இந்த துறையை தனியாக ஏற்படுத்தி அதற்கு ஒரு டிஜிபி அவர்களை போட்டு நீங்க அவர் கீழே ஒரு பெரிய குழுவை அமைத்தீர்கள் என்றால் அது விமன் சேஃப்டிக்கு மட்டுமல்ல விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு My only suggestion is to ensure that there's a special DGP who can take care of the entire initiative so that it gets the importance that it needs. வீட்டுக்கு பத்திரமா போயிட்டு வரணும் குழந்தைங்க இன்னைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை போன்ற கொடுமைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதை தடுத்து நிறுத்த Children who are traveling to their என்னால கேட்க to the houses of their grandparents are also not safe. அதே நேரத்தில் சமூக நீதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் செயல்களையோ தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளையோ தமிழக அரசு மேற்கொண்டால் அதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எதிர்க்கும். அந்த அடிப்படையில் மாண்புமிகு உறுப்பினர் தமிமன் அன்சாரி அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே, உங்களுக்கு என்னுடைய காலை நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, நீங்கள் லயோலா கல்லூரியுடைய மாணவர், நானோ புதுக்கல்லூரியின் மாணவன். நாம் இருவரும் ஒரே காலகட்டத்தில் கல்வி பயின்றவர்கள். லயோலா கல்லூரியும் புதுக்கல்லூரியும் சென்னையில் பலரும் விரும்பி சேரக்கூடிய கல்லூரிகள். அந்த கல்லூரிகளிலே படித்த நீங்கள் முதல்வராக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள், வாழ்த்துக்கள். நீங்களும் லயோலா கல்லூரி என்று சொன்னால் பேரவைத் தலைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நானோ புதுக்கல்லூரி மாணவன், உங்களுடைய எதிர்முகாமிலே எதிர்க்கட்சி வரிசையிலே அமர்ந்திருக்கின்றேன். சென்னை புதுக்கல்லூரியும் லயோலா கல்லூரியும் மதச்சார்பின்மையுடைய அடையாளங்களாகவும் இருக்கின்றன. புதுக்கல்லூரியை ஊட்டி என்று சொன்னால் லயோலா கல்லூரியை கொடைக்கானல் என்று சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட கல்லூரியில் பயின்ற நாம் இந்த அவைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நமக்கு வாக்களித்தவர்கள் பெரும்பான்மையான இந்து சமுதாய உறவுகள் என்ற மகிழ்ச்சி எனக்கு எப்போதும் இருக்கிறது. இதுதான் தமிழ்நாட்டின் அழகு, தமிழினத்தின் சிறப்பு. அப்படிப்பட்ட சிறப்பை கொண்ட இந்த தமிழ் மண்ணில ஒரு முற்போக்கான ஜனநாயகத்தை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய கடமை நம் எல்லோருக்குமே இருக்கிறது. இங்கே முதல்வராக பொறுப்பேற்று 4 நாட்கள் ஆகிறது. பல நல்ல விஷயங்களை முன்னெடுக்கிறீர்கள். அரசியல் ஆச்சாரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் பத்திரிகையாளர்களிடம் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டி வருகின்றோம். A lot of right moves have been made by the Chief Minister. I want to extend my congratulations to him. மூடியிருப்பது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மக்களுடைய மனதிலே ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அதற்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் இந்த அவையிலும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்வதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதே நேரத்தில் என்னுடைய மாற்று கருத்து ஒன்றையும் நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். தங்களுடைய அரசியல் பிரிவுடைய சிறப்பு அதிகாரியாக ரிக்கி ராதன் பண்டிட் என்பவரை நீங்கள் நியமித்திருக்கிறீர்கள். இந்த விஷயத்தில் ஒரு வரலாற்று செய்தியை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். தமிழ்நாட்டுடைய எழில்மிகு வரலாற்றிலே சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய சிறப்புகளை பேசாமல் யாரும் இருக்க முடியாது. கிபி 2ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் சேர மன்னராக இருந்தவர் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் என்பவர். அவருடைய அரசவை ஜோதிடராக இருந்தவர் உங்களுடைய மூத்த மகன் சேரன் செங்குட்டுவனுக்கு ஜோதிடப்படி ஆட்சி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை, ஆட்சி செய்யும் திறனும் இல்லை என்று கூறுகிறார். உடனடியாக அடுத்து அவர் சொல்வது அவருடைய தம்பி தெரிகிறது என்று சொல்கிறார். உடனடியாக அதிர்ச்சி அடைந்த இளங்கோவடிகள் அந்த இடத்திலேயே ஜோதிடத்தை முறியடிக்கக்கூடிய வேலைகளில் ஈடுபடுகிறார். உடனடியாக துறவரம் 3 வடக்கே செல்கிறார். அந்த நேரத்தில் ஜோதிடர் மறுதளித்த சேரன் செங்குட்டுவனுக்கு முடிசூட்டு விழா நடக்கிறது. சேரன் செங்குட்டுவன் 55 ஆண்டு காலம் சிறப்பான ஒரு ஆட்சி நடத்தினான் என்பது வரலாறு. கலை, இலக்கியம், இராணுவ வலிமை ஆகியவற்றிலே மிகச்சிறந்த மன்னனாக சேரன் செங்குட்டுவன் திகழ்ந்தான்.
அது மட்டுமல்ல, வடக்கின் எடக்கை பணிய வைத்தவனும் சேரன் செங்குட்டுவன் தான். இதில் சேரன் செங்குட்டுவன் இமயத்திலிருந்து கல்லெடுத்து வந்து கண்ணகிக்கு சிலை வடித்தான் என்பதும் நம்முடைய வரலாற்றை பார்த்திருக்கின்றோம். எதற்காக இதை சுட்டிக்காட்டுகிறேன் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பிக்கை உண்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு உணர்வுகள் உண்டு. அதை நாம் மதிக்க வேண்டும். உங்களுடைய நம்பிக்கையை, உணர்வை நான் மதிக்கின்றேன். நான் அடிக்கடி Everyone has their own personal beliefs. I respect what is yours. அவரவர் மார்க்கம், அவரவர் நம்பிக்கை அவரவருடையது. யாரையும் யாரும் காயப்படுத்தக்கூடாது என்கிறது. அந்த வகையில nobody is here to hurt the other person. உணர்வை மதிக்கின்றேன். அதே நேரத்தில் உங்களுடைய நம்பிக்கையை, உணர்வை அரசுமயமாக்குவதை நான் எதிர்க்கின்றேன். இந்த அவையில பல தலைவர்களுடைய படங்கள் I respect what you believe in, but I just don't want it to be institutionalized. வளர்ச்சி என்ற குறிப்போடு முன்னாள் முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய ஜெயலலிதா அம்மா அவருடைய படமும் இருக்கிறது. அவர் ஜோதிடத்தில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர், ஜோதிடத்தை தன்னுடைய வழிகாட்டலாக ஏற்றுக்கொண்டவர். அது அவருடைய உணர்வு. ஒரு முறை போயஸ் தோட்ட இல்லத்தில் அவரை நான் தேர்தல் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்காக சந்தித்த போது சொன்னார், தம்பி, எனக்கு ஜோதிடத்திலே நம்பிக்கை உண்டு, ஆனால் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. எனது உணர்வை நீங்கள் மதிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன், உங்கள் உணர்வையும் நான் மதிக்கின்றேன். அதே நேரத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு The late Chief Minister told me that I respect that you don't believe in astrology, but I do believe in it. முன்பாகவே கையொப்பமிட்டு வந்து அந்த பண்பாட்டை நான் மதித்தவன். அந்த வகையிலே உங்களுடைய உணர்வை மதிக்கின்றேன். ஆனால் ஜோதிடத்தை அரசுமயமாக்குவதை ஏற்க முடியாது என்பதை இந்த நேரத்தில் மாற்று கருத்தாக தெரிவித்து, but astrology cannot be institutionalized in the government. இந்த விவாதத்தில் என்னுடைய எதிர் நிலைப்பாட்டையும் தெரிவித்து அமர்கிறேன். நன்றி. மாண்புமிகு உறுப்பினர் கே. நித்யானந்தன் அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு மாற்றம் தேவை என்ற எண்ணத்தில் தமிழக மக்கள் வாக்களித்து இருப்பதாக பேசப்படுகின்றது. இன்றைய நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் இந்த அரசு எண்ணிக்கை அடிப்படையில் வெற்றி பெறலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டிற்கு நிலையான அனுபவம் மிக்க கொள்கை சார்ந்த ஆட்சியை வழங்க முடியுமா என்ற எழுந்திருக்கின்றது. எதிர்க்கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகளை ஊழல் சக்தி, தீய சக்தி என்று வர்ணித்துவிட்டு இப்பொழுது ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அக்கட்சிகளில் உள்ள சில உறுப்பினர்களை ஆதரவு பெற்று இன்று இப்பொழுது வாக்களித்த மக்கள் எதிர்பார்த்த மாற்றத்தை நோக்கி என்ற கேள்வி. But now they are all coming together for the sake of power. இந்த வகையில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வெறும் கோஷங்களுக்கும் உணர்ச்சி அரசியலுக்கும் வாக்களிக்கவில்லை. நல்லாட்சி, வேலைவாய்ப்பு, சமூக நீதி, தொழில் வளர்ச்சி, நலத்திட்ட பாதுகாப்பு, முதலீட்டு வளர்ச்சி மற்றும் நிர்வாக people of the state just want good governance, employment, and they want to get rid of social abuses. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெறலாம். ஆனால் விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள், வேலை தேடும் இளைஞர்கள், நலத்திட்டங்களை நம்பி வாழும் பெண்கள், முதலீடு செய்ய விரும்பும் தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகியோரின் நம்பிக்கையை பெற முடியுமா என்ற கேள்விதான் மக்கள் மனதில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. தமிழ்நாடு என்பது அரசியல் பரிசோதனை நடத்தும். It is important to understand what people of the state want. மிக்க நிர்வாகம், சமூக நீதி, தொழில் வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் மூலம் உருவான முன்னேற்றமான மாநிலம்தான் தமிழ்நாடு. 2017ஆம் ஆண்டு ஆட்சியில் இருந்த கட்சியில் ஒரு நிலையற்ற தன்மை நிலவிய பொழுது அப்பொழுது எதிர்க்கட்சியாக இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்று பல பேர் கூறிய பொழுது கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் மாண்புமிகு ஸ்டாலின் அவர்கள் பின்வாசல் வழியாக நான் ஆட்சியை பிடிக்க விரும்பவில்லை, மக்கள் வாக்களித்துத்தான் நான் முதலமைச்சராவேன் என்று கூறியதோடு இல்லாமல் அதை செய்தும் காட்டியிருக்கின்றார். அந்த வகையில் எதிர்க்கட்சியின் கடமை தடையாக இருப்பது அல்ல, ஜனநாயகத்தையும் மக்களின் உரிமைகளையும் பாதுகாப்பதே ஆகும். தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது என்றால் எதை வேண்டுமானாலும் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி ஆதரிக்கும். ஆனால் குழப்பம், அனுபவமின்மை, நிலையற்ற அரசியல் ஆகியவற்றை உறுதியாக நாங்கள் எதிர்ப்போம். நன்றி. We will oppose any communal politics or any divisive politics. முனைவர்
எம்எச் ஜவஹர்லா அவர்கள். M.H. Jawaharullah. பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒரு மாபெரும் உண்மையை தங்கள் வாக்குகளின் மூலமாக நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற பேரவை தேர்தலிலே People of Tamil Nadu have shared a very important fact. அந்த உண்மை என்னவென்றால் தமிழ்நாடு சமூக நீதியின் மண், சமத்துவத்தின் மண், சகோதரத்துவத்தின் மண், மனிதநேயத்தின் மண் என்பதாகும். இங்கு வஞ்சிக்கும் மதவாத பாசிசத்திற்கு கிஞ்சிற்றும் இடமில்லை என்பதுதான் மக்களின் தீர்ப்பாக இருக்கிறது. அந்த மக்கள் தீர்ப்பை மதித்து மக்கள் எந்த கொள்கைக்கு வரவேற்பு அளித்திருக்கிறார்களோ, வாக்களித்திருக்கிறார்களோ, அந்த கொள்கையை, நம்பிக்கையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இப்போது ஆட்சிக்கு வந்திருக்கின்ற தமிழக வெற்றி கழக அரசின் தலையாய கடமையாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். மதவாத பாசிசத்துடன் கைகுலுக்கி களம் இறங்கியவர்கள் வீழ்த்தப்பட்டிருப்பதையும் இந்த தேர்தலிலே நாம் காண்கிறோம். ஆகவே அதை கருத்தில் கொண்டு மனிதநேயத்தை காக்கின்ற வகையில, சமூக நீதியை போற்றுகின்ற தன்மையில இந்த புதிய அரசின் செயல்பாடுகளும் நிலைப்பாடுகளும் அமைந்திட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். I expect this new government's actions to be in line with protecting humanity and against communalism. கல்வி, சுகாதாரம், பெண்கள் நலன், outgoing DMK government சிறுபான்மையினர் பாதுகாப்பு, தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் மக்கள் நல திட்டங்கள் உள்ளிட்ட job employment, people's welfare, education, social justice had taken up several measures to protect and promote these aspects. கட்டணமில்லா விடியல் பேருந்து பயணம், They gave free bus ride to women, மருத்துவ சேவைகள் விரிவாக்கம் போன்ற மக்கள் expanded medical services, பரவலான வரவேற்பை மக்களிடம் பெற்றன, மக்களுக்கு பயன் தந்தன. And these measures got great response from the people. வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு கல்வியாளர் என்ற அடிப்படையிலே சொல்கிறேன், தமிழ்நாட்டில் மட்டும். Okay, so the speeches during this floor test are continuing, but already it is pretty clear, Vasudha and Veera, that one of the unifying themes of what pretty much every leader is saying, and this has happened since yesterday, is criticism of Vijay for choosing to induct his private astrologer as an officer on special duty in the government. Vasudha, this hasn't gone down well with friends or rivals. That's right. From VCK to Communist parties to DMTK's Premalata, they have hit back at the Chief Minister today, saying that, you know, if you really wanted him as part of your administration, you could have made him your personal secretary. Why give him a government position? Because all of them have pointed out to the efforts that have been made by rationalists. They also spoke about Tamil Nadu being the land of Periyar. They said that superstition, astrology, rationality and good governance cannot, all of this cannot go well together. Veera, you know, did you expect this to happen? Because I was expecting this, you know, at some point. Rationality is a very important part of not just the DMK's outlook to politics, it's there seeped in the state. But did you see all the allies also speak about this? Did you expect this to happen today? You know, I think the first thing, most important, Shiv, is that it's turned out into a statement of political parties asserting their space and explaining what they want and what they don't want from the government. Okay, one expected this to be a floor test, a quick end to the floor test process and move on. Instead, it became an issue of the opposition and the government and the parties supporting the TVK making their points abundantly clear, the left, the IUML, etc., repeatedly reiterating the issue of social justice, rationalism and secularism in the state, and expecting the TVK government to prioritize this. I think that's a very important message from all the allies, that look, do not change the context of Tamil Nadu politics. The context of Tamil Nadu politics and the Dravidian political legacy cannot be disbanded now. And in that context, the astrologer conversation is extremely important. And I'll tell you why it's important. It's about building a narrative around Vijay, including allies. The VCK demanded an anti-superstition bill, as was brought in Maharashtra and in Karnataka. The VCK pointed to Narendra Dabolkar, Pansare and the Kalburgi and Gauri Lankesh killings as well. So
there are several sections pushing this astrologer point because they see that as a departure from the Dravidian point. Though there were leaders who also pointed out that J. Jayalalitha also believed in superstition. So it'll be interesting. It is a moot point, but it's a reflection of the larger moot point and the larger narrative building on whether Vijay is the face of Dravidian politics or is he going to be a counterpole to the DMK as in terms of ideology, because both of them preaching secularism, at least for the optics. Vasudha, I want to ask you one question. Why did Vijay make this one of his earliest decisions? You know, even for a sort of casual observer, this would have seemed like a controversial decision which would have exposed Vijay to attacks, you know, not really necessary. Was Vijay under pressure to induct this individual and make him an OSD? Because it seems reasonable to suggest that he could have been made a private secretary or a personal secretary or given some kind of a role. But when you make someone an OSD, effectively the Tamil Nadu public is footing the bill. The exchequer is paying this man's salary. That is controversial. It flies in the face of what Vijay claims to be standing for, and that's why you're seeing him exposed to these attacks. Sure, I was speaking to TVK sources yesterday, and what they say is this is the man who's given him a lot of confidence in his most turbulent times. You know, whatever he has said has worked well for him. So there is a sense of dependence on him. There's also a sense of trust in him. And I think that's what has reflected in his his decision to get this done. And Mr. Vetrivel Radhan Pandit is also someone who has spent a long time in Delhi. He's also seen as someone who has a lot of contacts. So the TVK guys are very sure that it's just not the astrology part, the fact that there is trust that Vijay has in him, and also the fact that he has been able to convince him that he has networks that will be able to help him tide over any future crisis. I think that is something that's working. You know, I'm going to ask our producer, Veera, coming to you in just a moment. I'm going to ask our producer to pull out a small chunk of when I asked Kirtana, the youngest minister in this Tamil Nadu government, about the appointment of this astrologer as an OSD, and she had a very interesting take on it. I'm going to pull that out in just a moment. Veera, go ahead. No, look, I think one needs to understand, I don't just see this from a political point of view, but see this from a film point of view. Tamil cinema and Indian cinema revolves around a lot around astrology in terms of the date of release of movies, in terms of the decisions they say. Let's not forget that it's an erratic business. You can be a superstar one day, you can be a zero the other day. I think a lot of elements of cinema, whether it's producers or financiers, trust a lot of astrology, have enormous deep faith in astrology. And I think the sense that one gets, though it's extremely hurting for the optics of being in the Dravidian lineage, to have an astrologer as the OSD, I think the decision also reflects a departure as far as Vijay's assertion. Let's not forget similar issues came up, Vasudha. Whenever J. Jayalalitha used to travel, she would take all her gods with us. With her. In 2009, when we had gone into interview, she introduced very gratefully that these are all the gods and they travel with me everywhere they go. So there has been a departure in the past as well. She was known to be superstitious. She was known to have belief on dates, etc. But inducting somebody as part of the OSD, as one of the MLAs said, this is not about personal beliefs. There is a question of personal beliefs. But when that becomes an official process, exactly, then that raises serious questions. I think the problem is institutionalizing it. There have been people in the past, like Veera pointed out. The problem is, you legitimize this, you make it part of the government, and that I think I agree with Premalata when she says, what is the message that you are sending out to people? Also the fact that it was one of your first decisions. It was, it came immediately after government formation. Two other things that I find jarring is that you've projected yourself as a secular socialist kind of government, and this was one of your priority decisions right off the bat. I wonder what young people will do, because the vibe of the Vijay government was also very, we reflect the aspirations of youth, and I don't know if the aspirations of youth are about prioritizing things like astrology. Veera's point about, filmdom and cinema and how astrology is important there is an important point to actually note here. But yeah, Veera, go ahead. You're trying to say something? 80% of DMK, AIADMK MLAs will go to an astrologer before filing their nominations. They will seek for their time. I think astrology is a reality, right? It's a question of so overtly expressing it. And I think, secularism needs to be distinguished from religious belief. Rationalism can be spoken in context of astrology, but in terms of secularism per se, Vijay has declared that he's a believer, a firm believer,
And he believes in all religions. Yeah. He's gone to... And we saw those pictures, Vasudha, when we went. Edapadi Palanichami of the AIADMK is speaking. Let's listen to him. இந்த 4 முறை வந்தபோதும் மாமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஏன் நம்பிக்கை வைத்திருக்கோம் என்று பேசுவதற்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்கின்றவர்களுக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கும் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீது ஆதரவு அளிப்போரும் பேசுகின்றார்கள், எதிர்த்து கருத்துக்களை கூறுவோர் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். is saying that we have given an opportunity for all those who are supporting to explain why they are supporting and all those who are not supporting to explain why they are not supporting. And this is in tradition of the House. Edapadi Palanichami there. AIADMK MLA from Edapadi. Will he be the leader of the AIADMK? We don't know. நம்முடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். Everyone has registered திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் as far as the AIADMK is concerned, பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலும் சரி, மாண்பு அம்மா காலத்திலும் சரி, தாங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து பணியாற்றியிருக்கின்றீர்கள். I have been an MLA under MGR as well as Jayalalitha. தான் மக்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டி அதன் மூலமாக தமிழகத்திலே 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றோம். It is based on that support and the names of Jayalalitha and MGR that we've got 47 MLAs in this house. நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன். அப்படி இருக்கின்ற பொழுது சில கருத்து வேறுபாடுகள் கட்சியிலே வருவது எல்லா இயல்பு. In this context there are difference of opinions in the party. வருகின்ற அந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு தரப்புக்கு in that situation one portion முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறது. One section wants to support the Chief Minister. ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்கு தான் முதலமைச்சருடைய கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வருகின்றேன். I'm bringing this to the Chief Minister's attention so that this should not become a precedent. தேசிய முற்போக்கு அவருடைய கருத்தை அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல குதிரை பேரத்திற்கு வழிவகுத்து விடும் என்பதையும் நேரத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். இன்றைக்கு தேர்தல் நேரத்திலே சந்திக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு கட்சி தலைவர்களும் when we meet on the electoral fields, when every leader meets the people, என்ன காரணத்திற்காக எங்களுக்கு வாக்களிக்கிறீர்கள் என்ற கருத்துக்களை நாம் கேட்கின்றோம், சொல்லுகிறோம். we tell the people why they should vote for us. அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் as far as AIADMK is concerned, எம்ஜிஆருடைய ஆட்சி, அம்மாவுடைய ஆட்சி தமிழகத்திலே வர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் he asked for votes saying that there has to be Puratchi Thalaivar MGR government and Amma government in Tamil Nadu. எங்களுடைய கூட்டணி that's how we got our votes. That's how our alliance partners also got their votes. அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலே அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற our approach to people was that the alliance formed under the AIADMK should win and form a government. That was our message to the people, and that's how 47 of us were elected. 47 of us have one on two leaf symbol. அதிமுக ஆட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியை நிர்வாகிகள் என்ற அடிப்படையில் தான் மக்கள் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள். People have voted for you only because they wanted an AIADMK government. ஆளுங்கட்சிக்கு 34% வாக்குகள் தான் கிடைத்திருக்கின்றன. 66% மக்கள் ruling party has got only 34% vote. 66% vote has gone to the opposition. 66% vote has not gone to the TVK. I would like to bring to the attention of the House this. அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இருக்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே தமிழகம் முதன்மை மாநிலமாக under the AIADMK government, Tamil Nadu became number 1 state in India. அரசாங்கம் அந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒரே ஆண்டில் 11 அரசு மருத்துவக் கல்லூரியை கொண்டு வந்து we brought 11 government hospitals in that period of time. அரசாங்கம் 2011 2011 to 2021, 10 years was under AIADMK rule. அது மட்டுமல்ல 6 மாவட்டங்களை பிரித்து we also split 6 districts. அதோடு 7 அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்கள், ஏழை மாணவர்கள் அதிகம் பேர் படிக்கின்றார்கள், நடுத்தர மாணவர்கள் படிக்கின்றார்கள். அவருடைய கனவு மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்று
அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு ஏழை மாணவர்களும் மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்ற கனவை நிறைவேற்றுகின்ற விதமாக 7.5% உள்ளிடுவதற்கை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு we also brought நடைமுறைப்படுத்தி காட்டியது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற people who wanted, poor students who wanted to become doctors, gave them 7.5% reservation. அந்த மருத்துவ கல்வி கட்டணம் செலுத்த முடியாத சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்று for those who could not pay their fees in the medical college, the government gave help and support. மாணவர்களுக்கு அந்த மருத்துவ கல்வி கட்டணத்தை அரசாங்கமே செலுத்தும் என்று சொல்லி the government itself paid fees for them and said that the government will take care of your expenses and made sure that they did not have to spend even a single penny. செய்த அரசாங்கம் அண்ணா திமுக அரசாங்கம் அதோட the government that made medical care accessible to people and medical education accessible to people was the AIADMK government. ஏரிகள் குளங்கள் குட்டைகள் அனைத்தும் பல ஆண்டுகளாக தூர்வாராமல் இருந்தது. Desilting of rivers, lakes, ponds had gone without desilting for many years. நாங்கள் அறிவிக்கின்ற பொழுது மேட்டூர் அணை 83 ஆண்டு காலம் தூர்வாராமல் இருந்தது. When we announced this, 83 years the Mettur dam had not been desilted. And that resulted in water shortages. நீரை சேமித்தோம், நிலத்தடி நீரை உயர்த்தினோம். We took measures to save water and ensure that the farmers had water. 50 ஆண்டு காலம் காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை உச்சநீதிமன்றத்தின் மூலமாக விவசாயிகளுடைய கோரிக்கையை For 50 years the Kaveri water issue has been boiling. நிறைவேற்றி தந்த அரசு அண்ணா திமுக அரசு டெல்டா மாவட்டம், இந்த டெல்டா மாவட்ட மக்கள் தங்களுடைய நிலம் பறிபோய்விடும் என்ற அச்சத்தில் இருந்த பொழுது அந்த விவசாய பெருமை மக்களுடைய கோரிக்கை ஏற்று பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் என்ற அறிவிப்பை கொண்டு வந்ததும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற. It is the AIADMK government that ensured that Delta farmers were protected when they were in deep distress. சட்ட ஒழுங்கு இந்தியாவிலே சிறப்பாக இருப்பதற்கு காரணமாக இருந்ததும் அனைத்து இந்திய அண்ணா. The AIADMK government was the reason law and order has been so good in Tamil Nadu. At this time, முதலமைச்சருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன். எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கின்றோம். 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் அவருடைய ஆட்சி, அம்மாவுடைய ஆட்சி, அந்த கனவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் மக்கள் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை இந்த அவையிலே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். அப்படி ஒரு சிலர் இன்னைக்கு எனக்கு கிடைத்த தகவல் அது உண்மையா தவறா என்று எனக்கு தெரியாது, இருந்தாலும் பதிவு செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை. Have been voted to bring MGR government and J. Jayalalitha government. In that situation, I hear it's information that I have. I don't know if it's true or not. Some of them. பல பேருக்கு அமைச்சர் கொடுக்கின்றேன், பல பேருக்கு வாரி தலைவர் கொடுக்கின்றேன் என்றெல்லாம் ஆசை வார்த்தை அளித்து There are reports that are reaching me of horse trading and poaching from our party of our 47 MLAs with offer of ministers and functionaries. வெளிப்படையான ஆட்சி நடத்துவதாக குறிப்பிட்டீர்கள். I request you not to indulge in that if it is true. எண்ணத்திலிருந்து பிரலாமல் நீங்கள் நடப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ஏனென்றால் we expect you to give a transparent government. நான் ஆட்சி செய்கின்ற பொழுது பல்வேறு பிரச்சனைகளை நான் சந்தித்திருக்கின்றேன். I have met many problems when I took charge. புயல், கொரோனா, பிறகு பல்வேறு storm, cyclone, corona, many issues. இதெல்லாம் சந்தித்து தான் நாங்கள் after meeting all this, after succeeding in all these challenges, இன்னைக்கு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவர் that a humble farmer like me has established himself as a leader. இக்கட்டான சூழலிலும் மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்ட அரசு என்பதை இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்டி நான் சொன்னதையெல்லாம் இங்கே அவையில் பதிவு செய்தெல்லாம் மக்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லியது காரணத்தினால்தான் எங்களுக்கு 47 இடங்களை மக்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். I want to point out in this house that because of all these factors of the government that we gave and the fact that people wanted an MGR and J. Jayalalitha government, that we got 47 MLAs. இதைத்தான் நாங்கள் வலியுறுத்தினோம். We have followed this when we were opposition. ஒரு விளக்கு ரொம்ப நேரம் எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது
அது மங்களாக எரியும். அப்பொழுது தூண்டி வைக்கிற பிரகாசம் எரியும். அதே போல இன்றைக்கு அரசாங்கத்திற்கு இன்றைக்கு மக்களுடைய பிரச்சனையை கொண்டு அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கின்ற கட்சியாகத்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும். எங்களுக்கு எதிரி கட்சி இல்ல, எதிர்கட்சி என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்போம். Ability to give light. The AIADMK, at that time you need somebody to give it a little more boost and oil to give it light. That is the way the AIADMK will behave. The AIADMK will do what is good for the people of Tamil Nadu. எதிர்த்துத்தான் வாக்களிப்பார்களா என்பதை தெரிவித்து அமர்கின்றேன். And all of us will tell you that we will vote against the government. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய அதே போல மாண்புமிகு உறுப்பினர் மாண்புமிகு உறுப்பினர் உட்காருங்க. மாண்புமிகு உறுப்பினர் எல்லாம் உட்காருங்க. நீங்க பேசுங்க. அதிமுக தொண்டர்களுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியிலே 5வது முறையாக என்னுடைய தொண்டாமுத்தூர் சட்டமன்ற விளக்கம் சொல்றேன். 5வது முறையாக உட்காருங்க, விளக்கம் சொல்றேன். விளக்கம் சொல்றேன். விளக்கம் சொல்ல முடியும், இல்லைன்னா அவர் பேசிட்டே இருப்பாரு. நீங்க உறுப்பினர் அமர்ந்தால் இருங்க. நீங்க உறுப்பினர் உட்கார்ந்தீங்கன்னா நான் விளக்கம் சொல்றேன். பாருங்க நீங்க முன்னாடியே பேரை கொடுத்து பேச அனுமதிச்சிருப்பேன். உட்காருங்க. இங்க உட்காருங்க. உட்காருங்க. அப்படி மரபு இல்லைங்க. ஒரே கட்சியில யாருக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய உரிமை பார்ப்பட்டது. தயவுசெய்து அதில் யாரும் குறுக்கிட வேண்டாம். நேற்று பேரவை தலைவர் துணைத் தலைவர் தேர்தல் நடந்த போது பாராட்டி பேசியவர்களிலே அவர் இருந்தார். சரி, இன்றைக்கும் Okay, we're just going to go back right now. A little bit of commotion happening in the assembly, but pretty clear that the big talking point right now is that EPS has just given an impassioned speech, Vasudha, where he says all AIADMK MLAs will vote against Vijay. Does he know something that nobody else knows? What about the rebel faction? Well, he is convinced that all of them are going to vote against Vijay, but what we are told is that there is a faction that still seems sort of insistent on voting for him. We'll have to wait and see, probably there's also a lot of negotiation that's going on. I don't know if EPS has managed to get all MLAs on his side. So that's also a possibility. Remember that this has been going on for the past 3 days. But the moot point is also that every opposition party that's part of Vijay's alliance today has made it a point to say that there are certain things that they want done in terms of opposing the centre when it comes to delimitation, something that's bad for the state. They say that, federalism, secularism, democracy, constitution, these are certain things that TVK needs to be very spontaneous about, and they need to work in the favour of the state. And in some ways making it very clear that politically TVK cannot be very different from DMK. This is also a floor test for the AIADMK, where EPS has said that all MLAs are going to be voting against Vijay, but there may be some developments there. We'll see in those final numbers. Veera, what are you making of what we've just heard EPS say? He said, no doubt in my mind that all MLAs will vote against Vijay.
That's right. His pitch to the MLAs is that we went to the electorate saying we will form an MGR and J. Jayalalitha government, and that's why people voted for you. I have given a government which has faced storm, cyclone, corona, and other issues. It's important that we stand by why people have given us the verdict, and that was not to vote the TVK to power. Hence, we should refrain from voting the TVK. I mean, that's the sense that EPS sending out a message. I think this is split wide open ship. The speaker has received both the letters, both from SP Velumani. Let's not forget that SP Velumani and Edappadi Panichami were people who worked extremely closely together to keep the AIADMK together when the earlier rift was on between O Pannirselvam, Sashikala faction, etc. post J. Jayalalitha's demise. So I think this is the unraveling of the AIADMK. Who's got to relent and who's going to hold the party will depend on the numbers. And I think it also will depend on what Vijay is going to offer them, because one of the allegations that EPS made on the floor of the House is that MLAs of the AIADMK are being lured with... Veera, there's some commotion happening in the assembly. I'm just coming right back to you. திமுக எதிர்த்து தான் நாங்க அரசியல் பண்ணிருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சருக்கு இன்னைக்கு மக்கள் வாய்ப்பளித்திருக்காங்க, ஆதரவு பெரும்பான்மையா ஆதரவு நாங்க மதிப்பளித்து SP Velumani of the AIADMK, he's the one against EPS. The audio is getting frozen a bit, but what I make out of it is that he has said that the people have voted for the TVK to form a government. Now Udayanidhi Stalin will speak. So the AIADMK split down the middle as far as the decision on whether to support the government or not is concerned. I think that's the section of AIADMK sending out a clear message that they will support the AIADMK. Edappadi Panichami making his position extremely clear that he will oppose the TVK government in this trust vote. AIADMK, you saw Velumani speak there amidst some shouting and heckling there. J.C.D. Prabhakar, the speaker, seeing his first sort of flare-up in the Tamil Nadu Assembly as speaker. The TVK MLA from Thousand Lights is the speaker there. You see in your chair. Udayanidhi Stalin, leader of the opposition, is speaking. Our apologies for this bad link from the Tamil Nadu Assembly. We're doing our best to fix that. Let's listen in. அதற்கு முன்பு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி கடந்த 10 நாட்களாக இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஆட்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன நடந்திருக்குங்கிறத எதிர்க்கட்சியாக சில விமர்சனங்களோடு இங்க வைக்க நான் விரும்புகிறேன். முதல்ல தமிழக வெற்றி government as the opposition party. ஆட்சி அமைக்கணும்னு TVK to form a government. உங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை. Not a majority of people have not voted you to form a government. You haven't got the majority. நடந்து முடிஞ்ச சட்டமன்ற தேர்தல்ல in the elections that just concluded, வாக்குகள் சுமார் the votes that were registered 93 லட்சத்தி 25,000 வாக்குகள், close to 4 crore 93 lakh votes were polled. தற்போதைய ஆளுங்கட்சிக்கு வாக்களிச்சவங்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு தெரியுமா? 1 கோடியே 72 லட்சத்தி 26,000. Those who voted for the government were only 1 crore 72 lakh. சுமார் 3 கோடியே 21 லட்சம் பேரும் and 3 crore 21 lakh people have voted against your TVK party. 3 crore 21 lakh people have voted against TVK, which means close to 65% of the people have rejected the TVK. மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு வாக்களிச்ச மக்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்பிக்கை குறைஞ்சிட்டு வருது. Even people who voted for you are losing their confidence. I must also say one more very important thing.
is the question of majority on the floor of the House. 234 உறுப்பினர்களை கொண்டது. This House has 234 MLAs. சொல்லுவாங்க. Magic number is 118. ஒரு கட்சியோ ஒரு கூட்டணியோ தான் The party or an alliance with 118 should form a government. இப்ப நம்பிக்கை கோருகின்ற இந்த கட்சிக்கு உங்க கட்சிக்கு அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல. If I ask if your party has those numbers, they don't have the numbers. You only have 108. அதுவும் அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய வெற்றி குறித்த நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினால And the Chief Minister, because he was not confident of his victory, contested in 2 seats and he has to leave 1 seat. அந்த தொகுதி மக்களை சந்திச்சு நேர்ல சந்திச்சோ இல்ல ஒரு அறிக்கை மூலமாகவோ ஒரு நன்றியை கூட இன்னும் He has still not even met the people in that assembly to thank them or go and meet them to find out the way ahead. உயர்நீதிமன்றம் அளிச்ச தீர்ப்புல in the judgment of the High Court, திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய ஆட்சி அமையணும்னு சொன்னாங்க. திருப்பத்தூர் MLA. ஆனா இப்ப இங்க என்ன நடந்திருக்கு? Cannot vote. கொள்கை எதிரின்னு சொன்ன பாஜக தலைமையிலான NDA கூட்டணியில போட்டியிட்ட ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை அந்த கட்சி தலைவருக்கே தெரியாம அந்த What have you done here? A leader who contested under the NDA, which is under the leadership of the BJP, you have brought that person over without even his own party leader knowing about this. He's referring to the AIADMK MLA who support Vijay. You've done this without even the leader of that party, TVK Dinakaran, being aware of this. What I've said is a decent version. உட்காருங்க. Speaker is requesting a member of the House, Kamaraj, to sit down because he's the AIADMK MLA who Udayanidhi Stalin is referring to, saying that he was poached without the knowledge of his leader by the TVK. You know what TTV Dinakaran said? If you are indulging in horse trading even before forming a government. This is not a change, this is degradation. அதே பாஜக தலைமையிலான NDA கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கட்சியான அதிமுக இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டா பிளவுபட்டிருக்கு. Again the same party which was in the NDA, the AIADMK, has been split down the middle. அடுத்து நடந்த இன்சிடென்ட் தான் மிகப்பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட். The next incident is the big twist. ஒரு தலைவரோட வீட்டுக்கு ஒரு புது சோஃபா போகுது. சோஃபா பின்னாடியே புது முதலமைச்சரும் அந்த வீட்டுக்கு போறாரு. புதுமையான ஆட்சின்னு சொன்னீங்க. The new Chief Minister has gone to the house of one coalition partner with a sofa and he's gone behind the sofa. You said new government, is this your new government? இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக ஒன்னு நடந்திருக்கு. In the history of Indian politics, one thing has happened. முன்னாடியே அந்த குரூப் தலைவர் வீட்டுக்கு போய் இவ்வளவு ஓபனா அவங்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்ததை இதுவரைக்கும் இந்தியாவில யாருமே பார்த்தது கிடையாது. In Indian politics, we've not had a situation where even before the party decides to move to one side, you have gone and given them an invitation. எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கோ அப்படின்னு மக்கள் சந்தேகப்படுறாங்க. There are people are suspecting that there must be some monetary exchanges behind cobbling up the numbers. வித்தியாசமான செயல்பாடுகளால நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கோரும் முன்பாகவே இந்த ஆட்சி அவங்களுக்கு வாக்களிச்ச மக்களுடைய நம்பிக்கையை இழந்துருச்சு. This government has lost its faith of the people even before it can win the trust vote in the floor of the House. நம்பிக்கையும் கொஞ்சமா சரிச்சிட்டு இருக்கு. It is destroying the faith that it had amongst the people. ஊழல் சக்தின்னு சொன்னீங்க. You called us corrupt force. மீடியால மக்கள் உங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. People have started asking you questions in the social media. ஊழல் சக்தியோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சியை இப்ப என்ன சக்தின்னு கூப்பிட போறாங்க. Let us see what people call this ruling force which is allied with corrupt forces. People have started asking questions. He's hitting மிஞ்சிற அளவுக்கு அடிக்கிற கூத்த பார்க்கும்போது
இந்த அரசு எத்தனை நாளைக்கு நீடிக்க போகுதுன்னு மக்களுக்கு அந்த சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. People have started questioning how long this government will start, the way you are cobbling up numbers with parties like the Congress, which was declared a corrupt force. மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பெயர் சொல்லக்கூட தயங்கிய அந்த மற்றும் சிலர் கட்சியிலிருந்து ஒரு சிலரை நேற்று சந்திச்சிருக்கிறார். The Chief Minister has met some of those small parties whose names even he didn't refer to in the campaign, during the election campaign. Yesterday he went and met those small leaders. மற்றும் சிலர் மாண்புகளுக்கு எங்களுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள். We give our advance congratulations to those rest of them who will also be brought into your government. கட்சிகளிடமிருந்து கடன் பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தான் இன்னைக்கு இந்த அரசு நடந்துகிட்டு இருக்கு. This government is surviving because of the loan it has got from those small parties and matrum silar other parties. தெரிஞ்ச உடனே முந்தைய அரசு, அதாவது எங்களுடைய அரசு வளர்ச்சிக்காக பெற்ற கடன் குறித்து தவறான கருத்துக்களை தந்து You have given wrong information about the loans that this government had taken, my DMK government had taken for the progress of the state. நேர்மையும் அல்லாத இந்த You have no basic honesty in what you have said. தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக போராடும்னு மக்களுக்கு துளியும் நம்பிக்கை இல்ல. People are not confident you will fight for the rights of the people, rights of the Tamil Nadu state. நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோமோன்னு people who voted for you also are feeling now that they may have made a big mistake. வெளிப்படுத்தும் விதமா இந்த ஓட்டெடுப்புல கலந்துக்காம திராவிட முன்னேற்ற கழக உடன்படிக்கை. So the DMK decides to abstain from this vote. நாங்க வெளிநடப்பு செஞ்சாலும் we are walking out of the floor of the house. அளவு குறைஞ்சு நீங்க நிச்சயம் இந்த வாக்கெடுப்புல வெற்றி பெற தான் போறீங்க. You will win even if we walk out because you have the numbers. மக்களுடைய நம்பிக்கையை காப்பாத்துற மாதிரி உங்களுடைய பணிகள் இருக்கணும், உழைங்க. I hope your efforts and measures will be to protect the faith of the people. The DMK will walk out of the assembly and abstain from voting. பார்த்து திட்டங்களை நிறைவேற்றி கொடுத்தார். அந்த திட்டங்களை எல்லாம் MK Stalin made every government, அரசியல் செய்ய வேணாம். every decision after enormous consideration. கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை 1,31,00,000 தாய்மார்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. 1000 ரூபாய் வருமா அப்படி. The DMK will walk out of the house. அதே மாதிரி புதுமை பெண் திட்டம், தமிழ் புதுவன் திட்டங்கள்ல காலேஜ் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வர மாசம் வர கல்வி ஊக்கத்தொகை. There were several schemes that MK Stalin brought out for women, for college women, college students, Pudimai Pen Tittam, several schemes that MK Stalin government had brought for the welfare of the people. காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்படி பல்வேறு திட்டங்கள் இருக்கு. நான் முதல்வன் திட்டம், தாய்மா. There are many such schemes. IMCM scheme. There are so many schemes to encourage the youth. காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கொள்றது, what I request you is, பதவி ஏற்றதும் after you take charge, அவகாசம் வேணும்னு கேட்டீங்க. நிச்சயம் you asked for, after you took charge, you asked for a little time. அத்தனை பேரையும் ரொம்ப காலம் காக்க வச்சிராதீங்க. Don't make people wait for too long. பல கவர்ச்சியான வாக்குறுதிகளையும் நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க. You gave a lot of sensational promises before this government, before this election. 1500 ரூபாய், ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர், 2,500 rupees for women, செயின், மோதிரம், gold chain, rings, வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகைன்னு அந்த லிஸ்டும், job dole for those youngsters without a job. All this you had promised in this election campaign. முதல் கையெழுத்துல நீங்க நிறைவேற்றுவீங்கன்னு I hoped at least some of it would have been fulfilled in your first signature, but unfortunately that was not the case. மட்டும்தான் சொல்றேன்னு எல்லா கூட்டத்திலயும் திரும்ப சொல்லியிருக்கீங்க. You have said that I'm promising only things that can be delivered. இந்த நேரத்துல எங்க திராவிட மாடல் ஆட்சியை பத்தி நான் ஒண்ணே ஒன்னு மட்டும் குறிப்பிட விரும்புறேன். I would like to mention just one thing about our Dravida model government. When we came to power in 2021, the second wave of corona was on. 0.7%. அந்த நிலையிலும் எங்க தலைவர், எங்க முதலமைச்சர் அப்போ முதல் கையெழுத்திலேயே மகளிருக்கு விடியல் பயண திட்டத்தை கொடுத்தார். Even in that situation, my leader signed free bus ride for women as this one of his first measures. He delivered on his promises in his first signature, most of his promises on his first signature in 2021. ஒரே மாசத்துல தேர்தல் அறிக்கையில சொன்ன மாதிரி
பெட்ரோல் விலையை லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் குறைப்பதற்கான In 1 month, we took measures to reduce the price of petrol by 3 rupees like we had promised in our election manifesto in 2021. பொருளாதார வளர்ச்சியில நம்பர் 1 மாநிலமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை எங்களுடைய தலைவர் மாற்றி காட்டியிருக்கிறார். Our leader MK Stalin has changed this Tamil Nadu to be the number 1 state in India. உங்க ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் in your government, இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் ஆட்சியா இல்லாம don't just be a Instagram reels government. அது மட்டும்தான் மக்களுடைய கோரிக்கை. Be a genuine government. That is the people's wish. தலைவர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவருடைய கட்டளையின்படி நீங்க ஆட்சியை தொடர நாங்க தடையா இருக்க விரும்பல. We will not be an impediment to you forming a government as per the instructions of our leader Muthuvel Karunanidhi Stalin. Thank you. So that's the DMK abstaining from voting and will walk out of the assembly, stating categorically that the TVK has the numbers to form a government, but the people have not given you the mandate. You have not won the majority on the floor of the house or in terms of number of voters who voted for you. DMK making a very strong point, but abstaining from voting, paving the way for Vijay to prove his majority on the floor of the house. Shivan Vasudha. தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் சட்டமன்றத்தில் வருகின்ற பொழுது 122 பேரும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து முதலமைச்சர் ஆணையம் என்பதை பதிவு செய்தார். Okay, we'll just get Veera back in on this. Vasudha, very quickly, the abstention by the DMK was expected. We've been reporting that from early this morning. Was Uday? Okay, Veera's back with us. Veera, very quickly, okay, Vijay speaking. Chief Minister speaking. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, திரு சி ஜோசப் விஜய் அவர்களை முதலமைச்சராக கொண்ட அனைத்து கட்சிகளை சார்ந்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து தீர்மானத்தை ஆதரித்தும் எதிர்த்தும் உரையாற்றியுள்ளனர். உரையாற்றிய உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய I thank all those who supported me in this floor test. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக உரையாற்றிய மாண்புமிகு திரு சே ராஜேஷ் குமார் அவர்கள் தீர்மானத்தை வரவேற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் மதசார்பற்ற அரசுக்கான ஆதரவு என கூறினார். Indian National Congress leader Rajesh Kumar not just welcomed this government, தான் செயல்படும். I said that we should be a secular government. I can guarantee to you this will be a secular government. அடுத்து உரையாற்றிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கட்சி சார்பாக உரையாற்றிய திரு செல்லசுவாமி அவர்கள் முழுமையான ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்கள். சார்பாக உரையாற்றிய மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு வன்னி அரசு அவர்கள் உரையாற்றிய வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்று இந்த அரசு 5 ஆண்டுகள் தொடரும் என நம்பிக்கை stated that this government will last for 5 years after winning the floor test. I thank both of them. ஆதரிப்பவர்களுக்கு மட்டுமான அரசல்ல. This is not a government just for the people who support it, but it's also for those who oppose it. எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank you for stating that. கொண்டு வரப்பட்ட முக்கிய மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தொடரும் என்ற உறுதியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I guarantee you that all the people friendly measures of the earlier government will continue. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் சார்பாக உரையாற்றிய திரு ஆமு ஷாஜகான் அவர்கள் தீர்மானத்தை வரவேற்று படைக்கும் என வாழ்த்தியுள்ளார்கள். மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு எஸ் காமராஜ் அவர்கள் தீர்மானத்தை வரவேற்று உரையாற்றியுள்ளார்கள். இந்திய திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தீர்மானத்தை வரவேற்று பேசியுள்ளார்கள். தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் சார்பாக உரையாற்றிய மாண்புமிகு உறுப்பினர் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள் உரையாற்றுகையில் எதிர்கட்சிகளை எதிரி கட்சிகளாக நினைக்காமல் DMK leader Premalata said, do not see opposition parties as enemy parties and requested me to not see them as enemies. மேலும் ஓரிரண்டு கருத்துக்களை தெரிவித்து தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். She asked me to clarify. She asked me to clarify on 1 or 2 issues. I will rethink about those. இந்த நாட்டு மக்களின் நலனை முன்னிலைப்படுத்தி தீட்டிய திட்டங்கள் சமூக நீதிக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து
நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டங்கள், எங்கள் கட்சியின் கொள்கை தலைவர்களின் எண்ணங்கள் என இவற்றை மனதிலே கொண்டு எங்களுடைய ஆட்சி நடைபெறும் என்கிற உறுதியை மட்டும் I am giving you complete confidence that our government will keep in mind our ideologues and our leaders who we have showcased to the world. We will ensure that there is continuum and importance to social justice. பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பாக அடுத்து உரையாற்றிய மாண்புமிகு DMK leader Soumya அன்புமணி also spoke. உரையாற்றுகையில் விவசாயிகள், இளைஞர்கள், மகளிர் நலன், மது farmers, women, செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய திட்டங்கள் குறித்து குறிப்பிட்ட தீர்மானத்திலிருந்து விலகி நிற்பதாக தெரிவித்துள்ளார்கள். மகளிர் பாதுகாப்பிலிருந்து தவிர எந்த அரசு இம்மியளவும் இடம் தராது. அடுத்து உரையாற்றிய மாண்புமிகு declare the importance of safety of women, and I can guarantee you that our government will not depart from our commitment to protect women. MH ஜவாஹிருல்லா, மாண்புமிகு திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் மற்றும் ஆகியோர் உரையாற்றுகையில் Jawaharlal, Edappadi Panichami and others have spoken. கட்சி தலைவர் வெளிநடப்பு opposition leader has walked out. வேலுமணி அவர்கள் தீர்மானத்தை ஆதரித்து Respected SP Velumani has supported this எமது அரசு ஈடுபடுகிறது என்று கருத்தை தெரிவித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். I will say only one thing to those who said that we are engaged in horse trading. I will only say one thing: this government will work at a horse's speed, but not do horse trading. I will declare that this government will never do horse trading. It will only work at the speed of a horse. கொள்கைகளிலிருந்து இம்மி அளவு விலகாமல் நிச்சயமாக இந்த ஆட்சி நடைபெறும். I will not depart from my ideological positions and commitments. மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஏகமனதாக நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அமர்கிறேன். I request all the members to unanimously support my government and support this resolution, support this floor test. இப்போது வாக்கெடுப்பு. This is going to be the floor test. It's going to be the vote right now in terms of floor test with the DMK walking out. It's very clear that Vijay has the numbers. 99 கீழ் ஒரு As per Rule 93 of the Legislative Assembly, இரண்டு நடைமுறைகளில் ஏதேனும் ஒரு முறையில் வாக்கெடுப்பு, அதாவது குரல் வாக்கெடுப்பு அல்லது எண்ணி கணிக்கும் வாக்கெடுப்பு, we can either do a voice vote நடத்தப்பட வேண்டும் என or a division உள்ளது. விதி 99 உள்விதி 1 கீழ் இத்தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற குரல் வாக்கெடுத்து நடத்தப்படலாம். I have decided that for this under section Rule 93(1) of the Legislative Assembly, we can take a voice vote. கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் கணக்கெடுப்பு முறையினையும் விதி 99 உள்விதி 3 குறிப்பிட்டுள்ளவாறு எண்ணி கணிக்கும் முறையில் வாக்கெடுப்பு நடத்த முனைகிறேன். பேரவை விதி 99 குறிப்பிட்டுள்ளவாறு தற்போது அவை முன் உள்ள தீர்மானம் எண்ணி கணிக்கும் முறைப்படி வாக்கெடுப்பிற்கு விடப்படுகிறது. பேரவை முதன்மை செயலாளர் அவர்கள் அழைப்பு மணியை, அதாவது கோரம் பெல் 3 முறை ஒலிக்க செய்வார்கள். அழைப்பு மணியை அழுத்துமாறு முதன்மை செயலாளர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Assembly Secretary to play ring the bell and make space for the division and the voice vote to be implemented. பேரவையின் நுழைவாயில்கள் அனைத்தையும் மூடும்படி அவை காவலர்களுக்கு I request the marshals to shut all the doors, entry and exit doors என்று உறுதிப்படுத்த வேண்டுகிறேன் to the assembly and make sure that they're all closed. So this is the voice vote first, and then a division vote that will take place on the floor of the House. The DMK has already walked out. நடக்கும் நேரத்தில் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அவரவருக்கென ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கையிலே அமர்ந்திருத்தல் வேண்டும். I request all members to sit only in their chairs when the vote is taken. Do not go outside or do not shift seats. அவரவர் இருக்கையிலே இருக்க வேண்டும். You have to stay in your seats till we finish the process. மாண்புமிகு உறுப்பினர் அனைவரும் அறிவீர்கள். ஒவ்வொரு பிரிவாக நான் வாக்கெடுப்பு நடத்த உள்ளேன். பேரவை விதி 99 கீழ் தீர்மானத்தை ஆதரிப்போர் ஆம் எனும் மாண்புமிகு உறுப்பினர்களையும், தீர்மானத்தை எதிர்ப்போர் இல்லை எனும்
மாண்புமிகு உறுப்பினர்களையும் Say ayes or nay. உறுப்பினர்களையும் தனித்தனியே பகுதி வாரியாக பிளாக் வைஸ் எழுந்து நிற்குமாறு அழைப்பேன். I request, the assembly is split into 6 blocks. I request all of you 6 in each block to stand up and make your point on the voice vote. அழைக்கப்பெற்ற அந்த குறிப்பிட்ட மாண்புமிகு உறுப்பினர் தனது இருக்கையிலேயே அமர்ந்து கொள்ளலாம். The member I have called for can sit in his chair. பேரவை முன் உள்ள கேள்வி திரு சி ஜோசப் The question before the assembly is, அமைச்சரவை மீது இப்பேரவை தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது. does this house have confidence on the government and cabinet formed under C. Joseph Vijay? I open this question before the floor of the house. Section 1. தீர்மானத்தை ஆதரிப்போர் எழுந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request those who are favoring the motion to stand up and show their support. முதலமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு திரு மு வி கருப்பையா, மாண்புமிகு திரு மு ரவிசங்கர், மாண்புமிகு திரு ர அபிஷேக், மாண்புமிகு reading out the names of the MLAs who are supporting along with C. Joseph Vijay. திருமதி சே கமலி, மாண்புமிகு திருமதி கனிமொழி சந்தோஷ், மாண்புமிகு திருமதி ஜே காமாட்சி, மாண்புமிகு திருமதி அ குழந்தை ராணி, மாண்புமிகு திருமதி வா சத்யபாமா. This is basically the process playing out. It's going to take another 5-10 minutes. There are 6 divisions in the house, 6 sections in the house. The speaker asking each section, the MLAs to stand up who are supporting the move, the motion that this house expresses confidence in the government and cabinet formed under C. Joseph Vijay. In the cabinet formed under C. Joseph Vijay as Chief Minister. And these are all MLAs who have stood up to offer their support. The Speaker and the Assembly Secretary reading out the names one by one. As soon as the names are read, the members sit down. மாண்புமிகு திரு ஆர்.எஸ். முருகன், மாண்புமிகு திரு எஸ். ரமேஷ், மாண்புமிகு So all the MLAs who are supporting, there will be more who will support. மாண்புமிகு திரு ம. விஜய், மாண்புமிகு திரு ரா. விஜய் சரவணன், மாண்புமிகு திரு ஆ. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், மாண்புமிகு திரு எஸ். விஜயகுமார், மாண்புமிகு திரு ப. விஜயராஜ், மாண்புமிகு திரு PLA ஜெகநாத் மிஸ்ரா, மாண்புமிகு திரு K.S. ஸ்ரீகிரி பிரசாத். தீர்மானத்தை எதிர்ப்போர் எழுந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request those who are opposing the motion to stand up. In this first section. There is nobody in this first section who is opposed. There is nobody who is opposed this motion in this first section. Let's move to the second section. தீர்மானத்தை ஆதரிப்போர் எழுந்து I நிற்கும்படி request those கேட்டுக்கொள்கிறேன். who are supporting this motion and supporting the government in section 2. மாண்புமிகு திரு என். ஆனந்த், மாண்புமிகு திரு ஆதவ் அர்ஜுனா, மாண்புமிகு டாக்டர் கோ. க. அருண்ராஜ், மாண்புமிகு திரு K.A. செங்கோட்டையன், மாண்புமிகு திரு ப. வெங்கடரமணன், மாண்புமிகு திரு ரா. நிர்மல்குமார், மாண்புமிகு திரு ராஜ்மோகன், மாண்புமிகு டாக்டர் தி. அருண்குமார், மாண்புமிகு திரு ம. அருள் பிரகாசம், மாண்புமிகு திரு சி. அருள் விக்னேஷ், மாண்புமிகு திரு கா. ஆனந்த் மோகன். This is the second section. Like this, there are 6 other sections. So it's going to take about 10-12 minutes for this vote to be concluded. These are all the TVK MLAs in this section who are sitting down as soon as their names have been called. They are the ones who are supporting the motion that this house has confidence in C. Joseph Vijay and the cabinet that he's formed. மாண்புமிகு திருமதி சி. விஜயலட்சுமி, மாண்புமிகு திருமதி கு. ஜெகதீஸ்வரி, மாண்புமிகு திருமதி மோ. ரா. பல்லவி, மாண்புமிகு திரு க. சபரி ஐங்கரன், மாண்புமிகு திரு ரா. சபரிநாதன், மாண்புமிகு திரு வே. சம்பத்குமார், மாண்புமிகு திரு த. சரத்குமார், மாண்புமிகு திரு ECRP சரவணன், மாண்புமிகு திரு கு. சரவணன், மாண்புமிகு திரு கி. சிவகுமார்,
மாண்புமிகு டாக்டர் நா திருப்பதி. This division will also be interesting when it comes to the AIADMK to see how many MLAs amongst the 47 of the AIADMK actually are with EPS and how many are actually supporting the TVK. That will be the most important takeaway from this division vote in this section. மாண்புமிகு திரு எஸ் பாலமுருகன், மாண்புமிகு திரு ரா ரமேஷ் குமார், மாண்புமிகு டாக்டர் எம்.எஸ். ரவி, மாண்புமிகு திரு கே. ராம்குமார், மாண்புமிகு திரு வேகி ராம்குமார், மாண்புமிகு திரு ப. ராஜ்குமார், மாண்புமிகு டாக்டர் வே. கே. ராஜீவ், மாண்புமிகு திரு ரெட்டியார்பட்டி வே. நாராயணன். தீர்மானத்தை எதிர்ப்போர் எழுந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request those who are opposing this to stand up, and obviously there is nobody here. எழுந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Those who want to abstain or take a neutral position, stand up, and there is nobody there. தீர்மானத்தை ஆதரிப்போர் எழுந்து நிற்கும்படி This is section 3. I request all those in favor of this motion to stand up. TVK பிரபு, மாண்புமிகு செல்வி ச. கீர்த்தனா, மாண்புமிகு திரு சே. ராஜேஷ்குமார், மாண்புமிகு திரு ஆர். செல்லசுவாமி, மாண்புமிகு திரு வன்னியரசு, மாண்புமிகு இட்டி ராமச்சந்திரன், மாண்புமிகு திரு எஸ்.எஸ்.பி. சையது ஃபாரூக் பாஷா, மாண்புமிகு திரு ரா. கதிரவன், மாண்புமிகு டாக்டர் க. கபில், மாண்புமிகு முனைவர் திருமதி தாரகை கட்பட், மாண்புமிகு திருமதி த. லதா, மாண்புமிகு திரு லே. இ. ஜோதிமணி, மாண்புமிகு திரு க. மாரிமுத்து, மாண்புமிகு திரு அ. மு. ஷாஜகான், மாண்புமிகு திரு அ. கல்லானை, மாண்புமிகு திரு சே. கஜேந்திரன், மாண்புமிகு திரு பே. விஸ்வநாதன், மாண்புமிகு திரு வ. காந்திராஜ், மாண்புமிகு திரு அ. கார்த்திக், மாண்புமிகு திரு சோ. கார்த்திகேயன், மாண்புமிகு திரு ரா. குமார், மாண்புமிகு திரு க. சிவக்குமார், மாண்புமிகு திரு த. பிரவீன், மாண்புமிகு திரு என்.எம். சுகுமார், மாண்புமிகு டாக்டர் எம். சுதாகர், மாண்புமிகு திரு ந. சுப்பிரமணியன், மாண்புமிகு திரு சுனில் ஆனந்த், மாண்புமிகு திரு க. பாலமுருகன், மாண்புமிகு திரு ஆர். பிரகாசம், மாண்புமிகு திரு ஒய்.என். ஜமால் முகமது யூனூஸ், மாண்புமிகு திரு பே. மதன் ராஜா, மாண்புமிகு திரு பதருதீன், மாண்புமிகு முனைவர் நே. மரிய வில்சன், மாண்புமிகு திரு ஜா. முகமது பர்வேஷ், மாண்புமிகு திரு ரேவந்த் சரண், மாண்புமிகு திரு சோ. லக்ஷ்மணன், மாண்புமிகு திரு த. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், மாண்புமிகு திரு க. விக்னேஷ், மாண்புமிகு திரு மு. விக்னேஷ், மாண்புமிகு திரு ர. வினோத், மாண்புமிகு திரு க. வி. விஜய் தாமு, மாண்புமிகு திரு ம. விஜய் பாலாஜி, மாண்புமிகு திரு மே. லோ. விஜய் பிரபு, மாண்புமிகு திரு விஜயகுமார் என்கிற நவல்பட்டு எஸ். விஜி, மாண்புமிகு திரு ஸ்ரீநாத், மாண்புமிகு திரு ம. ஹரிஷ். தீர்மானத்தை எதிர்ப்போர் எழுந்திருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். எவரும் இல்லை. தீர்மானத்திற்கு நடுநிலை வகிப்போர் எழுந்திருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். எவரும் இல்லை. பகுதி 4. Okay, that's in section 3. Now you're moving to section 4 of the assembly. I request all those who are SP Velumani, மாண்புமிகு திரு SP Velumani in favor. Ko Hari of the AIADMK in favor. மாண்புமிகு திரு எஸ். காமராஜ், மாண்புமிகு Kamaraj of the AMMK in favor. சி. Vijay Bhaskar, former AIADMK MLA, is in favor. மாண்புமிகு முனைவர் இசக்கி சுப்பையா, Isaki Subaya in favor. திரு ஆர். காமராஜ், மாண்புமிகு திருமதி ப. உஷாராணி, மாண்புமிகு உஷாராணி இல்ல, மாண்புமிகு திருமதி பி. சத்யபாமா, மாண்புமிகு திருமதி கே. மரகதம் குமரவேல், மாண்புமிகு திருமதி லீமா ரோஸ் Lima Rose Martin, மாண்புமிகு திருமதி மரகதம் வெற்றிவேல், Maragadam Vetrivel, திருமதி லீமா ரோஸ் மார்டின், Lima Rose Martin. It will be very interesting at the end of it on how many actually stand up. This will be a test of the AIADMK's numbers. எம். சுகுமார், மாண்புமிகு திரு எஸ். சேகர், மாண்புமிகு டாக்டர் திலீபன் ஜெய்சங்கர், மாண்புமிகு திரு என்.எஸ்.என். நடராஜ்,
மாண்புமிகு திரு நத்தம் இரா விஸ்வநாதன். Nattam Vishwanathan of the AIADMK. All these are the AIADMK MLAs. மோகன். மாண்புமிகு திரு கு ரவி மனோகரன். மாண்புமிகு திரு இரா ராகேஷ். மாண்புமிகு திரு எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர். மாண்புமிகு கே.சி. வீரமணி. மாண்புமிகு எஸ். ஜெயக்குமார். S. Jaikumar. பி. ஹரிபாஸ்கர். B. Haribaskar. தீர்மானத்தை எதிர்ப்போர் எழுந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். I ask those who are against this to stand up. This shows the numbers, and if you look at the numbers, I can't make out from here. We have about 40, 15, 16 MLAs. Ramachandran. Manbumige Tirumadi. This is the count of the MLAs who are with Edappadi Panichami. So it's 1, 2. மாண்புமிகு திருமதி ஜெயசுதா லக்ஷ்மி காந்தன். 3 MLAs so far. மாண்புமிகு திரு வே சம்பத்குமார். மாண்புமிகு திரு ந தலவாய் சுந்தரம். மாண்புமிகு திரு நல்லதம்பி. மாண்புமிகு திரு மணி. மாண்புமிகு முக்கூர் என் சுப்பிரமணியன். 8. These are the MLAs who are with Edappadi Panichami in opposing the motion. திரு சு ராஜேந்திரன். So far 10, 11. மாண்புமிகு திரு கோ வெங்கடாச்சலம். மாண்புமிகு திரு ச வெற்றிவேல். மாண்புமிகு திரு ச வேலழகன். மாண்புமிகு திரு ச வேலு. மாண்புமிகு திரு ஏ பி ஜெயசங்கரன். So I think 17 MLAs, including Edappadi Panichami, voting against the motion. மாண்புமிகு முனைவர் திருமதி சௌமியா அன்புமணி. மாண்புமிகு திரு எம் போஜராஜன். மாண்புமிகு திரு கணேஷ்குமார். The DMK and the BJP have supported the motion. திரு க வைத்திலிங்கம். The PMK and the BJP have supported the motion. The BJP taking a middle path, saying we're neither with the opposition nor with the government. We allow this government, we will not obstruct this government from being formed. So I think all that is optics. So the big takeaway is that 17 or 18 MLAs, and we need to ascertain the numbers, of the AIADMK's 47 have voted against the motion and against the TVK. The remaining 30 of them, or 28 to 30 of them, have voted in favor of the TVK government. I request those who are against the... மாண்புமிகு திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி. 18. மாண்புமிகு திரு OS மணியன். மாண்புமிகு அக்ரி SS கிருஷ்ணமூர்த்தி. மாண்புமிகு இராஜேந்திரன். மாண்புமிகு திரு கே.சி. கருப்பண்ணன். மாண்புமிகு ஈசி. மாண்புமிகு திரு ஈசி கோவிந்தராசன். So around 24, 25, சு பழனிசாமி. 26 or 27 MLAs are against the government. The remaining are in favor of the government. So virtually the AIADMK split down the middle. Neither has a majority in terms of 2/3 majority. There is nobody in the final section which is... There's no one to... There is nobody in the last section since the DMK has walked out. So the big takeaway at the moment is that the AIADMK is split down the middle. Edappadi Panichami continues to have a holdover close to about 27, 28 MLAs, 26, 27 MLAs from this trust vote that we noticed. The other section also has
about 2021 MLAs. Remember, the AIADMK has a total of 47 MLAs. We cannot confirm the exact numbers, but it seems, at least from this trust vote, and we will verify it as we go along, that the EPS faction has the more number of MLAs, though there are some senior leaders in the other faction which wants to support the TVK. So the EPS faction voting against the motion, against the government. It's really the only big party that's voted against the government, because the PMK and the BJP, which were part of the NDA, has also voted in favor of the motion. No one wants the optics of stopping or blocking Vijay from forming his government and running the show here, except Edappadi Palanichami. He's got perhaps the biggest blow in these elections. How it's going to be for him in the road ahead as far as his AIADMK is concerned, and as far as holding his two-leaf symbol is concerned, is going to be interesting. I think we can categorically declare, obviously the speaker will officially declare, that Vijay clearly has the numbers on the floor of the House, especially so because all he needs is a simple majority. He's got an absolute majority plus much, much more because of the fact that a section of the AIADMK has voted for him. And also, there are NDA allies like the PMK and the BJP, which are also voting for this government. So it will be a clear run for Vijay at the moment. But going forward, two big questions. Vijay அவர்களை முதலமைச்சராக கொண்ட அமைச்சரவை மீது இப்பேரவை தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது. I declare that this House has confidence in C. Joseph Vijay வாக்குகள் பின்வருமாறு and as Chief Minister of the House. தீர்மானத்தை ஆதரித்தோர் 144. 144 people supported the motion to have C. Joseph Vijay as the Chief Minister. 144 people expressed confidence in C. Joseph Vijay as Chief Minister. தீர்மானத்தை எதிர்த்தோர் 22. 22 people opposed. 22 people opposed it and 5 people took a middle ground. Since the number of people, since the number of people who voted in favor are more categorically, the Chief Minister's motion has won on this House. I have declared that the Chief Minister's motion has won on the House. So that's C. Joseph Vijay's motion as Chief Minister to the House has expressed confidence with 144 MLAs in support, 22 against, and 5 who took a middle position. This is discounting the number of DMK MLAs, which is 59, who walked out of the floor of the House. We'll wait for the further. Tamil Nadu நம்பிக்கை நட்சத்திரமாய் இந்திய திருநாட்டின் கலங்கரை விளக்கமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாட்டின் நிரந்தர முதலமைச்சர் மாண்புமிகு புரட்சி தளபதி அவர்களுக்கு முதற்கண் இதயங்கனிந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I give my greetings and congratulations to the permanent Chief Minister of Tamil Nadu. இந்த மாமன்றத்திலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். இதற்கு காரணம் he has had an enormous victory, and the reason for this is self-belief, love that he has on people, and extreme hard work. He kept saying confident, confident, be confident, victory is ours. MGR's பெருமையெல்லாம் உன்னை சேரும் என்று பாடினார். இன்று முதல்வர் சொல்வார், வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும், அதை வாங்கி தந்த பெருமையெல்லாம் மாமன்ற உறுப்பினர்களே உங்களை சேரும். The Chief Minister will say that victory after victory will come to me, but the credit for all that victory will go to you MLAs in this House. ஒரு புரட்சியை ஒரு வெற்றியை நிலைநாட்டி இருக்கிறார். He has made a silent revolution and an enormous victory. வெற்றியை தவிர ஏதுமில்லை. அந்த வகையில் this is nothing but a win. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் புரட்சி தளபதி அவர்களால் இன்று இந்த மாமன்றத்தில் முன்மொழியப்பட்ட நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் மாபெரும் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. There is a huge victory for the motion of confidence moved by the Chief Minister on the floor of the House. And the reason for this is his unshakable belief and confidence. Hurdles are stepping stones for victory. You have destroyed all suffering to pieces and hurdles to pieces, and march towards this massive victory that you've got today.
ஒரு செயலை செய்யும் முன் இது கடினமானது என்று மலைக்க கூடாது. We should not think that a task is tough before starting the task. It's about achieving tough tasks and reaching victory. That's great success. Instead of getting shaken, he's made others in awe of his success. நம்மை வாழ விடாதர் வந்து நம் வாசலில் வணங்கிட வைத்துவிடும் என்கின்ற அந்த வரிகள் தான் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. ஒன்றை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன். வருவதற்கு முன்னாலே before government and power comes, before that he ran his fan clubs. தன்னுடைய ரசிகர்கள் மன்றம் மூலமாக காலை two fan clubs. ரொட்டியும் பாலும் கொடுத்தார். ஏழைகளுக்கு உதவினார். He helped the people. He did social initiatives through his fan clubs. He helped in education. He took everybody along through his fan clubs. The good deeds that he did then has led to the victory right now. முதலமைச்சர் அவர்கள் பெற்றிருக்கிற இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த வெற்றி கழிப்பில் நான் என்னையும் பங்குபடுத்திக் கொள்கிறேன். I am also including myself in this great victory that the Chief Minister has achieved here. நாமும் தடம் பதிக்க வேண்டும். பிறர் உயரத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ஆச்சரியப்படுவது முக்கியமல்ல, நமது உயரத்தை பிறர் பார்க்கும்படி வாழ வேண்டும். உயிரோடு வாழ்வது மட்டும் முக்கியமல்ல, உயர்வோடு வாழ வேண்டும் என்பதற்கு இலக்கணமாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் புரட்சி தளபதி அவர்கள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். புரட்சி தளபதி ஆட்சி 5 ஆண்டு காலம் மட்டுமல்ல, அதையும் தாண்டி this government will not last just for 5 years but will go on forever. நல்லாட்சி தருவார் என்கிற நம்பிக்கையை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். தொடர்ந்து அவருடைய ஆளுமை, அவருடைய திறமை இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும். இந்த நல்ல தருணத்தில் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து I thank everybody in this great moment. I thank him and I thank all you members in the house. முதலமைச்சர் அவர்கள் இப்போது உரையாற்றுவார்கள். The Chief Minister will now speak. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, Honorable Speaker, முதலில் நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் மக்களுக்கான இந்த ஆட்சியை, மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை ஆதரித்து வெற்றி பெற செய்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் firstly, let me thank from my heart all those MLAs who made this people's government, people formed government, for the people government, its success today on the floor of the House. தனி அணியாக, தனி without any major coalition, without any other alliance, as only with an alliance with the people. 1967 and 1977 தேர்தல்கள் வாயிலாக அமைந்த சாமானியர்களின் அரசை போலவே, like the governments that were formed in 1967 and 1977, வெற்றிக் கழகமும் சாமானியர்களின் அரசையே அமைக்கும். The Tamil Nadu TVK government will also be one for the common people and for the ordinary citizen. நம்பிக்கை வைத்து People have trusted us வாகை சூடும் அந்த and have voted us. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. History has changed. Whistle power changed into victory power. விசில் புரட்சியானது கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் within 3 years of forming a party, 92% 34.3% vote, 1,72 lakh people. 208 வாக்குகளை மக்கள் தந்தனர். People have given us. தனி பெரும் கட்சியாக சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். TVK has been chosen as the single largest party by a mile in this assembly. கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளே, if within 3 years of forming this government, forming this party, தனி பெரும்பான்மை கொஞ்சம் தள்ளி போய் இருக்கிறது. We have just missed majority by a short mark. சிறுபான்மை அரசு போல யாரும் நினைத்தால், don't think of this as a minority government. நாங்களே சொல்கிறோம், இது சிறுபான்மை அரசுதான். We will state it ourselves, it's a minority government. சிறுபான்மை மக்களுக்கான பாதுகாப்பை உண்மையாக நிலைநாட்டும் அரசுதான். This is a government that will protect the rights of the minorities. அது மட்டுமல்ல, பெண்கள்,
குழந்தைகள், முதியோர்கள், Not just that, women, children, youth, ஆசிரியர்கள் மற்றும் உழைக்கும் government workers, teachers, மக்களுக்குமாக farmers. அரசுதான் இந்த அரசு. This government is for all of you. அனைவருக்கும் ஏற்பட்டதால் தான் இந்த It's நம்பிக்கை because you trusted that நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. we have won this vote of confidence. In this time, நமது அரசு சார்பாக சில உத்தரவாதங்களை நான் தர வேண்டும் என்று I would like to give some guarantees at this time. கொள்கை தலைவர்களான தந்தை பெரியார், பெருந்தலைவர் காமராஜர், அண்ணல் அம்பேத்கர், வீரமங்க வேலு நாச்சியார், TVK ideologues, Periyar, Ambedkar, Kamaraj, Veera Nachiyar, இந்த மக்கள் அரசு உள்ள மக்களாட்சியை தரும் என்று உறுதி அளிக்கிறேன். That is the way this government will give a conscience வாய்ப்புடன் rule with a strong conscience. ஜனநாயகத்துடன் மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கைகளுடன் this will perform with மாற்றமில்லை. democratic traditions, constitutional traditions and secular traditions. மனதார நம்பி வாக்களித்த அனைத்து இயக்கங்களின் தலைவர்களுக்கும் I thank all those leaders who believed this and voted for us. மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank you again. எம்மதமும் நம் மதமே. Any religion is our religion. எம்மதமும் அம்மதமும். வாக்களித்தவர்கள், வாக்களிக்காதவர்கள் என்ற பாகுபாடே இருக்காது. There will be no difference between those who voted for me and those who did not vote for me. சாமானியர்களுக்கான அரசு. This is a government for the ordinary people. கடந்த அரசு. This is a government which is beyond communal divisions. This is government that will protect traditions. This government will not hurt anybody for political reasons. துள்ளி எழுந்து பதில் சொல்வதை விட எதிலும் துணிச்சலுடன் செயலாற்றி வெற்றி பெறும் அரசு. Instead of just jumping up to answer, this is a government that will show by its work that it will be a success. அமைந்த அரசு அல்ல. This is not a government for power. செலுத்துவதற்காக அமைந்த அரசு. This is a government that has been formed for the sake of the people, to thank the people. அரவணைக்கும் அரசு. This is not a government of power, but this is a government of affection and something that embraces everybody. எல்லோரையும் விரும்பும் அரசு. This is a government which will like everybody. அதுவே எங்கள் ஒரே நிலைப்பாடு. People's welfare is our only aim. உள்ள மக்களாட்சிக்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank all of you who have supported this government with a conscience. We will be a government with conscience. I thank you. மீண்டும் கூடும் நாள் குறிப்பிடப்பெறாமல் ஒத்திவைக்கப்பெற கோரும் தீர்மானம். The assembly is adjourned. முன்னவர் அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பேரவை விதி 25 கீழ் பேரவை மீண்டும் கூடும் நாள் குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பெறலாம். Adjourned without a future date for reconvening the assembly. This house is adjourned without convening, without declaring the next date for reconvening. And that motion I keep before you. There is no one who opposes it. And it has been unconditionally accepted that this house is adjourned. So the Tamil Nadu Assembly adjourned at 11:55 p.m. Joseph Vijay wins the vote of confidence on the floor of the House with 144 MLAs, which included NDA allies like the PMK, supporting him at the moment, not blocking his appointment as Chief Minister, not voting against him. The DMK did not oppose but walked out, abstaining from the vote. It's only the AIADMK and the Edappadi Palanichami faction which voted against C. Joseph Vijay. 22 MLAs voted against, 5 MLAs took a neutral position, 144 supported the motion of confidence moved by Chief Minister Joseph Vijay. So he's got a clear run, Shiv and Vasudha. It's all yours now. All the action in Tamil Nadu is over. We can keep analyzing, and we'll have to look at astrologers. No, but Veera, before you log off, two quick questions to you. Number one, where does this leave EPS? Where does this leave the AIADMK? Have you heard of Trishanku Swarga, which is neither in heaven nor in hell? EPS is stuck somewhere in the middle. He is neither with Vijay nor with the DMK. He needs to find out where he needs to go. I think the road ahead for Edappadi Palanichami is going to be one fraught with a lot of challenges, but so is the road ahead for Joseph Vijay and Udayanidhi Stalin. There are going to be multiple challenges.
We'll have to, it's still a very dicey number game as far as the assembly is concerned, Shiv. Today, there is categorical majority for the TVK. A year down the line, I don't know what's going to happen. But look at the senior leaders who've gone away from EPS. It's part of his core lobby that had lobbied for his support at that point of time. So it's going to be very interesting. I think perhaps he will have to learn to blow the whistle at some point of time. I don't see the two leaves surviving this storm. Veera, answer this question. Why was the AIADMK so intent on opposing this? Because even the DMK seems to have abstained. Wouldn't it have been easier for EPS to abstain from this vote? What did he say that sort of justifies this decision of his? Vasudha, it's an existential threat for the two leaves symbol. Let's not forget that it's an existential threat for Edappadi Panichami and the two leaves symbol. He's the former chief minister and his statement was very clear. People voted for MGR and Purachi Talaivi Jayalalitha government and for the two leaves symbol and for the government that I gave. Okay. I cannot accept to jump ship to the whistle because the whistle is an antithesis of the AIADMK in two leaves. It can take over and completely maul the two leaves. So it's a question of survival for the two leaves. How it's going to co-opt itself with the whistle will be very, very interesting. People have voted for him at the center of his defense. We also have Vijay Gopal and Sam Daniel joining us. They've been covering whatever has been happening in the assembly. Vijay Gopal, to you first. What exactly are the numbers with the AIADMK? I'm asking you this because there seems to be a lot of curiosity on what is going to happen to EPS and also the people, the 22 people who have opposed the trust vote. Okay, Sam Daniel, please. Well, that's right. After yesterday, even after multiple... Go ahead, Vijay, go ahead. Multiple warnings from ADMK camp led by Edappadi K. Palaniswamy, where ADMK MP Inpadurai also issued statement saying that if ADMK MLAs voted in favor of Tamalaga Vetri Kalagam during the floor test, they will take a strict legal action against those MLAs. But despite those warnings, now we saw what ADMK MLAs led by CV Shanmugam and SP Velmani camp has did. More than around exactly 25 MLAs, ADMK MLAs voted in favor of Tamalaga Vetri Kalagam. So with this, other MLAs only voted against Tamalaga Vetri Kalagam during the floor test. So which means the clear is also the clear split is visible. Even Edappadi K. Palaniswamy opposed this on the floor assembly. He gave clarification saying that he also opposed TVK Chief and Chief Minister Vijay for meeting ADMK other camp. He spoke in the floor saying that it is not acceptable for a Chief Minister using the split in the party and meeting one camp in favor of by being as a Chief Minister by favoring one camp. So this is not acceptable. That's what Edappadi K. Palaniswamy himself told these things on floor. We have to wait and see what could be the reaction from EPS once he came outside this. Possibly he might address the press meet also. EPS in fact went to an extent of saying that these MLAs have also been given inducement, so the CM, Chief Minister, needs to be careful before meeting such people. Absolutely. You know, an impassioned pitch there by EPS, but it hasn't gone his way for sure. So there are very, very serious questions for that. Sam Daniel, our Chennai Bureau Chief, is also live outside the Tamil Nadu Assembly. Sam, what were your big takeaways from what we've just seen play out in the Assembly? The numbers game was never really going to be a challenge. It was always about the scale of what the numbers would finally tally up to. What are your takeaways, Sam? While Shiv, TVK's confidence, winning the confidence motion was assured. The surprise is how many MLAs are in favor of EPS and how many are against EPS in the AIADMK camp. And it's slightly more than what we expected. EPS appears to have the support of 22 MLAs, and the other camp has 25, out of which 24 have voted in favor of the TVK and one has abstained. Certainly, the larger picture is trouble is mounting for EPS, and the Tamil Nadu Speaker increasingly giving prominence for the rebel leadership, and this could pave way for either a larger coalition move by the rebel AIADMK MLAs in terms of playing a more active role in the TVK government to help it provide a stable government for Tamil Nadu, or in the course of the weeks and months they may also decide in terms of mustering more numbers and deciding to perhaps join the TVK lock, stock and barrel.
But to begin with, the rebel leaders have yesterday said they don't have plans of a split, but their idea is to only rejuvenate and strengthen the party. So that's the larger picture. They're going to now mount pressure on EPS to convene the General Council meeting, perhaps make their demands stronger for a more detailed discussion, and perhaps to unseat EPS from the top position in the AIADMK party, citing the party's 4 successive electoral defeats and how the party has to now reinvent itself, taking into account the new ground reality. That's a larger takeaway. But otherwise, in terms of the performance or the role played by the DMK, it was very clear from the beginning that they will not vote against the party, but they will choose to boycott or abstain from voting. That way, they will indirectly help the TVK government to have a larger number on the floor to scrape through, not just to scrape through, but also to get a larger, stronger mandate in that sense. And for Vijay, it's a clear mandate. For the next 6 to 8 months at least, there'll be no question of a confidence measure. But of course, he will now face criticism that he is seeking or accepting support from MLAs, former ministers from the AIADMK who face corruption allegations. And also, a kind of a rethink Vijay has announced on the floor of the House with respect to appointing his astrologer as the officer on special duty, particularly amid widespread criticism from all opposition parties, including those who support him from outside. Interesting, just 4 days ago, we were standing outside Lok Bhavan wondering if this guy would even get 118, which is the magic number. Today, he has 44 people supporting him. But his demeanor is markedly different from what it was during the oath-taking ceremony today. It's far more somber because the allies are making it very clear that, he has to be a certain kind of a chief minister if he wants their support. Veera is here with us. Veera, help us understand the overall floor test that took place. Leave the numbers aside, the larger message that the allies wanted to send out to. I think it's very clear in terms of the larger message, Vasudha, but just before I move ahead from the numbers, and I just want you to put this across to Sam. 144 for, 22 against, which takes it to 166, and then 5 who abstained is 171. Add 59 of the DMK MLAs to this list and it comes to 230. Where are the other 4 MLAs is really the question that I had. Perhaps Sam will be able to answer it, because I got a sense that the PMK did not vote against the government. My sense was that the PMK did not vote against the government. The BJP took a neutral position as far as this is concerned. So that will be important to see in terms of the messaging that's going out, Vasudha. Important messaging from the opposition, from the DMK, that it's going to be a belligerent opposition. It's going to target him on ideological issues. Udayanidhi Stalin there categorically stating that Vijay has not won the mandate of the people. He does not have a majority. He may be the single largest party, but an overwhelming majority of people, over 3 crore, voted against him or did not vote for the TVK. That was a point he made emphatically, and expect that point to be made repeatedly in this assembly. And also, much like the 2006 government, when Jayalalitha had about 65 odd MLAs and called it a minority government of the DMK, Vijay said today at the closing remark, call me a minority government, I don't have a problem. Is it going to be a coalition? Is it going to be a minority? But he turned around and said very clearly that it can be called a minority government because I am for the minorities. Yes. How he's going to navigate this Congress equation, and how he's going to navigate center-state issues, and how he's going to navigate the AIADMK in terms of the implosion that's taking place and the numbers that's going to come, will be the close things to watch out for in the next couple of months. Okay, we're going to look at that very closely, but I want to switch gears now because the numbers game is obviously over. We've talked about the... Sam, you wanted to add something quickly? Yes, Shiv. Basically, 2 MLAs from MDMK have chosen to not come. They are boycotting. That accounts for the 2 missing numbers for tallying it all together. And 2 MLAs, one is a vacant seat and one is the MLA who the court has asked not to be part of the trust vote today. So that I think should add up to a total of 234. Okay, interesting addition to that. Madhavan Narayanan, senior journalist, is also with us. I just want to quickly, wrap up the numbers part of it, because I also want to bring in the things that were said inside the assembly today which are of interest. The astrologer being drafted into the Tamil Nadu government has become a hot talking point as well. But Madhavan Narayanan, welcome to our coverage. Your first quick takeaways
on the floor test and how the numbers actually tallied up, what it means, what it stands out as from your perspective for Vijay and for EPS specifically. 3-4 points, Shiv. I think they're very important because we have to look beyond simple numbers now. Yeah. First of all, 144 is a good number which shows the government has won its first round. But there are things to be read between the lines. First of all, let us not call DMK's walkout as an abstention. You know, in parliamentary language, absence is not abstention. Abstention is something that is explicitly voted in the division bell. And therefore, there's a technicality there, but I'll explain how it is relevant in this vote. In the case of ADMK, it's very important because it is not clear whether there was a whip clearly issued by the Edapadi-led legislature party or whether there was even a legislature party meeting to elect the leader. Nothing is clear because under the anti-defection law, if a whip is issued and that whip is explicitly defied, in that case, the ADMK members who voted with Vijay would be disqualified. That is for your people on the ground to investigate. Yeah. There is a technicality that we need to pinpoint so that there is no room for ambiguity. And because it has tremendous implications, because like the Aam Aadmi Party, the 1/3 of the legislature party has to formally announce itself and merge with TVK or get a separate identity. Madhavan, sorry to interrupt you. There's an AIADMK reaction coming in. I'm just coming back to you. Tamil Nadu Assembly, maybe we'll... Okay. நல்லதே நடக்கும். நல்லது நடந்தா கொடுக்க வேண்டியதானே. பொதுச் செயலாளரினுடைய உத்தரவுக்கு மீறி நீங்க வாக்களிச்சிருக்கீங்க. கொஞ்சம் வழி விட்டுருங்க. So that is Leena Rose of the AIADMK, comes from a very influential family and seems to have good relations with both factions, although towards the end she was also supporting the CV Shanmugam faction. But Madhavan Narayanan, please go ahead with your points. The fact that this is also a test for EPS. Please listen carefully because it's full of parliamentary technicalities that are extremely important going forward. If NDTV is leading the story, this is also important. Yeah. First of all, Leena Rose happens to be the mother-in-law of Adav Arjuna. We don't know how exactly their relations are at a personal level, but tongues are wagging that there might be a hidden equal. Now that she's with Shanmugam, it basically means that if a significant part of ADMK supports the government at the risk of either being disqualified or forming its own faction and possibly evading everything by even merging it with the TVK the way Aam Aadmi Party in Rajya Sabha merged with the BJP recently. That is something for our reporters down there to keep track, to make sure whether it's a halfway situation, whether there's a whip was formally issued or was that an email, because an email need not be a whip, whether officially Edapadi has the stature of a legislature party leader and who's the formal whip. These are little bureaucratic details that matter a lot in circumstances like this. Having said that, let me say it's a clear victory for Vijay, whose speech, I must say, was a little too sober compared to his thundering when he was sworn in as Chief Minister. And that is very symbolic of how he has to be responsive. There is no room. This is not a Kodambakkam studio. He cannot rehearse. He cannot have pre-written scripts. It's a huge challenge for the Chief Minister. I think it's pertinent that both Edapadi Ramaswamy and Udayanidhi Stalin spoke about only a 35% vote share that the TVK has, which basically means they keep the room open for putting pressure on him down the line. Absolutely. But one important point, the astrologer Radhan Pandit figured frequently during the conversation, and it's very important that I saw a tweet by one of TVK's ardent party supporters saying that it's important to distinguish his identity as an astrologer from his identity as a party spokesperson and from his identity as an administrator.
So just as Vijay the actor has become Vijay the Chief Minister, it's pertinent to ask whether Radhan Pandit the astrologer has become something more. Therefore, the OSD appointment, now his party supporters say that he's excellently networked, Radhan Pandit, and he can bring in investments from Singapore and Malaysia, where Vijay is an undeclared hero among the substantial Tamil population, many of whom are affluent, want to keep in line, touch with their traditional ancestors. And you know, this is actually exactly what Kirtana, you know, the youngest minister and MLA in the TVK cabinet, said to me when I put this question to her yesterday. When I said, you know, the optics of your personal astrologer being drafted into the government and being given a position that the public will pay for, is what she said. I'm gonna play that out for you in just a moment. But CT Nirmal Kumar of the TVK is speaking. Let's listen in. No, he's our media person. He's already as a media spokesperson. And see, anyone, they can have their own profession and anything. But he is our media spokesperson appointed long back. And he has been in media talking, supporting us. And I don't think that is anyone can, their personal profession can be anything, but he is a media person. Thank you. No, our CM has already announced it. Our CM has already announced it. All the people's schemes will continue. Thank you. TVK there, fending off questions on the issue of the astrologer. It was an NDTV news break yesterday, Vasudha, and when we put it out, it set the cat among the pigeons, because it was almost an hour later that everyone kind of woke up to this story, by which time it had caused an absolute bomb. And you've seen multiple people yesterday, all of his allies yesterday, went after Vijay, saying this is inappropriate and you should reconsider. Today, you've had multiple people inside the assembly more aggressively attack Vijay on the astrologer issue. Someone has apparently, filed some kind of a petition in the Madras High Court on this. You've got Nirmal Kumar today. You've got Kirtana yesterday to me in that interview clarify that, astrology is just one part of his duties. He's a media spokesperson. He brings in many other things, as Madhavan said. He might be someone who can bring in investment into the TVK as well. But it's clear that this is one issue that everyone has kind of latched on to, Vasudha. That's right. Shiv, while Tamil Nadu is known as the land of temples, it's also known as the land of Periyar. So, if you're paying tributes to Periyar, you can't also be seen as institutionalizing something like astrology, although everyone is free to believe in whatever they want to. And that's what exactly a lot of MLAs spoke about. I think the sharpest attack came from DMK's Premalata, who basically said that, I respect you for whatever your beliefs are, but then you cannot institutionalize astrology, have him as your personal secretary, not as the OSD to the government. Ramsamy Mayappan joins us now. He's also a political commentator. Ramsamy Mayappan, since morning, a lot of panelists have been saying that Vijay may or may not be spontaneous in his reaction to whatever is happening around him. The NEET controversy is playing out centrally. A lot of students' future is at stake, but Vijay is talking about Sri Lankan fishermen. Is there a danger that, in the attempt to be politically relevant and to ensure that his government survives, will he actually be politically astute or not? Congratulations first to the TVK for their first test in the assembly, to have passed the floor test, one. And then two, going forward, I think, past history is to break. Vijay will not be making comments where I think his reputation hurts and where he can hold neutrality and his star power will drive him through. We've seen that from Tirupparangundram, we've seen that in the past, we've seen that even in Karur. His immediate response came 4 days later, and his response to the case and the success of appointment of a CBI-led inquiry also was delayed. So Vijay is going to play that approach. That cautious approach works for him politically. I'm quite certain his advisors will also be talking about the same, because when he does not negate something, that protects himself. So that's going to be his personal position. But yes, unfortunately, the Chief Minister is not expected to do that, because he's governing the people, he's governing for the people, and he's governing he's governed by the people as well. The very same statement that he used in his
first address yesterday. So if that be the case, I think the government will have to take a stand, and the reason that they will have to take a stand is so that they can effectively take measures to protect the interests of the people ultimately. If that can't be done, then I'm not sure where actor Vijay, who's now turned to a chief minister, will stand, because ultimately as a chief minister his role is also as an administrator. Even if the comment doesn't come, the response will have to come in actions. So if he's going to hold a neutral position to protect his identity and protect his neutrality for his votes, that will affect how he governs and how he administers. So that is going to be a major problem, is something that I find. What has happened to the AIADMK, I want to bring you back in on this, Madhavan. What happens to EPS? What happens to the AIADMK? Now, the story we're breaking is that the trust vote has essentially split the party. Ramaswamy, I'll come to you on that. 25 AIADMK rebel MLAs have voted for Vijay. 22 from the EPS faction have voted against Vijay. So a fewer number. Yes. Madhavan, what do you make of this? What does this do to the AIADMK? And the BJP is not opposing it, Shiv. Yeah. They've managed to be neutral in this. I think we have to look at it in 3 steps, Shiv, so that we get clarity on what's going to happen next. First is to see whether there was a formal whip which is found valid by the speaker that has been issued by the EPS group, in which case we are in for a serious legislature party split that could even go to court potentially to see whether there is a formal split. But at the backdrop, Velumani has already demanded a general council meeting. So the general council of the ADMK, if you recall, there was this acrimonious meeting where OPS was made to sit quiet and then nudged out, and EPS carried the party with him along with that 2-leaf symbol that wins so many votes. Now we are heading for a scenario where a general council meeting may have to be convened, in which a substantial, we don't know whether it's a majority or a significant minority, or maybe there is some confusion. EPS will have to prove himself all over again in the general council meeting of the AIADMK, which is where actually constitutionally the party has its high command. Right. Because under Jayalalitha, there was a general secretary, but right now general council is the one which is the powerful body of the party, and we'll have to see when and how that party meeting is convened and balance it with some of the legislature party developments that we have seen today. Ramswamy, you know the AIADMK really well. Help us understand, are we looking at a second split in the AIADMK? Because it's just not the split shift. Last time the AIADMK split, EPS versus OPS, there was a prolonged legal war over symbol, over the resources of the party. So that went on for years. Are we looking at a similar situation for the AIADMK? Ramaswamy. This is going to be a strange situation for the AIADMK themselves, because unlike the previous attempt, it was to hold to government. Now it's not to have a hold on the government, but to hold on the party. So there's going to be 2 issues here. One, ideally the SP Velumani, CV Shanmugam led faction has said that they want the AIADMK to stick together. And Edappadi Palaniswamy says that we are going to be voting against the motion. Here the strangest position is the speaker accepted 2 elected leaders and 2 letters, and he's not ruled on those 2 letters. And if he does not rule on those 2 letters, depending on the majority, he will have to choose who's the whip of which faction. Based on that, the whip will have to be called on. So JCD Prabhakar, who is the present speaker, was kicked out of the AIADMK by Edappadi Palaniswamy, is today the speaker, and he will have to rule on it. So wherever you see the political ramifications in that, that's one. And 2 that you'll have to look at is on legal position. Unless the anti-defection law is called into motion and someone petitions saying that these people are defectors, that will not come into play at all. So Edappadi Palaniswamy's faction could play it safe and say, I will not call it defection at all, and I will keep the party together by leaving this, but then internally try and resolve. So that could still be a possibility. If that happens, he can keep the party together, but that's when the general council will come into play. That's something that the CV Shanmugam and SP Velumani faction may be agreeable with. It's going to be interesting, and I'm glad you mentioned that both Madhavan and Ramaswamy actually mentioned it, how these old relationships between some of these people, what kind of a role those will play in the way things actually go. Mothers-in-law and sons-in-law, former colleagues, one throughout the other. Will those act as catalysts or lubricants, or will they stonewall, what could be the path of least resistance towards such moves? Sengotian and Sengotian was a senior minister, senior leader in TVK, and JCD Prabhakar, who's now the speaker, have both of them have been part of AIADMK. Yeah. Very interesting. I want to just come back. I want to shift focus back to the astrologer angle. We are awaiting, Madhavan, I took your point on the, clarifications that our reporters need to get on the ground. I've asked them to do that, so they'll get it for us as well as voices from the ADMK. But the
political flashpoint, Vasudha. It has dominated. Ever since NDTV broke that story yesterday, we've seen a trend. It's been followed by everyone, and it's become the single sort of running theme through the conversation yesterday. All of the allies first lined up to criticize Vijay. Today, you had others line up to attack Vijay more vociferously inside the assembly. You've had the TVK a little bit on the back foot, having to explain a decision that most people have been caught off guard by. You heard CT Nirmal Kumar now say that this astrologer is also a media spokesperson, and it is in that capacity that he's been drafted into the Tamil Nadu government as an OSD. But before we go to our guests again, Vasudha, you explain to us what you're hearing from the TVK, because the heat is rising on this issue because it doesn't make them look good. Right. Ricky Radhan Pandit Vetrivel is a very interesting character in this whole scheme of things, Shiv, because he's also somebody who has been with Vijay for the past 1.5 years. And in the last 2 years, whatever he has said has really come true for Vijay. So there's a sense of trust and dependence on him. But he's also somebody who has networks in Delhi, Singapore. But remember, Tamil Nadu is a land of rationality. Periyar has seeped that in a lot of us. So I think that's what has also prompted a lot of parties, including VCK and DMK, to aggressively attack Vijay on this, because they also probably want to box him as somebody who does not have a scientific approach. There could be a political, agenda to this, and Vijay has to come out and clarify, because one thing that Premalata of DMDK said, if he was so important to you, you could have made him your personal secretary. Correct. Why make him the OSD? Yeah, so the problem is not so much, people are getting confused. It's not so much about someone having an astrologer. Politicians across the board, including in the DMK and the Dravidian atheist parties, have all, consulted astrologers at various points of time. It is about, as Vasudha said, institutionalizing an astrologer as an OSD and making the public pay his salary, which just looks bad. The optics of it are bad for someone like a Vijay, who had professed to come in with a new kind of politics and a generational reset. Just take a look at all the people in the assembly today during the floor test who asserted themselves on this one issue. This was the NDTV news break that has echoed inside the Tamil Nadu Assembly. Take a look. நமது அரசு ஜோதிடம் பில்லி சூனியம் போன்ற மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான நம்பிக்கைகளுக்கு இடம் தராமல் அறிவியலை வளர்க்கும் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கின்றேன். அறிவியலார்ந்த மனிதநேயம், ஆய்ந்து தெளிந்த சீர்திருத்தம் எதிரி கட்சியாக நினைக்காமல் அனைவரையும் சந்தித்து அரசியலில் ஒரு மாண்பையும் மரபையும் நீங்க ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க, வரவேற்கத்தக்கது. அதுபோல உங்களுடைய முதல் அறிவிப்பிலேயே சிங்கப்படை பெண்களை பாதுகாக்கவும், அதே போல மதுக்கடைகளை மூடுவோம் என்று சொன்னதும் மக்களால் வரவேற்கப்பட்டது. அந்த வகையில் முதலில் 717 மதுக்கடைகளை மூடியது ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களால் வரவேற்கப்பட்டது. And I also put this question, Vasudha, of the astrologers, this government job that he's really got, to S. Kirtana, the youngest minister in the Vijay cabinet. Take a look at what she told me. Kirtana, eyebrows have been raised today over one particular decision by your government where Chief Minister Vijay's astrologer has been drafted into the government as an officer on special duty. In your view, why has this happened? People are wondering, what is the need to bring an astrologer into the government as an OSD? How would you explain that? I don't have any particular answer for this. It's party's decision, right? They might have seen many things. He's being OSD. They definitely might have seen a lot more points, not just his profession, but he done that. Obviously, Vijay, whatever he chooses, definitely he's seen everything, because you can see the ministry itself. We all got like a perfect people and perfect person who can, for the betterment. Definitely, you would have seen a different stories. Today, the journalist and the other party, they want to project that one profession. He might have done many other things. So why people are not talking about that? They are just only about this profession, right? He have done many other things. Why are nobody is talking about that?
So that is S. Kirtana there, the youngest minister in the Vijay cabinet. Also, Shiv, today's floor test exceeded expectations for Vijay. He, of course, was slightly different from what we saw him during the oath-taking ceremony. But today's oath-taking was not stormy, but it also showed us one thing, that the allies, the communists, the VCK and other parties who are supporting Vijay also have certain demands. So it's going to be challenging for Vijay to balance the act of ensuring that the TVK agenda is on track and also reaching out to allies. Let's take a look at the big takeaways, the big voices who spoke during the floor test today before Vijay got those numbers. தமிழினத்தின் சிறப்பு, அப்படிப்பட்ட சிறப்பை கொண்ட இந்த தமிழ் மண்ணிலே ஒரு முற்போக்கான ஜனநாயகத்தை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய கடமை நம் எல்லோருக்குமே இருக்கிறது. இங்கே நீங்கள் முதல்வராக பொறுப்பேற்று 4 நாட்கள் ஆகிறது. பல நல்ல விஷயங்களை முன்னெடுக்கிறீர்கள். அரசியல் ஆச்சாரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் பாராட்டி வருகின்றோம். So hereafter Parliament Assembly has no role to play. Only the timing will be given by the astrologer. That is why I think he had appointed him. What is he? He is not an official. He needs somebody who can advise him properly as per rules and as per the government powers. What can an astrologer do? He can predict, that's all. And that prediction too is subject to happenings. I don't know why this man, I think he has more faith in him than his party. People believe that the Chief Minister of today, who hailed and praised Periyar, will be following ideology and vision of Periyar. But sadly, today announcement of an astrologer, soothsayer, as an OSD, which is usually given for the experts, is given to an astrologer, is something very disappointing. Ever since the start, let it be sidelining of Tamil Thai Valthu or appointment of an astrologer as OSD, is completely letting down the ethos, the culture, the values of people of Tamil Nadu. An OSD is an absolutely personal choice, and if the Chief Minister feels that the person is appointed is going to be of any use to him in terms of administration, then it's his choice. I mean, the Chief Minister himself has absolutely no experience with politics. The people have given him itself a chance. When an actor can become the Chief Minister, why can't an astrologer become an OSD? So I think it's all fair. Vijay Gopal Muralidharan, our correspondent, is outside the Tamil Nadu Assembly after this floor test. Vijay, the astrologer controversy is becoming bigger and bigger now. Someone has apparently approached the Madras High Court as well. But so far, the TVK is defending the decision. Any chance they are thinking about reversing this decision? Well, Shiv, that's right. But Chief Minister C. Joseph Vijay, while speaking in the Assembly, while responding to Premalata's few suggestions, he said he will rethink about it, but it is not clear whether he meant those words for astrologer comment or horse trading. But TVK Chief Vijay himself responded to comment saying that he will rethink about it. But the statement from TVK Chief Vijay is not clear yet. But however, we spoke with multiple TVK leaders. They are saying it is a personal discretion of Chief Minister to choose whoever he wants. Even some Congress leaders also backs Chief Minister C. Joseph Vijay over this decision, saying this, it is up to Chief Minister decision to choose astrologer or someone who he has faith on it. But however, some section of Congress leader strongly opposed it. For Congress MP Jyoti Mani says when TVK party follows Periyar ideology, it is inappropriate to appoint astrologer as a personal officer. So these are all the comments we hearing from the both allies and opposition parties, Chief. Right. Sam Daniel joins us now. Sam, tell us, what is the mood outside the assembly like? Has the battle between the AIADMK factions intensified? Is there a sense that disqualification proceedings could also be initiated against that one faction? Opinions are quite divided,
Vasudha, on what could be the next course of action the official AIADMK team will take, and what will be the stand of the speaker, and how it could become a long-drawn legal battle as well. The EPS camp says any voting against the party's instruction will attract the anti-defection law, and they could even face disqualification. But the rebel team, they argue that there is no leader of the legislature party officially appointed, because both teams stake claim for this. There is no whip at the moment, and now it's up to them to decide who they would vote for, and they are quite confident that even if they vote against the party's instruction, this will not really attract any anti-defection law provisions to leading to their disqualification. In fact, earlier there was speculation that these leaders, these lawmakers may only abstain from voting, indirectly helping the TVK to muster numbers, but this time they've actually voted in favor against the party's order, and we'll have to wait and see how the legal tangle would end up like. And at the moment there was commotion on the floor of the House when the Speaker allowed the rebel leader SP Velumani to speak on the motion of confidence, and the Speaker justified his giving permission to him, saying that he had asked for time, and had other leaders asked for time, they would have been given as well. And EPS also took strong exception to the Chief Minister Vijay visiting the rebel leaders and getting or giving his support, saying indirectly referring that the Chief Minister should not be indulging in this kind of promoting rebels in another party, or luring members from other parties in this kind of a way. And the leader of opposition, Udayanidhi Stalin, also called it as sofa politics, taking a dig on the purchase of a new sofa just minutes before Chief Minister Vijay was to come to the residence of the rebel leaders, Siva Shanmugam's house. And the issue over the appointment of an astrologer as the OSD for Vijay also was a talking point on the floor of the House, including parties who support the TVK government, particularly from the DMK allies like VCK, DMDK, and a few other parties. And Vijay on the floor of the House has said he would rethink, even as we speak now. This matter has now reached the Madras High Court, and the judges have asked the applicant to file a formal plea so that the court can take it up. So in terms of numbers, it's certainly a big relief, although the TVK was very confident of winning or proving its majority. But now with AIADMK 2 crossing sides, this has become a huge relief and a boost for the ruling TVK, at least for the next 6 months. Okay, in a moment from now, we're going to have a news break on the astrologer angle, the story that NDTV originally broke yesterday, because it has echoed both outside and inside the Tamil Nadu Assembly. But I want to, while we await that news break, and very quickly, I'm going to ask for our viewers, for our producer to just give us a heads up on that, because we want to be as quick as possible on that. On the, on Udayanidhi Stalin, leader of the opposition, obviously he had to make a very assertive stance, Vasudha, before announcing the DMK's abstention, which we anyway knew was going to happen. What did you make of the fact that it was a pretty confrontational speech that he made before the walkout? Shiv, I'm going to give you an academic answer to this, because I think Vijay's rise also shows that Tamil Nadu is getting depoliticized in a lot of ways, because people are also in some ways getting a little tired of this ideological overdose that they have had from the DMK and from the BJP in the last few years. I think by bringing, the astrologer issue to the forefront, the DMK is also trying to box Vijay into this person who probably does not understand ideology or the context of the state, in terms of its opposition to untouchability. But yes, that's also to take away the attention from local issues, anti-incumbency, and make this all about, how arbitrary the TVK allegedly is, and also the, lack of ideology in a party like that. In fact, the news break that we have right now is that the TVK has reacted for the first time officially on Vijay's astrologer controversy. A Tamil Nadu minister has just spoken, even though we had spoken to Kirtana yesterday. This is CT Nirmal Kumar now speaking in direct answer to an NDTV question. Here's what he has said. Here's CT Nirmal Kumar saying the astrologer
is also a media spokesperson of the TVK, and it is in that capacity that he's been given an OSD position in the Vijay government. Take a look at what he said. No, he's our media person. He's already as a media spokesperson. And see, anyone, they can have their own profession and anything. But he is our media spokesperson appointed long back. And he has been in media talking, supporting us. And I don't think that is anyone can, their personal profession can be anything, but he is a media person. No, he's our media person. He's already as a media spokesperson. And see, anyone, they can have their own profession and anything. But he is our media spokesperson appointed long back. And he has been in media talking, supporting us. And I don't think that is anyone can, their personal profession can be anything, but he is a media person. Vasudha, you know, the TVK has defended it, saying media spokesperson, which is technically also correct. But is this going to be a kind of sticking point for the TVK? Optics-wise, do you think that Vijay may actually be rethinking this? I think so, because, you know, today he did respond to Premalata Vijayakant's questions, and she had raised 2 points. She said, you know, she talked about horse trading, and she said this is not right, and then she also talked about Radhan Pandit. Now, Vijay said that, you know, he will be rethinking on those, and I'm sure that, you know, he cannot be talking about horse trading, right? That means that he's also accepting what happened. Correct. I think that probably there could be a rethink on this, but yes, this is a personal decision that he has made. He did not probably anticipate all of this, that happened. And TVK sources tell me that he has been trusting this person. There's a sense of dependence on him because he's been with him through turbulent times. But yes, I probably also think that he didn't expect this kind of opposition, especially from those people who have supported him. And the fact that, you know, people across the board, allies and rivals, have said pretty much the same thing, should possibly be the reason why he's rethinking this, if he does at all. And remember, this was an NDTV news break, and it has become an even bigger talking point than the actual floor test that took place. Optics, narrative, perception are everything, and this could be the Vijay government's first little misstep. It's not become a huge issue, but you're seeing everyone talk about it, and that's the reason why it cannot be ignored. We'll know by end of day today whether Ricky Radhan Pandit Vetrivel is still an OSD with the Tamil Nadu government, or the Vijay government is pulling the plug on that. Vasudha and I are signing off for the moment. Thanks for watching our coverage here this morning and afternoon. There will be much more ahead. It's a good start for the Vijay government, but there's a long road ahead, and clearly the opposition, Vasudha, has made it clear that they're going to be watching the Vijay government like a hawk. We're back after this very short break. Vedika takes us forward with the big NEET story and investigation. Thanks for watching. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। Launch control 0 to 100. This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility. थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला। India's unshakable news habit. NDTV.com is India's #1 English news website. All of these people. Kolkata trap. Highest number of voters. Tamil Nadu votes decisive. I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything. TVK headquarters here. Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV. Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far. Fast moving but still relaxed. Informative but still unbiased. So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you, sir. Thank you so much. Happy meeting NDTV team here. Thanks for NDTV. Padmija Joshi. Sriyashi Dev. This is Shreya Ghosh. Ramandeep Chaudhary. Manogya Loiwal. Deepak Bopanath. This is Vic. Tanushka Datta. Sam Daniel. Tika Ramaswamy. Ritu Rajpurohit. Shiv Arun. To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV. आपने तो दीदी को एकदम धो डाला. इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है. आज के की खाबेन झालमुड़ी ना माछेर झोल. How will you celebrate? झालमुड़ी माछेर झोल with rasgulla. You know, you remember you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest? This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular. ये विषय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की. One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic. All right, we start with some breaks coming in from the national capital. A team of CBI has reached the NTA headquarters. The CBI team will be meeting with the NTA DG Abhishek Singh shortly. The CBI will be seeking more details from the NTA on mail, WhatsApp, Telegram forwards that have led to digital traces and clues when it comes to the guest papers that had a lot of content that were part of the final paper when it came to the May 3rd exam. We have with us outside the NTA at this point Tejshri joining me live. Tejshri, that is going to be a key interaction between the CBI team and the NTA chief, who is facing the heat for calling off the exam and of course for the leaks that led to the cancellation of the exam. Absolutely. Just some time back, a team of CBI has reached over here at the NTA headquarters, and in fact, they will also be seeking all the details related to this case. In fact, the major and important details are the digital traces, not just the digital traces, but also, in fact, the mail trail, the WhatsApp forwards, the PDF. What we are learning as of now from our sources is there were two PDF, highly placed sources in the NTA revealed that there were two PDFs. One PDF was of chemistry and one was of biology. What we are also getting to know is that one was handwritten, which had a similar kind of handwriting, which indicates that there was only one accused who in fact copied down the entire paper, the actual paper, to the, in fact, a rough paper, a blank paper. It was scanned by a portable scanner, and then it was circulated through several WhatsApp channels and Telegram channels as well. So that trace will be identified. Number two, the apart from that, how that portable scanner was used to scan the actual papers, because one was handwritten and one was the main paper. Now, if we talk about the investigation, then yes, several individuals are being scanned, they are being questioned, several accused are detained in this entire case. But what we are in fact also learning here is that in some time from now, the protest is going to begin. I would also like to show you the visuals of security that's been beefed up. You can
can see that the Delhi police personnel are here. This entire area has been barricaded. RAF has been deployed over here. Apart from that, all the gates have been barricaded in the similar manner, because what we are also understanding is that a protest call has been given by the ABVP around 12:45, around 1 o'clock, when they will be coming and they will be holding a protest. Remember that yesterday also quite, in fact, dramatic visuals we captured over here, where on Dharna, the NSUI protesters were sitting. However, in the visuals as of now also, you can see that how there are police deployed, because there is anger amongst the people, amongst the students, amongst the, the youth, because it was, question of 22 lakh plus students who appeared for this examination. Now to reappear for this examination is really a tough challenge for them, is a big challenge. However, the NTA DG, Mr. Abhishek Singh, has clarified that no fees would be required once again, and the fees that was also charged for the previous exam, NTA NEET exam 2026, that will be, however, refunded to their respective bank accounts. But important over here is that the accused, that was it a bigger nexus, because now remember that this entire, case or episode is not just limited to Rajasthan Seeker, but has also, in fact, spread to several areas. Now the since the investigation has begun, where the loophole was it in the system? Because without an insider, it is impossible to just get the hold of that entire paper sheet. And how is it possible that the questions that are in the guest paper, they are extremely accurate, 95 to 100% of accuracy of those questions to the actual paper. So all these questions, are raising several doubts as to how many people are under scanner. What NDTV has learned. Back to you, but that's the latest. You have a CBI team outside the NTA, inside rather the NTA office as we speak. But the outrage over NEET paper leak is intensifying. The CBI has stepped in and teams have been dispatched across India. NDTV has accessed the timeline of events. As per sources, the paper began circulating 45 hours before the exam on the 3rd of May and reached Sikar, Jaipur and other coaching centres. The leak came to light as a student hailing from Sikar sent his father, a hostel owner, the question paper. Investigators are now tracking digital footprints, Telegram channels and shadow servers allegedly used to circulate and then erase leaked papers. As per sources, the leak network allegedly had access to questions from multiple subjects, built a question bank from leaked papers and operated through closed groups. Harsha is now joining me live. Harsha, what's the latest in terms of the probe in Rajasthan? Well, in Rajasthan, we are at the SOG headquarters where the CBI is actually questioning people who have been picked up by the SOG. Now, remember, the CBI is going to base a lot of its investigation on what the SOG has unearthed so far. And the SOG is the one who reacted to the whistleblower's complaint that the paper had reached Sikar. Now, the other interesting angle that is developing is that when this SOG actually connected the dots, they found this two brothers in Jamba Ramgarh in Jaipur, Dinesh and Mangi, who had actually bought the paper from this gang in Haryana and had sold it to someone in Sikar. Now, it's very interesting that in their family, apparently, according to SOG sources, there are 4 children who gave the who gave the NEET paper exam, I beg your pardon. And this year, 1 child gave the exam, and the last attempt, 3 children had given it, of which all 3 had cleared it. So this sort of also points to the fact that were they actually in touch with some kind of a gang in Haryana which was leaking question papers. And actually it is these two, Dinesh and Mangilal, that the SOG sources believe were the ones who actually led them to the Haryana gang and from there to Maharashtra, which is how the SOG managed to crack the case that the leak had happened in Maharashtra. So now, apart from Sikar, of course, Sikar is under the scanner, the whistleblower is from Sikar, the paper was circulating in Sikar, coaching institutes are under the scanner, there are people there who've been taken in for questioning, but apart from Sikar, the Jaipur dimension is also interesting, and this brother and sister in the outskirts of, two brothers in the outskirts of Jaipur, their role is proving to be quite significant.
All right, do stay with me while we tell our viewers that big revelations have emerged in the NEET paper leak trail. The chain begins in Nasik in Maharashtra, where the first copy of the leak paper was made. From there, it was illegally sent to Gurugram, where 10 sets of the leak paper were printed and circulated to other states. In Jaipur, copies of the leaked paper were received. And across Rajasthan, the crackdown has intensified, like Harsha has just told you, with multiple arrests taking place from Sikar and Junjunu. Now, the probe is widening. The CBI is likely to launch investigations in Rajasthan, Maharashtra and Uttarakhand as well. More states being drawn in at this point. Going back to Harsha. Harsha, that network and that we're talking about seems to be really huge. And in terms of the probe, that net also widening. Like we said yesterday, and you've reiterated today, it's not just about 3 or 4 states. This seems to be widening to a huge host of states when it comes to the leak, when it comes to the network. Absolutely. You see, the unearthing of the scam or the leak begins in Sikar. And then when the SOG starts working backwards, they started connecting the dots, and then they came upon these 2 brothers who had actually, there was a monetization. There's 15 lakhs transaction that has happened, and the SOG sources are telling us that the money trail will also be unearthed very soon. In fact, it's apparently there. That's evidence. Now, these 2 brothers sold it to someone in Sikar. But where did they get it from? They got it from the Haryana gang. So that's how the SOG managed to widen the scope of this investigation to Haryana. And from Haryana, it turned out that the Haryana gang had got it from Maharashtra. And the Haryana gang, in fact, what sources have told us, did not just, they were really the big players in this case. They've given it to people in Bihar, Telangana, Andhra Pradesh. Now, all this will now be under the ambit of the CBI. But the tip of the iceberg, so to speak, was touched upon by the Special Operations Group here in Rajasthan. Thanks for joining me live there on The Big Story. Of course, fresh outrage has erupted over the NEET paper leak controversy, with the opposition mounting sharp attacks on the centre. While the government is yet to issue a detailed political response, the NTA says a whistleblower alert on the 7th of May exposed similarities between the leaked WhatsApp PDFs and the actual exam questions. The opposition says the NET controversy has now become an annual saga, accusing the BJP regime of failing to protect the integrity of national exams. The opposition has moved to sharply critique the paper leak. Rajasthan Minister Madan Dilawar has downplayed the leak by saying that cancellation was not a big deal. जो मेहनत करता है, जो योग्य है, उसको जो है उसके साथ नाइंसाफी जो है की जा रही है। अब यही छात्र अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो यही सरकार जो है लाठी से पीटने का काम करेगी। तो सरकार जिम्मेदारी बनती थी पेपर लीक ना हो, लेकिन एक बार नहीं एक बार जो है पेपर लीक हो रहा है। ये देश के नौजवान जो है उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है। अव्वल तो सबसे पहले उन बच्चों को सोचिए, उनके परिवारों को सोचिए, उनकी पृष्ठभूमि को सोचा जाए। हम क्या दे रहे हैं उनको? सालों की मेहनत, उसके बाद अनिश्चितता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आज ही से एडवर्टीजमेंट डालने शुरू कर दिए। और प्रधानमंत्री जी की ओर से क्या वो वाकिफ नहीं है? सदन में हम सब ने उठाया था, खास तौर पे एनटीए की कार्यप्रणाली पर, पारदर्शिता के अभाव पे, उत्तरदायित्व के अभाव पे मैंने प्रश्न खड़ा किया था। एक बार नहीं, एनटीए के निर्माण के दौरान से बाद तक क्या हासिल हुआ? आपने परीक्षा कैंसिल कर दी। आपके लिए प्रशासनिक निर्णय था, लेकिन इस निर्णय के नतीजे में उनके साथ जो हुआ है ना, उसको कोई नहीं समझ रहा। On that note, we're sipping a short break. I'll be back with Breaking Ground at 1 p.m. where we will be focusing on that big trust vote win for Vijay and his government, along with the row over the astrologer turned OSD. We'll be back with more. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।
थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला। Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। Launch control 0 to 100. This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense. What we are sitting inside is a Joby powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility. थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला। India's unshakable news habit. NDTV.com is India's #1 English news website. All of these people. Kolkata trap. Highest number of voters. Tamil Nadu votes decisive. अफरा-तफरी का माहौल है, तोड़-फोड़ पथराव किया गया है। I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything. TVK headquarters here. Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV. Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far. Fast moving but still relaxed, informative but still unbiased. So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you, sir. Thank you so much. Happy meeting NDTV team here. Thanks for NDTV. Padmija Joshi. Shreyashide. This is Shreya Ghosh. Ramandeep Chaudhary. Manogya Loiwal. For Gopinath. This is Victor. Tanushka Datta. Sam Daniel. Tika Ramaswamy. Ritu Rajpurohit. Shiv Arun. To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV. We start with some breaking news coming in. We have big news coming in. With the Vijay's astrologer appointed at OSD has been revoked is the big breaking news coming in. This is in fact a huge piece of news that has just come. The development here on Breaking Ground, that is astrologer Randhan Pandit, who was appointed as officer on special duty. That appointment has been revoked. This comes after huge political heat on Vijay and his party over this appointment. Vijay, our correspondent, now joins me from the ground. Vijay, this is big news coming in. Vijay, can you hear me? Development as we speak, Tamil. It's very important development, just TVK also has proved their confidence before Assembly, and just Edapadi Palnisamy also gave press brief clarifying that they voted against only Tamalaga Vetri Kalagam, and also it's not clear whether AIADMK will take action against the MLAs who voted in favor of Tamalaga Vetri Kalagam, because Edapadi Palnisamy says it is not about majority of MLAs, it is about the high command decision. So as far as AIADMK is concerned, all
decisions or with Edapadi K. Palaniswamy as a General Secretary. So he has all rights to take decisions. So he clearly says they are against Tamil Nadu Assembly forming the government. So they voted against the Tamil Nadu Assembly also in this confidence, in this floor test. But Vijay, do stay with me. I have Shiv Arur joining me from the newsroom. Shiv, this is a huge development coming just moments after we heard from the TVK, where for a moment they did go ahead and defend the appointment, but the heat within the Assembly and outside, and NDTV's relentless coverage on this, making that news break here break on breaking ground. Vedika, this is NDTV Impact. NDTV broke the story yesterday, a full hour before anybody else even knew what this letter was about. Less than 24 hours later, after cross-party criticism of the decision by Vijay to appoint his personal astrologer as an OSD in the Tamil Nadu government, he has pulled the plug on that order. It's embarrassing for the Vijay government, the TVK government, but it also demonstrates that they are willing to listen to criticism and take a quick decision. Many others may have just brazened it out. You even saw C.T. Nirmal Kumar of the TVK try to explain the appointment of Vijay's astrologer as his OSD in the Tamil Nadu government, a position that would have been paid for by public money. It was explained by some as the fact that this astrologer was also a media spokesperson. Therefore, it was not a conflict of interest and not inappropriate. And there were no moral issues about that. But what this shows is, after yesterday you had the VCK, the left parties, the Congress, criticize Vijay, saying that this sends out a very bad message. Today you had other parties within the Tamil Nadu Assembly during the floor test criticize Vijay and say, between science and rationality and religiosity, etc., this sends out a very bad message. Udayanidhi Stalin, leader of the opposition, in a very confrontational manner attacked Vijay, saying, what kind of a message are you sending out by appointing your astrologer as your OSD and having his salary being paid for by, Tamil Nadu taxpayers and voters? I think all of this has, convinced Vijay and the TVK that this was a misstep. It was a bungled decision to do something like this that ruins the optics of the mandate, and that's the reason why Vijay and the government have pulled the plug on this decision so very quickly. Now, I would like to say NDTV Impact, because it was our coverage that actually made this such a big conversation point right through the day. The fact that the NDTV's newsbreak was being quoted extensively outside the Tamil Nadu Assembly, it echoed inside the Tamil Nadu Assembly when all of those MLAs actually picked it up. And I think Vijay was a little shaken and on the back foot, Vedika, because not only were his rivals talking about it, but his own allies, including the Congress party, were pointing a finger at him and criticizing him, and that's the decision why they've taken this decision. And could this be perhaps a bit of introspection due to coalition politics then, Shiv, is the question? Because you didn't only have the opposition on the floor of the House, like you said, but allies as well. Ever since that appointment was announced, most of them questioning Vijay's decision. It was just terrible optics as well, wasn't it? Here was a young chief minister who has signaled a new kind of politics, a secular socialist government, a new beginning, a generational reset. And then one of his first decisions is to appoint his personal astrologer as his OSD. It just looked really bad, and it kind of gave the impression to, those watching that, he's just another politician. And that's one thing that the TVK and Vijay are allergic to. He does not want to be regarded and perceived as just another politician, part of the old mold, someone who's going to use nepotism to give his inner circle people, cushy, plump positions within the Tamil Nadu government. It made everything look really bad, and it kind of soured the mood around Vijay after what has been otherwise a very, adulatory sort of, soaring kind of impression of someone who brings hope of a new politics in Tamil Nadu. And so I'm not surprised that he's probably been advised that it's probably best to cut your losses, forget about the 24 hours of bashing that you've taken over this one decision and just remove it. The thing is, there are nuances to this as well. Now, Ricky Radhan Vetrivel, this astrologer, is a media spokesperson. He does bring a lot of investment into the TVK potentially. So there are other roles for him. But the fact that he was an astrologer who saw the Vijay
Vijay tsunami, and that is unmistakably the reason why Vijay wanted to keep him close and maybe reward him with some kind of a position as an OSD. It didn't fly, it looked inappropriate, it smacked of nepotism, it flew in the face of what Vijay was hoping voters would see he actually stood for, and that's the reason why they decided, it's best to, not try and explain this or brazen this out anymore, just let it go, and that's what they've done. During our coverage of this trust vote, you had Udaynidhi Stalin also raise this issue inside the Assembly, Shiv. Correct, and what a confrontational speech that was. In a place like Tamil Nadu, by the way, having an astrologer close to a politician is ironically really no big deal. This very same astrologer, by the way, Vedika, was J. Jayalalitha's astrologer as well. She was famously known to be, obsessed with numerology and, was superstitious about many things. The Dravidian parties, the DMK, for instance, which espouses atheism, half of their MLAs, believe in astrology and consult astrologers before any big political days. So there are lots of hypocrisy surrounding religiosity, superstition, and astrology, frankly. But for someone like a Vijay, who's a rank newcomer, who has based his entire mandate on the fact that, a youthful Tamil Nadu electorate sees, a lot of freshness in what he brings. He's contemptuous of the old way of doing politics, which involves, anti-rationality. For someone who considers Periyar as one of his icons and yet, has a personal astrologer, it's not a good look, and it reminds people that, hey, maybe Vijay isn't so different from all the other politicians we've had. And that is something the TVK and Vijay definitely cannot afford if they're going to play the long political game. And I think that's the reason why when Udaynidhi Stalin, as you rightly said, from the DMK, which espouses, rationality, atheism, etc., when they attacked, I think that message really hit home, that this is something we need to rethink. And I would just say, as a sort of bottom line comment, it would take a new party like this, which is agile on its feet, which is still sort of navigating all these landmines. Maybe the fact that they've impulsively taken a decision to pull the plug and reverse and revoke that order of appointing that astrologer, it shows them in good light. Shiv, thanks for joining me live. I believe we have Mr. Narayan Tirupati from the BJP joining me on the phone line. Thank you for speaking to us here on Breaking Ground, sir. We have Vijay, who has rolled back the decision of having his astrologer as his OSD. That's been revoked. Your first thoughts? No, see, even the TVK's office bearer and present minister, Mr. Nirmal Kumar, just now said that that man was a spokesperson and there is nothing wrong. So it is not because, Mr. Vijay thought it was wrong, but it is because of the pressure given by the DMK allies. It was the pressure given, fearing that their government may fall and it is a danger to his government. I think Mr. Vijay has taken this. This is a big, downfall for him only, because taking the first decision, I think reversing it is shows, and he is getting exposed. It shows that he is giving on to the pressures given by the DMK and its allies. Do you see it's the coalition politics also, because of which there is vulnerability and the decision to revoke this decision, given that he has needed the numbers to go through the halfway mark? Coalition politics is what? This is not. This is the prerogative of the Chief Minister, and his own party said that he is a spokesperson of the party. A spokesperson can have different professions. So you cannot say that an astrologer should not become like that. But you see, this is totally, very clearly that he has caved into the pressures of the allies, particularly the Vidudalai Sritegal and the communists. These people are anti-Hindu parties, and that is why they are doing. And we are very clear seeing, even when Mr. Udaynidhi Stalin yesterday speaking about Sanathan, Mr. Vijay was keeping quiet. So all this leads to the pressure from within the DMK and its allies. It is not a good thing for the government. Better he gets out of these allies. All right, Mr. Tirupati, thanks for joining me there. I have political editor Vasudha joining me from the newsroom. Vasudha, a decision just taken some time back, revoked. What does this signify, indicate in terms of the freshly minted government in Tamil Nadu led by Vijay?
This also shows that Vijay wants to project that his is a government that's listening, not just to what people are saying, but mainly to what his allies are saying. And like Mr. Tirupati was also pointing out, this shows that, he's dependent on his allies. And there's also a perception battle that's going on, Vedika. Clearly, the DMK wants to raise some of these ideological issues because they also want to box Vijay as somebody who's not scientific, who basically does not understand the context of Tamil Nadu, who will not fight for the state, which is why a lot of erstwhile allies of the DMK, now presently the parties that are allying with TVK, like Communist, VCK, did raise issues like delimitation, secularism, democracy, federalism, saying that, Vijay has to speak for the state. And that they also brought in rationality, and they talked about the appointment of Radhan Pandit Vetrivel, saying that this is not the scientific approach that the state wants. In fact, VCK also talked about an anti-superstition law and said that it's time for something like this. All of this is also to, in some ways, show Vijay that what he did yesterday, institutionalizing astrology, as part of the government, was not right, and it's not in line with Tamil Nadu's political culture, and that also probably would threaten the political discourse from becoming more about anti-incumbency against DMK to TVK, being this ideology-less party that can do whatever it wants. It's arbitrary, and it also is unscientific. Probably Vijay does not want that. He clearly doesn't want it at this point of time, because while today's, floor test numbers have been exceedingly in support of him, he also understands that there are complications, there are limitations to his support, which is why he is listening to his allies. And this, this revoking of this order also shows that he wants to put this controversy to an end. Something he would have expected in the assembly ever since the allies as well as opposition leaders spoke out post the appointment. I'll come back to you in a moment from now on that. But we have Sam Daniel joining me live at this moment. Sam, what are the reactions coming in, the initial reactions on this big development? Well, I just spoke to a DMK ally MP, Professor Jawaharullah, and he welcomes the decision by the Vijay government to revoke the appointment of astrologer Ricky Pandit as an officer on special duty 24 hours after he was appointed. He says that there was worry that the appointment could give a perception that the ruling TVK is changing the direction from developing a scientific temper towards superstition. That's something unacceptable, wrong, and something ought to be fought. And that's why many parties, including the parties that support TVK from outside, to begin with the VCK, CPI, CPM, and parties from the opposition, including the DMK and DMDK, all opposed it tooth and nail, saying that it doesn't augur well for Vijay to appoint his personal astrologer to a government position. One does not raise or point fingers at his belief, but the parties made it very clear that it cannot be imposed on the government. And Vijay, on the floor of the House, while responding to the motion of the address by political parties on the motion of confidence, said he would have a rethink, and in a matter of less than an hour, this order comes that it stands revoked now. And you can expect many such U-turns and faux pas to happen. You should also give that room for this new government. It's a brand new government with complete inexperience in political administration, but they have the majority now with support of smaller parties, and they learn. And many say it's very good of Vijay to have done this immediately, acknowledging something that went wrong and immediately willing to set it right. In that sense, they say they welcome it. This also happened in the case of the Tamil anthem being sung or pushed to the third place on day one when Vijay was sworn in. Immediately, the ruling TVK accepted that as a mistake and beyond their control, because it was organized by the Lok Bhavan, and assured that in all government functions in Tamil Nadu in future, the Tamil anthem would be sung. So in that case, in that context, people welcome this, but we'll have to wait and watch how they would learn and avoid perhaps such faux pas in the future, to make sure they are people guided by qualified and well-experienced politicians at the helm.
Sam, do stay with me. Vasudha, let's just take that point forward made by Sam there. When it comes to supporters of Vijay, they're going to come out and say, like Sam said, look, he's rectified that misstep. Yes. But for critics, it's going to go beyond that. They're going to say this is the second misstep, according to them, within days of being sworn in. The first, of course, being the row over the Tamil song being sung last when it came to the appointment of Vijay. So this is how the supporters are going to view it versus the critics. That's right, and Vijay Vedika, like you rightly pointed out, has always been saying that he has the support of the Makkal, which is he has support of people, and he's yet to navigate, what his critics want, or the political astuteness or spontaneity that's needed in politics. Because yesterday, when Udaynithi Stalin spoke about Sanatana Dharma, nobody understood what Vijay's reaction is going to be, because he was just sitting there. And even while the country continues to battle this cancellation of NEET UG examination, there's no word from the TVK yet, and NEET has been such an emotional issue in Tamil Nadu. Vijay has chosen to talk about Sri Lankan Tamils. He's chosen to write a letter to the centre on the safety of Sri Lankan Tamils, and especially the Indian fishermen who have been harassed by Sri Lankan authorities. So there is a sense that he may lack the political spontaneity that a chief minister needs to have, especially when you come from Tamil Nadu. The context of the state has been that it has always been a little confrontational towards the centre. Vijay is going to be a different chief minister. He'll have to navigate and probably also have image clarity when it comes to his government. Is TVK going to be part of the India alliance? Is it going to be like an extension of the DMK, considering that many of the allies of DMK are now the allies of the TVK? Or he's going to be somebody like a BJD or the YSRCP, completely maintaining its neutral character. He's yet to devise that. He's fighting those preliminary battles, those teething troubles, and Radhan Pandit's, appointment was just one of that. Now with all of his allies criticizing the appointment and saying that he doesn't understand the culture, the political culture of Tamil Nadu, I think he's taken it quite personally. He said in the floor of the House that he will rethink on that issue, and this was particularly to the comment that was made by Premalata Vijaykanth of DMK, and she said that, if you really like him so much, you should have made him your personal secretary and not officer on special duty, because that's a government position, to which he responded later saying that he will rethink that order, and he has done that within months of the assembly, sort of ending. Stay with me. A quick recap for our viewers just joining us. Tamil Nadu's ruling TVK, fresh off a dramatic trust vote win, this morning has rolled back the appointment of an astrologer as an officer on special duty. We're talking about Ricky Pandit, and he had been named by the party boss and Chief Minister Vijay as part of his staff. But we have Vasudha and Sam live with us. Vasudha, just take us through the relationship the two share as well. It goes back many years. Like Shiv pointed out, this astrologer was also the astrologer for Jayalalitha back then. What more details can you share about the man in the middle of that storm? Very interesting anecdote. This is what I hear from sources, TVK sources. We don't know if this is true, but what we understand is that Radhan Pandit was also somebody who told late Chief Minister Jayalalitha that, if she wants a long life, then probably one defeat is going to be important for that. And, she was very upset by what he said. Although she also really trusted him, this one particular advice did not, make her happy. And there was a fallout between both of them. Of course, a fallout between Radhan Pandit and Sashikala as well. He has spent a huge, time in Delhi. He has networks here. He has had prominent clients like LK Advani as well. But he met Vijay, 2 years ago, and he has been with him for the past many months. In fact, TVK sources tell me that in the past 1 year, whatever decision Vijay has taken, he has actually consulted him, be it timing of that decision or... We have DMK's Mr. Sarvanan joining me on the phone line. Your first comment, we had your leader, Udaynithi Stalin, in the assembly today criticize Vijay's appointment of his astrologer as OSD. What is the DMK's first reaction to him being revoked as the OSD for Vijay? Victory for the DMK, budging to criticism, and the TVK government has been made to eat a humble pie. This is the power of the people of the state. The collective voice, the collective conscience of the state of Tamil Nadu had spoken. And that is why Mr. Vijay had no choice except to listen to this collective voice of the state of Tamil Nadu. Everybody opposed it. Their allies, all of them opposed it. And now he had no choice
The question is, see, Mr. Vijay may believe or may not believe astrology. That is not our problem. But when he becomes the Chief Minister, he cannot wear his beliefs, the superstitions, as a badge of honor. Tamil Nadu is a state known for its progressive ideals. And Constitution, Article 51A of the Constitution is very clear. Promote scientific temper. We cannot see promoting astrology. It is ridiculous. And they had no choice. They were taken aback by the kind of opposition, the strident opposition. See, this is a victory for the people of Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu have always supported rationalism. And Mr. Vijay did not have a choice. And thanks for joining me on the phone line there. DMK saying that this is a win for their party as well as the people of Tamil Nadu and that Vijay was left with no choice. Let's listen in to reactions on this controversy. எதிரி கட்சியாக நினைக்காமல் அனைவரையும் சந்தித்து அரசியலில் ஒரு மாண்பையும் மரபையும் நீங்க ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க, வரவேற்கத்தக்கது. அதுபோல உங்களுடைய முதல் அறிவிப்பிலேயே சிங்கப்படை பெண்களை பாதுகாக்கவும் அதே போல மதுக்கடைகளை மூடுவோம் என்று சொன்னதும் மக்களால் வரவேற்கப்பட்டது. அந்த வகையில் முதலில் 717 மதுக்கடைகளை மூடியது ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களால் வரவேற்கப்பட்டது. கோவில்கள் மற்றும் பள்ளி வளாகங்கள் அருகில் இருந்த மதுக்கடைகளை முதல் முறையாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இன்னைக்கு மூடியிருக்கோம். அடுத்தது இன்றைக்கு மீனவர்களை பாதுகாக்க ஒரு அறிவிப்பு அரசாங்கத்தின் மூலம் வந்திருக்கிறது. அதையும் தேமுதிக வரவேற்கிறது. இதையெல்லாம் இருப்பினும் முதல்வர் அவர்களே, தமிழினத்தின் சிறப்பு, அப்படிப்பட்ட சிறப்பை கொண்ட இந்த தமிழ் மண்ணில ஒரு முற்போக்கான ஜனநாயகத்தை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய கடமை நம் எல்லோருக்குமே இருக்கிறது. இங்கே நீங்கள் முதல்வராக பொறுப்பேற்று 4 நாட்கள் ஆகிறது. பல நல்ல விஷயங்களை முன்னெடுக்கிறீர்கள். அரசியல் மாச்சாரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் பாராட்டி வருகின்றோம். So hereafter Parliament Assembly has no role to play. Only the timing will be given by the astrologer. That is why I think he had appointed him. What is he? He is not an official. He needs somebody who can advise him properly as per rules and as per the government powers. What can an astrologer do? He can predict, that's all. And that prediction too is subject to happenings. I don't know why this man, I think he has more faith in him than his party. People believe that the Chief Minister of today, who hailed and praised Periyar, will be following ideology and vision of Periyar. But sadly, today announcement of an astrologer, soothsayer as an OSD, which is usually given for the experts, is given to an astrologer, is something very disappointing. Ever since the start, let it be sidelining of Tamil Thai Valthu or appointment of an astrologer as OSD, is completely letting down the ethos, the culture, the values of people of Tamil Nadu. An OSD is an absolutely personal choice, and if the Chief Minister feels that the person is appointed is going to be of any use to him in terms of administration, then it's his choice. I mean, the Chief Minister himself has absolutely no experience with politics. The people have given him itself a chance. When an actor can become the Chief Minister, why can't an astrologer become an OSD? So I think it's all fair. Vasudha as well as Sam. Vasudha, just a word on the optics of it as well. While the rollback has happened within 24 hours of the appointment of Ricky Pandit as OSD from astrologer, the optics not looking too good for a government that has just come to power in the state of Tamil Nadu. Known as the land of temples, but it's also known as the land of Periyar. While, political parties may have disagreements, there is a certain sense that the state is progressive. And when it comes to institutionalizing something like astrology, it's always been a strict no. Although we've had late chief ministers and also existing political leaders believe a lot in astrology and, religion. And this is not about religion. This is not about religious beliefs. It's about giving a government position, an official position to an astrologer. And that was
what was the problem here, which is why all allies of the DMK erstwhile and of course presently the allies of the TVK spoke in one voice, and they said that this is not done. In fact, Premalata Vijaykant of the DMK made this very important point that what is the example that you're setting to people because they placed a lot of trust in you. And VCK's Vani Arasu spoke about the contributions of people like Narendra Dabholkar, Govind Pansare and MM Kalaburgi, saying that, lives have been lost, in promoting scientific temper, and with a decision like this, all of that can also go backwards. So very, clear, sharp words were spoken in the assembly today, and I think more than politics, this is also ensuring that the government remains aligned with the Dravidian culture of Tamil Nadu, and probably that's what Vijay realizes, which is why this order has been revoked, despite probably Vijay wanting this, because I know this for certainty that this is a man that he has depended on, a lot in the last few months, especially because whatever he said, whatever he advised has been working well for Vijay, and there's a relationship, there's an equation of trust and reliability between both of them. To stay with me, I have Jyotimani joining me live, Congress MP. I want to understand from you the stand of the Congress when it comes to first the appointment of the astrologer as OSD and then this decision being revoked. See, there are many opposition parties and alliance parties, including me, have criticized the move because this is completely against the Tamil Nadu political and governance culture. As rightly Anchor Mancha mentioned, Mr. Vijay might have a very good equation with him, but that does not warrant the Honorable Chief Minister to appoint him as an OSD to him. This move actually criticized sharply by many quarters, including public. I'm really happy that the Honorable Chief Minister has take note of the criticism and withdraw the order. So that way it's a really good thing. But government has to be very careful in future, because the government has got the imagination of the people, especially the youngsters. My Honorable Chief Minister and the government and Act should lead the young community, young people in Tamil Nadu in the right direction. But whatever it is, Honorable Chief Minister has listened to the voices criticizing him. It's a good thing, I feel. Is this a misstep by Vijay? I don't think it's I'm not sure we can call it a misstep, but maybe it is over-enthusiastic. It's a very hasty step in my view. All right, Jyotimani, thanks for joining me on the phone line there. Sam Daniel still live with us on The Big Story. Sam, on the floor of the House, you had Vijay saying that he will rethink the decision. Minutes later, you also had a TVK representative come out and talk about how the astrologer, in this case, Ricky Pandit, is not just an astrologer, but also a media advisor. And then moments later, you have this decision coming out. What went down in that hour and a half is the question. Was this something that Vijay had thought of even earlier before getting into the assembly is the big question. That's right. I think even as TVK was defending the government action in appointing Vijay's personal astrologer, Vedika, as an officer on special duty, justifying that it's ultimately the Chief Minister's choice with who he can work comfortably and with confidence, I think Vijay had made up his mind, listening to the points raised by not just the opposition on the floor of the House, but also parties who support his government from outside, whose support is very crucial for his government's survival. And I think he made up his mind even before the discussion on his vote of confidence concluded, because as he responded after the opposition leaders and allies completed their talk, he, responding to each of their addresses, at one point said, referring to Premalata's points, that he would rethink. For a moment, for us also, it was not clear whether he was referring to the horse trading she referred to, or whether he was talking about the astrologer aspect she was referring to. And it became very clear because he, with respect to horse trading, he said our government would function in the speed of a horse and there's no horse trading. Then it became very clear that he is referring to the astrologer's appointment, and within
less than an hour, the information came that the government has decided to revoke the appointment. Also, many were highlighting the aspect of developing a scientific temper, which is mandated by the Constitution, and how it will send a wrong message for the huge number of youth who have reposed confidence on TVK and have voted for him. That's exactly the point which Premalata had raised. And I think he had made that swift decision. And even as outside the assembly, the Congress and the TVK members were defending the appointment, news came that this order has been revoked. And here we go discussing his quick response. We should also have in mind that Tamil Nadu has always stood for the spirit of rationalism. They refer to the contribution by Periyar, and also the focus on developing a scientific temper and opposing any forms of superstition. One's personal choice is different, but when it comes to government policy, many believe this cannot be made. And this appointment sent a wrong message that perhaps even for government matters, for government decisions, Vijay could be consulting his personal astrologer, who could be, as an OSD, could be always with him. And now the government has made a U-turn, and the government has revealed or demonstrated that the new government is willing to learn and take lessons quickly. You know, Vasudha, when Vijay was speaking on the floor of the House, for a moment it seemed cryptic when he made the comment that Sam is alluding to. But now when you look back, it seems that his mind was made up at that very moment. Perhaps coming into the assembly, testing waters, knowing that his allies also are extremely miffed by this decision. But over the course of those couple of hours, he had made up his mind, perhaps with the help of advisors. That's right, Vedika. What I hear is apparently Vijay was informed of all of this even yesterday. But it's only after a few people spoke today, including Premalata Vijay, that it really, the reality did hit Vijay. And what I hear from my sources is that the understanding that Vijay has of the scientific temper and need for rationality is also, somebody has also made him understand that all of this is deeply connected to his pursuit of social justice as well. Because if you remember, Periyar has spoken about the importance of logic, rationality, and the importance of being anti-superstition and pro-science and being progressive in everyday life, because that also is the basis for being egalitarian and being socially just. Remember that Vijay did speak about his government ushering in a new era of social justice. He wants people to know that he is not under the control of one person, that he is his own man. There's only one power center, and that's him, and that he does not have to listen to anybody. You know, a lot of feedback that was given to Vijay also made him understand that if the order continues and if this criticism escalates, he will be seen as somebody who's being controlled by someone else, and someone who is, you know, prone to, unscientific thinking, which does not really bode well for the Chief Minister of Tamil Nadu. Does this mean then for the astrologer, for Ricky Pandit then, Vasudha? I'm sure that he will be part of Vijay's close circle. There's no doubt about that. He was the first one to arrive at Chief Minister Vijay's residence, even on the 4th of May, as soon as the results started showing that Vijay's TVK was all set to become the single largest party. So I'm quite sure, there's no doubt in my mind that Radhan Pandit Vetrivel will remain an important part of his close circle. Remember that this man is also heavily networked. He has spent a good number of years in Delhi. He knows a lot of people. He has had very prominent clients, and he also has networks in Singapore and Malaysia. So astrology is what he is known for, but there are also other things that he does. So he is going to remain a crucial part of Vijay's close circle. But when it comes to OSD, or when it comes to being part of the government, I think that dream has ended for now. I think also reality bites here in a way for Vijay to understand that coalition politics is going to be the way forward, and he has to be seen as a leader who is accepting criticism from his allies. That's right, Vedika. In fact, I think that Vijay would have been quite surprised by how the entire, the mood today in the floor of the House was very somber, with every ally saying that
we know that you don't have the numbers. We are here to support you because we don't want to be seen as bringing in governor's rule, but we also know that you need you. That was the tone of the entire, assembly, and Vijay probably would have expected far more positivity because remember, ever since he took over, he has been on this whirlwind of tours, reaching out to political opposition, going to people's residences, meeting their family members, even domestic help. Now that optics is on one side, but that really didn't play out, in the floor of the House today because both Udayanidhi Stalin and Premalata Vijaykanth were very vocal in their criticism of Vijay's government. In fact, while Premalata did appreciate some of the moves that he has taken, Udayanidhi was very clear, saying that people who have voted for TVK are also regretting that decision now. Vasudha and Sam, thanks for joining me live. There is some breaking news coming in. All right, suspense continues over who the Chief Minister of the state of Kerala, and that suspense deepens since it's been 10 days and the pick for CM is still awaited. Going back to Vasudha on this, Vasudha, there seems to be a lot of indecision within the Congress at this point. Also, what's the inside track on allies in terms of this big decision which is still awaited? Well, what we know, Vedika, is that the Congress has widened its pool of not just feedback gathering, it's also reached out to people to make people understand that its decision will depend on what stakeholders want. There is, a clamour for KC Venugopal to be sent to Kerala as the Chief Minister. That's what leaders in the Congress also want. That's what MLAs want. But Rahul Gandhi is yet to decide on that. VD Satishan protests in favour of VD Satishan as the CM has also intensified across the state of Tamil Nadu, with several states witnessing a protest by Congress workers, and Muslim League, one of the most important allies of the UDF, has made it very clear that they would want VD Satishan as the Chief Minister. So overall, the Congress party, the Congress High Command has a very difficult decision to make, considering that Priyanka Gandhi first and before that, of course, Rahul Gandhi have been MPs from Wayanad, a seat that is often seen as winnable for the Congress party because of support that Muslim League gives them. So this is a difficult decision for the Congress High Command to make, and I'm told that several meetings have taken place. In fact, Mallikarjun Kharge, the Congress president, arrived in Delhi last night. So a series of meetings are expected today, and we hope that the decision could be taken in the next few hours. And Vasudha, this is a tough balancing act for the Congress High Command, given that they cannot afford to antagonize either Satishan or Venugopal in this case. Well, it all boils down to if Rahul Gandhi wants to do all the work of the party by himself, because remember, KC Venugopal has been instrumental, crucial in managing party affairs for several years. He has been Rahul Gandhi's person. In fact, a lot of leaders in the Congress national circle also want KC Venugopal to leave for Kerala because they feel they'll get access to Rahul Gandhi, in a better way if KC leaves. But is Rahul Gandhi completely ready to let go of KC? That's the crux of, all the decision making that is happening in the Congress High Command right now. Vasudha, do stay with me. I have Ashwin also joining me live. Ashwin, that suspense continues, day 10, and we don't have a CM pick yet. What's the inside track coming from you on this from your sources? Well, in fact, the KPCC Vice President, Sunny Joseph, has told media that the announcement for the Chief Minister will be done today. It will be confirmed. And also parallelly today at around 10 a.m., the Muslim League also held its top-level meeting. And after the meeting, Kunjali Kutty, the National Secretary, went on to state that today the announcement is likely to happen, and they have also come with a decision that all the demands that they're going to put forward will be done by their Sadiq Ali Shihab Tangal, who is the spiritual hierarchy, who is the spiritual head of the IUML. So certainly, when you're putting it all together, it certainly looks like the Congress High Command will announce his name. There has been several posters that has come out against Rahul Gandhi, also in Wayanad, and Priyanka Gandhi, stating that if KC Venugopal is put out as a Chief Minister candidate, they will ensure that they will not win in Wayanad next time. So such posters have also come out. Many such posters have come out across the state of Kerala, despite the High Command stating that such kind of protest should not be done. Even in Trikakara and Kochi and several other places, support for VD Satishan has come, and Muslim League still stands by its original stand that they would want a person who
stood on the ground with them for the last 5 years to be the Chief Minister. Certainly, the deadlock continues. All right, do stay with me. Shiv Arur back in the newsroom with me on this breaking story. Shiv, the optics for the Congress not looking really good. 10 days on, they still don't have a CM pick. But it seems that the Congress High Command have a huge balancing act here, that they need to, figure out who should be the next CM of Kerala. Especially at a time when, Vedika, the Congress has a recent track record of sullying election victories by allowing leadership tussles to become the dominant narrative. You've seen that in Punjab, you've seen that in Rajasthan, you've seen that in many other states as well. And the Congress cannot afford for that to happen in Kerala, where, the Congress is a very credible player in the state and has enjoyed power for many years together. The tightrope walk that you talk about, the balancing act, which you rightly describe it as, is a difficult one for the Congress. The fact that they've taken 10 days is not only indicative of a wait and watch kind of posture, but it also shows you that the High Command is in many ways weakened, in its inability to discipline these competing ambitions, which is why you've seen protests, you've seen social media slanging matches between the supporters of these three different camps. You've seen posters and cutouts in Thiruvananthapuram. That kind of thing you would never see happen in any other party, and is a signal that the weakened High Command is unable to impose its writ on these minor disciplinary issues. But beyond that, I think there's a lot to think about here. We've already put on the table for our viewers the three big contenders, what they bring to the table, what the risks and advantages of each of those persons are, so I won't get into that. But I think the irony of this entire situation, Vedika, and the 10 days after the result is that the Congress is not so much looking at who's the best man to govern Kerala, rather it is looking at who is the man whose selection will least damage the Congress party. And that's a little ironic because, will choosing K.C. Venugopal trigger a rebellion within the Kerala Congress? Will, choosing V.D. Satishan trigger a sulking K.C. Venugopal at the center, which Rahul Gandhi cannot afford? What does Rahul Gandhi really want? Where does Mallikarjun Kharge's input come into all of this? Should K.C. Venugopal be rewarded with the Chief Minister's job after having presided over one of the most abysmal phases of the Congress electorally speaking? All of these pulls and pressures come into it. There's Wayanad, where Rahul Gandhi's sister is the MP from, where the IUML is firmly behind V.D. Satishan. Ramesh Chenitala, seen as an old war horse of the Congress. Many say it's his last chance to be the Chief Minister, so why can't he be the compromise candidate? You've got all these competing interests and pulls and pressures, but I think what the Congress is most worried about is what the fallout will be no matter what that selection. So right now, they probably are doing some kind of a political model to see what is the path of least resistance and what will, least damage them on the road to 2029. We need to make absolutely sure we never forget the fact that this is the road to 2029. All of these elections pave the way for a very busy election season next year and the year after that in Karnataka, and then there's 2029. So any signal that the Congress is unable to settle these disputes. There's one in neighboring Karnataka, which is going to explode very soon, by the way, between Siddaramaiah and DK Shivakumar as well. So having one more leadership tussle, the Congress is not going to be able to explain it away, Vedika, anymore as a problem of plenty. This is a real crisis. A real crisis. Shiv, thanks for joining me live there. We're going to wrap it up in this segment. We'll be back after the break. More on the Prime Minister and his austerity call in moments from now. Stay tuned to Breaking Ground. केसरिया से मन जोगी हुआ रे दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे केसरिया से मन जोगी हुआ हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा सबका राजा आग और मसाला। Where the software engineer meets the talented photographer.
to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज. முதலமைச்சராக கொண்ட அமைச்சரவை மீது இப்பேரவை தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது. I declare that this house has confidence in C. Joseph Vijay வாக்குகள் பின்வருமாறு and as Chief Minister of the House. தீர்மானத்தை ஆதரித்தோர் 144. 144 people supported the motion to have C. Joseph Vijay as the Chief Minister. 144 people expressed confidence in C. Joseph Vijay as Chief Minister. தீர்மானத்தை எதிர்த்தோர் 22. 22 people opposed. 22 people opposed it and 5 people took a middle ground. Since the number of people since the number of people who voted in favor are more categorically, the Chief Minister's motion has won on this house. I have declared that the Chief Minister's motion has won on the house. So that's C. Joseph Vijay's motion as Chief Minister to the House has expressed confidence with 144 MLAs in support, 22 against and 5 who took a middle position. This is discounting the number of DMK MLAs, which is 59, who walked out of the floor of the House. We'll wait for the further. தமிழ்நாட்டின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாய் இந்திய திருநாட்டின் கலங்கரை விளக்கமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாட்டின் நிரந்தர முதலமைச்சர் மாண்புமிகு புரட்சித் தளபதி அவர்களுக்கு முதற்கண் இதயங்களிந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I give my greetings and congratulations to the permanent Chief Minister of Tamil Nadu. இந்த மாமல்லத்திலையும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். இதற்கு காரணம் he has had an enormous victory, and the reason for this is self-belief, அன்பு, love that he has on people and extreme hard work. வெற்றி நிச்சயம் என்று சொன்னார். He kept saying confident, confident, be confident, victory is ours. மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும் என்று பாடிய புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அந்த பெருமையெல்லாம் உன்னை சேரும் என்று பாடினார். இன்று முதல்வர் சொல்வார். Welcome back. Days after Prime Minister Modi's austerity call, Prime Minister has now ordered a cut in the number of vehicles in his convoy. As per sources, the PM has even asked for the number of EV vehicles to be increased in the convoy. Remember that earlier this week, the Prime Minister reduced his convoy size during domestic visits to Gujarat as well as Assam. Not just the Prime Minister, the Home Minister has also reduced the size of the convoy. Several NDA Chief Ministers like UP Chief Minister Yogi Adityanath, the Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma, Madhya Pradesh Chief Minister have also cut down the size of their convoy. कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी
बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। एक नहीं, 2 बार 3 बार अपील किया है कि डीजल पेट्रोल ये जो इसका इस्तेमाल जितने कम कर सकते उतने कीजिए, और इसलिए उनके आह्वान जो है वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और उनका उसमें वैयक्तिक कोई का स्वार्थ नहीं है। ये जो युद्ध जन्य परिस्थिति है, युद्ध हुआ है, वो हमारे देश में नहीं हुआ है, लेकिन उसके परिणाम अन्य देशों को भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए भविष्य में आने वाले काल में कोई भी दिक्कत हमारे देशवासियों को ना हो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोविड में भी उन्होंने ऐसी अपील जनता से की हुई थी, और उसी वजह से कोविड में भी हमारा भारत जो देश है वो सुरक्षित रहा। Now, BJP governed states across India responding to the Prime Minister's call for fuel conservation with concrete steps to cut down on official travel and promote public transport. Let's start with the state of Uttar Pradesh. In UP, Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a 50% reduction in vehicles used by ministers with a weekly push for public transport. Moving to Delhi now, in Delhi, Chief Minister Rekha Gupta has directed that only the minimum number of vehicles be used for official purposes, while carpooling and public transport are to be prioritized. In Maharashtra, Devendra Fadnavis has made it mandatory for government aircraft used to get his personal nod, curbing non-essential air travel. Moving to the state of Bihar now, where the Deputy Chief Minister has halved his own vehicle use, stressing that official travel should happen only when necessary. Moving to the state of Madhya Pradesh, where the Chief Minister has pledged to use a minimum convoy of vehicles and appeal for greater reliance on public transport. Then moving to Rajasthan, where the Chief Minister has directed that the